2022, chalking the roadmap of tourism. Main sponsored by Citizens Bank Limited. Powered by Nepal Mountain Academy, Nepal Bank Limited, Himalaya Airlines. Associate partner, Nepal Tourism Board. Hospitality partner, The Solti Kathmandu. Knowledge partner, Education.com. Internet partner, Dish Home FiberNet. Television partner, Castromonop Television. Promoted by Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation. Nepal Airlines. Hotel Association Nepal, Han. Nepal Association of Tour and Travel Agents, NATA. Trekking Agencies Association of Nepal, TAN. Supported by Himalayan Glacier Adventure and Travel Company. Super Samrat Imprex Private Limited. Brand Roof Private Limited. Live on Castromonop Television. Date 6 to 8 September 2022. Venue Natham Multipurpose Hall, Ravi Bhavan, Kathmandu. एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट 1 जनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईं र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। Nepal Academy of Tourism and Hotel Management Natham presents First National Tourism Conclave 2022, chalking the roadmap of tourism. Main sponsored by Start. Namaste and a very good morning to everyone. I am Sila Prajapati. And I Angela Khodka. It feels an immense pleasure to welcome you all in this glorious event.
On behalf of NATHM, we would like to welcome you all on the third and the final day of National Tourism Conclave 2022. Ladies and gentlemen, we have an interesting topics to discuss today along with the amazing panelists. Now, I would like to call upon stage Mr. Damar Raj Bhatta sir to moderate about today's session. Hello. Good morning, everyone. It's great to be on this stage and witnessing the success of this first National Tourism Conclave. So first of all, we have a special guest today. I would like to acknowledge your presence, Professor Dr. Sudhir Andrews. We grew up studying the books written by him, and we were lucky enough to get you here, sir. Thank you very much for your presence. Similarly, I would like to request the Executive Director of NATHM to take his seat. Similarly, respected Principal, sir, to take his respective seat. Similarly, we have Gobinda Singh Kesi, sir, the first Executive Chef here. We also would like to acknowledge your presence, sir. Similarly, I'm also seeing the panelists of the first session, Chef Navneet Burma, Mr. Prasant Khanal, and Chef Premlal Ghising. So this will be the last day of this historic first National Tourism Conclave organized by NATHM on the occasion of its 50th anniversary, the Golden Jubilee. So we are delighted to get support from all of you. And we're delighted that we had some interesting panel discussion throughout the first and second day of this event. So today we'll be having 3 panel discussion sessions. The first panel discussion will be on food and wine, tourism and destination branding, unlocking Nepal's culinary potential. So this shall be moderated by Mr. Susan Karki, and panelists, as I mentioned, are Chefs Navneet Burma, Prasant Khanal, and Chef Premlal Ghising. Similarly, we will have another panel discussion on conservation tourism, success and setbacks, and this will be moderated again by one of our instructors, Mr. Akash Lama. And in this session, we'll having a distinguished panelist of Dr. Ghanasam Gurung, similarly Dr. Dhananjay Regmi, and Dr. Anup Kesi. And then we will be having the final panel discussion of this conclave. And this final panel discussion will be on discourses and dimensions of tourism and hospitality education, revisiting past and contemplating today for better tomorrow. So this shall be moderated by Mr. Binod Aryal, our PHM program coordinator, and the panelists in this will be Dr. Smriti Kalapantha, Mr. Rupesh Shrestha, and Mr. Khem Lakai. So this will be followed by a keynote speech by Professor Dr. Sudhir Andrews. I'm sure his enlightening speech will be helpful for us in improving the pedagogy of our teaching learning. And then we'll also have a keynote speech by Mr. Sugat Ratna Kangsakar. Sugat Ratna Kangsakar is the former CEO of Nepali Alliance, and he is known as one of the better figure in this country in managing the national corporations. So he will be talking about the dynamics of aviation business, prospects and challenges for national carriers. So it will be an interesting topic. And we'll also be having another keynote speech by Professor Dr. Nimit Ranjan Chaudhary. So he is the Professor of Tourism at Jamia Millia Islamia, New Delhi. He will be talking about changes in tourism, ruralism, nature, and spirituality. So we'll be having this session, and also we'll be having at the end
a closing ceremony. So in the closing ceremony, we'll be distributing our tokens to our sponsors. This event wouldn't have been possible without the support of our sponsors. We are indebted to Citizens Bank, our main sponsor. Similarly, Himalaya Alliance, Nepal Bank Limited, and Nepal Mountain Academy, the powered by sponsors. They supported us financially. Similarly, we're also thankful to Nepal Tourism Board, our associate partner. Similarly, our supporters, Brandrov, similarly, Samrat Enterprises, and also Himalayan Glacier Adventure and Travel Company. And this event is promoted by Nepal Government Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Han, Nata, Tan. So we are very much thankful to all our sponsors and supporters. Without their financial and financial support, we couldn't, successfully organize this event. Similarly, we have our partners. I would like to acknowledge their support. Kastamandap Television for their live telecast of this event. Similarly, DSOM FiberNet, our internet partner. Similarly, we have the knowledge partner, education.com. So these are our partners, and not to forget the hospitality partner, the Solti Kathmandu. So we're thankful to all our sponsors and supporters. Now, I wouldn't take much of your time. We'll directly go into the panel discussion session. But before that, may I request Mr. Govinda Narsingh Kesi, the first executive chef of Nepal, to preside over, to talk about Nepalese cuisine, and probably about wine as well, and how it can play an important role in promoting Nepal as a destination. Over to you, Govinda Narsingh, sir. We're thankful to you for your presence. गुड मर्निङ। अब म नेपालीमा भन्छु है, बुझ्छ नेपाली नबुझ्ने मान्छे कोही छ कि? अब थ्याङ्क यू मिस्टर मल्ल। अब आज यो नाथमको आयोजक कमिटी, हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर मिस्टर राजेश उप्रेती, प्रिन्सिपल राम कैलाश बिछ्या, अल फ्याकल्टी हेड। अब आज मलाई एउटा नाथमको 1977 मा म जुन बेला आइएलओले चलाएको थियो एचएमटिटिसी हिज म्याजेस्टी टुरिज्म ट्रेडिङ सेन्टर भन्दै गर्दाखेरि म सोल्टीमा मैले प्रवेश गरेँ। त्यो गर्दै जाँदा मैले संसारको सबै मुलुकहरू घुम्ने मौका पनि पाएँ। त्यस्तै सुधीर एन्ड्रिज भन्ने जुन हस्पिटालिटीको एउटा विश्व पितामह, त महाभारतमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला नि भीष्म पितामह भने, होइन? त्यस्तै अब सुधीर एन्ड्रिज चाहिँ नि को हो भन्दाखेरि उषा इन्स्टिट्युट पनि पढाउनु हुन्थ्यो र हाम्रो यहाँको प्रिन्सिपलको पनि गुरु लगाएर छ भनेपछि उहाँ कति व्यक्तित्व छ उहाँहरूको। अब धेरै लामो कुरा भन्दा पनि अब आजको विषयवस्तु चाहिँ खास हाम्रा तीनजना वक्ता जुन प्रेमलाल घिसिङ, अनि मिस्टर नवनीत वर्मा, अनि प्रशान्त खनाल, तीनजना हुनुहुन्छ। त्यसमा धेरै कुराहरू छ, धेरै जिज्ञासाहरू छ। हामी खालि विषयवस्तुमा मात्रै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ बाहिर पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहिरतिर जाने हाम्रो त्यति टाइमहरू छैन। त्यस कारणले हामीले अहिले बजारमा नेपाली खानालाई अन्तर्राष्ट्रियमा लाने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लाने भनेर एउटा किसिमको हुरी चलेको छु। अब म संसारको फ्रान्स, इटली, टर्की, हैदराबाद, अहमदाबाद सबै देशमा जाँदाखेरि कतिपय ठाउँमा नेपाली खाना पनि मैले भेटाएको छु। तर यो नेपाली खाना संसारमा फैलिँदै त्यसको लिखितमा चाहिँ नि नेपाली खानाको प्रमाणित भएको पाइएन। अब त्यसै सिलसिलामा अहिले हालसालै हाम्रो एउटा सन्तोष शाहले एउटा इतिहासमा जसरी तेन्जिङ नोर्गेले एउटा भारी बोकेर, एडवर्ड हिलरीको भारी बोकेर विश्वमा नाम कमायो, उसले प्लेटफर्म भेट्टायो र उसले चाहिँ नि एउटा नेपालको इतिहास लेख्यो। हामीले हाम्रै जीवनमा 40-45 वर्षसम्म हाम्रै देशमा बसेर मन वचन कर्मले
राजा महाराजा सबैलाई सेवा गऱ्यौँ। त्यसै सिलसिलामा आजका जुन वक्तामा हाम्रो प्रेमलाल धिसिङले नेपालको कुना कुना काप्चा काप्चामा अहिले 78वटा जिल्ला छ, 75 थियो पहिला, अब एवं वृद्धले 60-70वटा जिल्ला घुमेर त्यहाँका विभिन्न वेशभूषा र विभिन्न भाषाभाषीका जुन नेपालीलाई भेटेर त्यहाँका खाना कलेक्सन गरेर धेरै रूपमा आज उपराष्ट्रपतिसँग समक्ष शुद्ध पुगेर धेरै प्रमाणितहरू गर्नुभएको छ। त्यसै सिलसिलामा होटलमा काम नगरे तापनि प्रशान्त खनालको जुन टिमुर भन्ने किताब मलाई उहाँले निकाल्ने बित्तिकै प्रेजेन्ट गरिसकेको छ, मैले धेरै अध्ययन गरेको छु। त्यसै कारणले अब हामीले नेपाली खानालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लानलाई एक आसमा होस्टे हैसियत गरेर मिलोमतो गऱ्यौँ र युनाइटेड भयौँ भनी मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिले बजारमा तछाड मछाड तँभन्दा म जान्ने सानो एउटा कुरो गर्दैमा जान्दैमा पकाउन जान्दैमा त्यो आफ्नै विशेषता र कला भए तापनि उसले आफूले आफूलाई गर्व गर्छ। मास्टर सेफ, लिजेन्ड सेफ, फुड गुरु यो आदि इत्यादि बजारमा यो नकारात्मक छ। जस्तो अस्ति मात्रै एउटा अलैँचीको जुन हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर हाम्रो सन्तोषजीलाई बनाएको छ। अब अलैँची परिकार मध्येमा अलैँची मात्रै हालेर त खाना प्रिपरेसन गरेर त त्यो त मिठो हुँदैन। त्यसमा सबै सब्जिस्टरहरू मिल्नुपर्छ, मसलाहरू मिल्नुपर्छ। कुनै समयमा हिमालचुरी भन्ने रेस्टुरेन्ट थियो 1977मा सोल्टीमा, त्यहाँ प्रायःजसो नेपाली खाना आर डी बर्मन, शशि कपुर, रजनीकान्त, गुलशन गोबर, रानी मुखर्जी, स्टेभेन सिगल, रिचर्ड गेरे अनि आर्डनर पनि एकचोटि आएको थियो कि रकी हो कि को आउँदाखेरि तेरो नेपाली खाना के हो त भन्दाखेरि हामीले नेपाली खानामा चिकन करीमा मुला हालेर दिइदिन्थ्यो हेर्नुहोस्, अनि दङ्ग पर्थ्यो। अनि कालो दाल झानेको ब्ल्याक ब्रोकन लेन्टिल टेम्परेट विथ हिमालयन हब्स भन्दाखेरि अब अहिले यो परिमार्जन गर्दा धेरै नक्कली कामहरू निस्किया छन्। गोलेभेडा, प्याज, लसुन हालेर, तर कालो दाल झान्ने भने त खालि जिम्बुले मात्रै झान्ने हो। म टर्कीमा जुन नेपाली फुड प्रमोसन गर्न जाँदाखेरि जिम्मा 1100 जना स्टाफ थियो। त्यसमा चाहिँ नि अब हामीले दही बनाएर देखाइदिउँ, उनीहरू त छक्कै पऱ्यो। त्यहाँ त सबै टेट्रा प्याक दहीहरू रेडी भएर आउँदो रहेछ। अब यसलाई के भन्दा भाषाको समस्या छ, ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन। यसलाई के भन्दा ठिक छ भन्दाखेरि अब दही कसरी बन्छ त भन्दाखेरि यसलाई के भन्दा ठिक लाग्छ र यसले बुझ्छ भन्दाखेरि मिल्क स्लिपिङ नाइट नाइट मर्निङ कमिङ टाइट टाइट भनेर भन्दा त्यसो भन्दा उनीहरू दङ्ग परेर बडा खुसी भए। त्यस कारणले तपाईँले अननेसेसरी इन्ग्रिडियन्ट्सलाई ह्याम्पर नगर्नुहोस् र स्वच्छ वातावरणमा कहिलेकाहीँ मलाई भन्दै जाँदा इन्डस्ट्रीमा मैले यत्रो वर्ष काम गरेको हिसाबले कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपाली खानाको एथेन्टिसिटी जुन हामीले एथेन्टिक भनेर फुड भनेर भन्छौँ नि, त्यो कुराहरू बिग्रिँदै जाला कि र हाम्रो समग्रमा हाम्रो सारा नेपालीलाई जुन किसिमको परिमार्जन गरेर जुन किसिमको मसलाहरू चाहिन्छ त्यो मसला पर्याप्त मात्रामा लोकल मान्छेलाई युज गरेर बनाएको खण्डमा कुनै समस्या हुँदैन। तर युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा अलिकति फ्युजन गर्नुपर्छ। अब यहाँ त फ्युजनमा धेरै कन्फ्युजन बनाइदिएछ के, त्यसै कारणले कहिलेकाहीँ यो हाम्रो एथेन्टिसिटी नै हराउला कि। जस्तो तामा, गुन्द्रुकमा आइरन, क्याल्सियम, फोस्फरस, एन्टिअक्सिडेन्टहरू शक्ति छ, त्यो धेरै पावर छ। तर त्यो धेरै पावरफुल स्ट्रङ फ्लेभर हुन्छ। जस्तो याक चिज भन्दाखेरि मान्छेले हिजो एउटा शेर्पा सरले उदाहरणको रूपमा दिनुभयो, याकको त चिजै हुँदैन, गोरुले दुध दिन्छ र होइन, त्यो नाक भन्छ याकको चौरीको जुन गाईलाई होइन फिमेललाई, त्यसबाट दुध प्रोडक्सन गरेर अब एकदम स्ट्रिङ्किङ भन्छ, जो एकदम कडा हुन्छ कि याक चिजको जुन स्वभाव र चाहिँ नि बास्ना। त्यस्तै चाहिँ नि हाम्रो गुन्द्रुक र तामा जुन छ त्यसलाई एकचोटि फेरि गरेर गऱ्यौँ भने, जस्तो फर्सीमा कन्टिनेन्टल फुडमा हामीले फर्सी नगलोस् भनेर हामीले एसिडिक एसिड जुन भेनिगर हाल्छौँ, त्यसको सट्टा हामीले दहीमा अलिकति अमिलोपना हुन्छ। ल्याक्टोब्यासिलस गएर एट्याक गर्ने बित्तिकै हामीले चिनी हाल्यो भने गुलियो हुन्छ, नहाल्ने बित्तिकै दहीमा केही अमिलोपना खमिरापना हुन्छ, जसबाट हामीलाई फर्सीलाई नगल्ने काम पनि गर्न सक्छौँ। पालकलाई आफ्नै अवस्थामा ल्याउनलाई बाइकार्बोनेट हामीले सोडियम पनि युज गर्छौँ अथवा चाहिँ नि हामीले बेकिङ सोडा युज गर्छौँ। त्यो नगरिकन आफ्नै किसिमले एउटा स्वच्छता देखाएर, अस्ति कुनै समयमा आजभन्दा केही समय अगाडि हाम्रो खेमराज लगाईको इन्स्टिट्युटमा सन्तोषजीले कोदोको खिर बनाउनु भएको थियो। कोदोको रोटी र कोदोको ढिँडोसम्म चाहिँ ठिकै छ, यो कोदो खिर भने चाहिँ त्यो स्वाभाविक निस्किँदैन है। त्यो उत्ताउलोपना गरेर हामीले जुन नेपाली खानालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउँछौँ भन्नु थाल्यो भने हामी आफै नै पत्रो हुन्छौँ। त्यसै कारणले अब मैले
प्रशान्तजीले पनि धेरै कुराहरू लेख्नु भएको छ, उहाँको किताब मैले पढेको छु। आज अहिले यो ग्रुप डिस्कसनमा धेरै कुराहरू निस्केला, प्रेमजीले नै आफ्नो कुराहरू बताउनुहुन्छ। अब त्योभन्दा लामो गर्दै जाँदा कसैलाई यो सुन्दै जाँदा कसैलाई इरिटेट होला है। आज भर्खर सुरु हो सेसन। अब त्यस कारणले मलाई एउटा गर्व छ, मेरो यो नाथम एउटा पवित्र घर हो, जहाँ मैले जीवनमा यहीँबाट क्यारियर सुरु गरेर आज नेपालमा पहिलो एक्जिक्युटिभ सेफ हुने जुन अवसर पाएँ। देशबाट कति देशहरू आज संसारमा यसरी फैलाछ। म जोन अफ केनेडी एयरपोर्टबाट फर्किँदै गर्दा, नेपाल फर्किँदै गर्दा दुईजना नानीहरूले गोविन्द सर कता जान लायो भनेर भने, ए नानी छोरी हो, तिमीहरूले त मेरो नामै लियो, कसरी चिन्यौ बा भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले बताए तपाईँ नाथममा पढाउन आउनुहुन्थ्यो। वी रिमेम्बर दोज डे वाइल यु गिभ अफ द भेरी टफ ब्रिफिङ। तपाईँ हिटलर जस्तो हुनुहुन्थ्यो। हो, हामी सेकेन्ड अफ द आर्मीमा काम गरेको, रुल एन्ड रेगुलेसनमा काम गरेको, डिसिप्लिन रेस्पेक्ट पङ्क्चुअलमा काम गरेको। त्यसै कारणले आजको मेरो भाइ बहिनीहरूलाई कहिले पनि अनुशासनहीन नबन्नुहोस्, रेस्पेक्ट पङ्क्चुअल र डिसिप्लिनलाई एकदम गर्नुहोस्। मस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम, मस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, मस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन लियो टल्स्टोयले भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले इन्डस्ट्रीमा काम गर्दा तपाईँहरू बेसिकली थ्योरीमा पढ्दै जाँदा कहिलेकाहीँ एब्सेन्ट भयो भने साथीको नोटबाट नि तपाईँहरूले ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ नि, प्र्याक्टिकल गुमाउनु भयो भने ठुलो लस हो। त्यस कारणले नाथमको धेरै ठुलो इतिहास छ। अस्ति मात्रै हाम्रो उप्रेती सर, म र हाम्रो अर्याल सर र चाहिँ मल्ल सरको हाम्रो एउटा सानो सेसन थियो, जुम मिटिङ थियो। त्यसै सिलसिलामा आज 60,000 1972मा जन्मिएको जुन नाथम, मैले 77मा सुरु गर्दा म 5 वर्ष कान्छो छु नाथम भन्दा, जसको यहाँ भाइ बहिनीहरूको त बाबाआमाको लप पनि परेको थिएन होला है। त्यसै कारणले अब म पनि बुढो भइसकेँ, तर कहिलेकाहीँ सुन्दै जाँदा त्यो सेतो टल्कने धातुलाई मनको गजुर भन्न मन लाग्छ, वनमा नाची हिँड्ने चरीलाई मनको मयूर भन्न मन लाग्छ, हुँदा म थाकिसकेँ, गधालाई पनि हजुर भन्न मन लाग्छ ल्याएर। त्यसै कारणले अब जनरली अब यता हाम्रो विषयवस्तुतिर जाउँ है। मैले धेरै लामो समय लिँदाखेरि म 1.5-2 घन्टा पनि बोल्दिउँ होला, त्यो बोलेर अर्थ रहँदैन। त्यसै कारणले मलाई यो नाथमप्रति धेरै गर्व छ। नाथमले संसारको कुना कुना काप्चामा कति प्रडक्सन गरिसक्यो। नेपालमा 70वटा होटल म्यानेजमेन्ट कलेज छ, जुन ल्याउझ्याउ उम्रेर, जसरी खानामा कुनै किसिमको फङ्गसले अलिकति अगाडि बढ्यो भने, जस्तो चिज फङ्गस भयो भने जति म्याच्योर्ड हुन्छ, जस्तै रक्सी मैले कहिलेकाहीँ हाम्रो सोझो रक्सीलाई प्योर 1 माने 2 माने 1 पानी भन्छ, जहाँ कि स्पिरिट जस्तो हाम्रो सलाई लगायो भने आगो लाग्ने त्यस्तो स्पिरिट जस्तो रक्सीलाई अरेन्ज जुस र सिनामन पाउडर हालेर झ्यापपन्च बनाएर नि दिन सकिन्छ। यो परिमार्जन गराउनु त हो नि। हामीले वाइन पनि हाम्रो नेपालमा विभिन्न किसिमका फ्रुट्सहरू छन्। त्यसै कारणले यदि खानामा फङ्गस आयो भने, ढुसी आयो भने के हुन्छ, फुड पोइजनिङ हुनसक्छ र हामी फुड सेफ्टी अन्तर्गत पर्दैनौँ। त्यसै कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। अब यसो भन्दै मैले तपाईँहरूलाई मेरो शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। अब धेरै कुराहरू छन्, अब यो त्यतातिर नजाउँ। यसो भन्दै अब हाम्रो सेसनहरू सुरु हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच है। Thank you so much, sir. The first panel discussion of today is on the title, Food and Wine Tourism and Destination Branding, Unlocking Nepal's Culinary Potential. Food and wine tourism. A lot of us might not be aware with this topic. It is because we lack the level of promotion despite having the abundance of cuisine all around Nepal. Tourists rarely visit Nepal for the food alone, as we have less influence on the international market in terms of food. I'm sure that Nepalese cuisine and the flavor of each unique dishes of Nepal could never fade away with any other dishes in the world, and it should not be undershadowed at all. Once we could brand the country itself and represent the dishes in the international level, only can we expect the food and wine tourism in Nepal. This is only one aspect. We could surely get different aspects from the session today. So let me welcome our panelists for today. Our panelists for the topic are Chef Navneet Burma, Executive Chef, Spectra Hospitality Services, Gurugram, New Delhi. Mr. Prasant Khanal, he is an author of the book Timur. Chef
Prem Lal Ghising, researcher and developer, Chaurasi Byanjan. I would like to call upon the stage our moderator for the session, Mr. Susan Karki, instructor of NATHM, Food Production and Control. Over to you, Susan, sir. Well, thank you very much. Good morning, everyone. Good morning and welcome everyone for this third session and third day of our National Tourism Conclave 2022. And we are already here. In fact, we are already here for our next yet panel discussion session. And we'll be talking something about food and wine tourism, destination branding, and a potential that is to be within our country. And we'll be discussing something about it. And I would like to start this session just with a few introduction, I guess, because the introduction may not be enough, perhaps. So, Mr. Prashant Khanal, I'd like to start with his introduction. So, he is a food enthusiast, not only a great researcher, but also a good writer and active environmentalist. So, he have written various articles on different food culture from our society of culture. And he recently have published his book named Timur that consists of more than 120 plus recipes from more than 12 ethnic groups. So, Mr. Prashant Khanal, a big round of applause for him. So, we do have another great chef over here in front of me. He is highly experienced chef who has graduated from Switzerland in BSc in Hotel and Tourism Management and with gold medal honor. And he has good experience in different countries from European continent. So he has brought up his skills from European continent and experience from that land as well. And also his experience in different hotels from India, as well as different institutions from our country, from Nepal as well. So a round of applause for Chef Navneet. And finally, we have Chef Prem Lal Ghising. The introduction will be like, what I want to go for is a very humble personality and down-to-earth guy who is a Nepalese ethnic food and beverage researcher. And he had this 101 days ethnic food journey in 2019 all over Nepal. He is also a CEO and founder of Chaurasi Byanjan, and also a writer for the book Ethnic Food and Beverage for Tamang Community, and also a chef instructor for different BSM program for over different colleges in our country. And he was actually in fact a host of a Nepalese Swad TV series for the first time that was hosted by Nepal Television. So a big round of applause for Chef. Well, with that introduction, what I want to get into is I want to go for a small description of a small definition regarding what actually the food and wine tourism is about. So, food and wine tourism, in a simple context, describes about an experience actually. So, in terms of tourism, it's an experience that one gets from a culinary culture that is presented by local traditions from certain destinations, whereby using the local products, or let's say using the food ingredients that is available within the community as per the climatic conditions, geography, culture, history of that very local community. So this panel discussion, I hope to bring the main theme, what actually is food, not only about what actually is food tourism and wine tourism about, but what potential do we have from our perspective view? What can we do for the improvement of food and wine cuisine in context of Nepal? What are the actually hurdles, and how can we cope up these hurdles and promote our cuisine in whole over the world? So I think we need to start it. I'll go for one simple question from our chef.
Chef Prem, so you have had a good research within all over the country. So, Sarko prospect match, SFO prospect match, what have you found? How strong is our food in prospect of providing it or competing it in world platform, world arena? How good is our food? What have you come up with the results, please? Thank you so much. सबैजनालाई नमस्कार. प्रश्नको लागि धन्यवाद. मैले प्रश्नको उत्तर मेरो यात्राको थोरै समराइज गर्यो भने लगभग सबैले यसको प्रश्नको उत्तर पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई आशा लागेको छ. फुड र वाइनको बारेमा र नेपालको सन्दर्भलाई जोडेर कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा जति पनि हाम्रो कम्युनिटीहरू छन्, जति हामी भूभागमा चाहिँ जुन खालको एउटा डिफ्रेन्स छ, त्यो अनुसार हाम्रो फुड र वाइनमा त्यत्तिकै डिफ्रेन्स छ र त्यत्तिकै भ्यालु छ. यसै क्रममा मेरो यात्रा जब मैले फुड टुरिज्म, फुड रिसर्चको क्रममा मैले यात्रा सुरुवात गरेँ, सबैभन्दा पहिला मैले मुस्ताङ पुगेको थिएँ. मुस्ताङमा जुन हामी थकाली फुड अहिले नेपालको ठुलो हबको रूपमा चाहिँ चलिरहेको छ, त्यसैको सन्दर्भमा मुस्ताङको विशेष गरेर जुन लेतीभन्दा अलिकति माथि जुन एउटा एरिया छ, जो एरिया चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ त्यहाँ विशेष गरेर थकालीहरूको ठुलो बसोबास छ, त्यो एरियामा पुगेर मैले रिसर्च गर्ने क्रममा जसरी हामीले कुलिनरी आर्टमा एउटा पुरै ल्याम्पको चाहिँ हरेक पार्टको चाहिँ हामी छुट्याउँछौँ र त्यसको हामी चाहिँ विभिन्न परिकारहरू बनाउँछौँ, त्यसरी नै त्यो मुस्ताङको आमाले एउटा सिङ्गै चाङ्रा काटेर हरेक पार्टको चाहिँ परिकार बनाउनु. उहाँहरूको चाहिँ टास्यादेखि लास्यासम्म भन्दो रहेछ, टाउकोदेखि पुच्छरसम्मको चाहिँ परिकार छ. तर त्यो चिज हामीले चाहिँ कसैले देखाउन सकेको छैन. हाम्रो न कुलिनरी कोर्समा हामीले राख्न सक्यौँ, न हामी आफैले रिसर्च गरेर कसैले देखाउन सक्यो. त्यो चिज मात्र हामीले करी भनेर पकाएर खाएको छ, तर त्यो भित्रको जुन चिजहरू छ जसले हामी देखाउनु पर्ने छ, त्यो चिज हामी देखाउन सकेको छैन. र त्यसपछि अघि नै हाम्रो गोविन्द सेफले भनिसक्नु भएको छ, थकाली फुडमा जुन दालको कुरा आछ, त्यो दाल किन कालो हुन्छ त? त्यो दालको विशेषता के छ त? त्यो नयाँ स्वाद हाम्रो पर्यटनले कसरी दिन सकिन्छ त भन्ने चिज त्यहीँ गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन एउटा घुइने ढाफ्रा भन्ने चाहिँ एउटा जडीबुटी हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ एउटा साग हुन्छ जुन आजभोलि एउटा सिजन हुन्छ, त्यसले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ टिपेर सुकाएर त्यसको पिठो बनाएर राख्छ र त्यो दालसँग मिसाएर चाहिँ दिनुहुन्छ, सर्भ गर्नुहुन्छ र त्यो दालको थिकनेस पनि हुन्छ र त्यसको कालोपन आउँछ र टेस्टी हुन्छ त्यो दाल. त्यो चिजहरू अझै पनि हामीले हाम्रो पाहुनालाई ओरिजिनल्ली खुवाउन सकेको छैन. अघि उहाँले एथेन्टिसिटीको कुरा गर्नुभयो, हामीले ओरिजिनल चिज अझै पनि दिन सकेको छैन. त्यसपछि हामी मार्फा भन्छौँ, जुन मार्फा भन्ने एउटा ठाउँमा चाहिँ एकदम एप्पल एकदमै फल्ने ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एप्पल स्याउको चाहिँ रक्सी बनाएर खुवाउनुहुन्छ. त्यो चिज हामी नेपालीले उत्पादन गर्न जानेन र विदेशीले चाहिँ उत्पादन गरेर उनीहरूको ब्रान्ड बनाएर बेचिरहेछन्. तर त्यो ठाउँमा हामी जान सकेको छैन. त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ डलर पे गरेर चाहिँ खानुपर्ने कन्डिसन छ. त्यस कारणले त्यो एउटा मुस्ताङको सानो एरियालाई पनि हामी यसरी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ फुड र वाइनको टुरिज्मको ठुलो सम्भावना छ. र त्यसै गरी म रोल्पा रुकुम पुगेँ, जहाँ हामीले माओवादीले एउटा धुन्धकालमा सुरुवात गरेको ठाउँ र त्यहाँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब नेपालमा चाहिँ सम्यवाद चाहिन्छ, समाजवाद चाहिन्छ भनेर एउटा समाजवादको चाहिँ एउटा उद्घोष गर्नुभएको थियो त्यो ठाउँमा. त्यस कारणले मैले चाहिँ त्यो ठाउँमा एउटा सम्यवादी भोजन के हो त भनेर त्यसको रिसर्चको लागि म त्यहाँ पुगेँ. सम्यवादी भोजन भन्ने बित्तिकै सम्यवाद के हो भन्ने कुरा आउँछ र त्यो ठाउँमा मैले सम्यवाद र सम्यवादी भोजन के हो त्यसको अध्ययन गरेँ मैले. र त्यहाँको जुन एउटा मगर कम्युनिटी छ, एकदमै 90% त्यहाँको मगर कम्युनिटीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले एउटा आफ्नै खाना उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यहाँको लोकल फुड, वाइन पनि त्यहाँको रक्सीहरू लोकल रक्सी प्रयोग गर्नुहुन्छ र जहाँ चाहिँ सकेसम्म उहाँहरूले चाहिँ बाहिरको कुनै पनि खानेकुरा चाहिँ नभित्र्याउने चाहिँ उहाँहरूको एउटा चलन छ अझै पनि. उहाँहरूको त्यहीँको लोकल, जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो विशेष गरी तराई मुलको साथीहरूले चाहिँ कुखुराहरू चाहिँ बोकेर बेच्न आउँछ नि ठाउँ ठाउँमा. तर त्यो ठाउँमा त्यो कुखुरा बेच्नु भने त्यहाँको गाउँले लखेट्छ, यसले कुखुरामा रोग ल्याउँदैछ,
यसले हाम्रो यहाँको लोकल प्योर कुखुरालाई नष्ट गर्दैछ, यिनीहरूले आफ्नो चाहिँ व्यापार गर्दैछ भने त्यो ठाउँमा तपाईँले लोकल कुखुराको नाममा हाम्रो तराई मुलको व्यक्तिले चाहिँ कुखुराको चल्लो लगाएर बेच्न जानु भने त्यो व्यक्ति लखेट्नुहुन्छ उहाँहरूले, किनभने आफ्नो त्यहाँको लोकलपन चाहिँ हराउँछ भनेर अझै पनि त्यो ठाउँमा त्यसरी चाहिँ चलिरहेको छ। त्यो चिजको स्वाद लिनको लागि तपाईँ त्यहीँ जानुपर्ने हुन्छ, हामी यहाँ आएर त्यसको स्वाद लिन सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसको लागि तपाईँ साम्यवादी भोजन के हो र साम्यवादी भोजन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नको लागि तपाईँ रोल्पा रुकुममा जानुहोस्, त्यहाँको पर्यटन के हो भन्ने कुरा मजाले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यति मात्रै होइन, मैले नेपालको होल समग्रमा रिसर्चको लागि हिँड्ने क्रममा तपाईँको जस्तै म जिरी पुगेँ, हिमाली साइडको विशेष गरेर सोलुखुम्बाबाट म जिरी हुँदै आएँ। त्यहाँको जिरेल समुदाय एउटा समुदाय हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एउटा सिल्मा भन्ने चाहिँ एउटा लाइक वाइन, एउटा वाइन जस्तै निकाल्छ कोदोको, त्यो रक्सी पनि होइन, एउटा वाइनकै रूपमा निकाल्नुहुन्छ उहाँहरूले। यस्तो मिठो हुन्छ, यति स्विट हुन्छ होइन, जुन खायो भने हाम्रो यहाँको विदेशी वाइनले मजाले जित्छ नि उहाँहरूले। तर त्यो चिज अहिलेसम्म हामीले जिरीमा त्यो सिल्मा भन्ने पनि पाइन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। सेफलाई मैले एकैछिन यसमा रोकिहालेँ। सो सेफको प्रस्पेक्टमा त सेफले देख्नुभयो मजाले कुन ठाउँमा के प्रड्युस हुन्छ भनेर, र त्यो बारेमा चाहिँ हामी अहिलेसम्म पनि कम्प्लिटली अनअवेर छौँ भन्ने फ्याक्ट चाहिँ तपाईँले दिनुभयो। म यही प्रसङ्गलाई प्रशान्त सरसँग जोडिहाल्छु एकैछिन। सो प्रशान्त सरको चाहिँ पहिले सुरु कुरा म टिमुर बुकबाट आएँ। सरको टिमुर बुक लेख्ने टाइमको टाइम फ्रेम चाहिँ यु हेभ सेयर द्याट मोर देन 6 years अफ इन्टेन्सिभ रिसर्च सरले गर्नुभयो, र त्यो टाइम फ्रेममा पनि त सरले सेफले पाउनु भएको जस्तै चाहिँ अनुभवहरू गर्नुभयो होला। सो मैले चाहिँ तपाईँलाई राख्ने क्वेसन चाहिँ अब हामी सबैको कमन जिज्ञासा भनेको चाहिँ एज अ कमनर पर्सपेक्ट अफ भ्यू, नट अ सेफ पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ तपाईँले के पाउनुभयो त? त्यहाँको लोकल पिपल आर अवेर अर लेट्स से दे आर भेरी मच इन्थुजियास्टिक फर प्रमोटिङ देयर टुरिज्म, फर प्रमोटिङ देयर फुड कल्चर एज टुरिज्म प्रोडक्ट, त्यो खालको छ कि छैन सर? यसमा लिङ्क के भेट्नुहुन्छ तपाईँले? केही पाउनु भएको पर्सपेक्ट चाहिँ अलिकति बुझिदिनु न सर। टक्क त्यो प्रश्नको एन्सर दिनुभन्दा अगाडि फुड टुरिज्म चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ अलिकति भन्छु। अब यो वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनको ग्लोबल रिपोर्टले के भन्छ भने कुनै भिजिटरको क्वालिटी एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ फुड चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो भनेर चाहिँ भनेको छ होइन। फुडले चाहिँ कुनै भिजिटरको लास्टिङ मेमोरी क्रिएट गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ त्यो रिपोर्टले भनेको छ। त्यसरी नै त्यही वर्ल्ड ट्रेड टुरिज्म अर्गनाइजेसनको मेम्बर्सहरूसँग सर्वे गर्दा उनीहरूले के भनेको छ भने कुनै डेस्टिनेसनको ब्रान्ड र इमेज बिल्ड गर्नलाई चाहिँ ग्यास्ट्रोनोमीले, फुड टुरिज्मले चाहिँ, ग्यास्ट्रोनोमिक टुरिज्मले चाहिँ सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ भनेर भनेको छ होइन। अलमोस्ट 90% भन्दा बढी रेस्पोन्डेन्टहरूले। अनि अब टुरिज्मको एस्पेक्टमा धेरै स्टडिजहरूले के भनेको छ भने भिजिटर्सहरू मेनली कहाँ जान प्रिफर गर्छ भने जुन डेस्टिनेसनले आफ्नो क्वालिटी लोकल प्रोडक्ट्सहरू प्रमोट गरेको छ त्यो डेस्टिनेसन जानलाई चाहिँ प्रिफर गर्छ होइन, जेनरली त्यहाँ ट्राभल गर्छ भनेर भनेको छ। म चाहिँ चाहिँ एकदम फुड लभर, मलाई चाहिँ फुड कल्चर एक्सप्लोर गर्नु मनपर्छ। त्यही भएर मैले डेस्टिनेसन चुज गर्दाखेरि चाहिँ फुड इज वान अफ माई इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट होइन। र यो जुन चाहिँ फुडको लागि चाहिँ भिजिट गर्ने जुन नम्बर्सहरू छ त्यो चाहिँ बढिरहेछ। फुड टुरिज्म भनेको चाहिँ ग्लोबल्ली इट्स अ ग्रोइङ मार्केट होइन। मोर पिपल आर ट्राभलिङ फर फुड्स होइन। तपाईँले त्यो सामान्य जति युट्युबमा फुड भिडियोजहरू चाहिँ फुड भ्लग्सहरू भइरहेको देख्नुहुन्छ होइन, त्यसले पनि के देखाउँछ भने इन्टरनेसनल्ली चाहिँ फुड टुरिज्म कति चाहिँ ग्रो भइरहेको छ भनेर चाहिँ देखाउँछ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट फुड टुरिज्म किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने, किनकि म सोचेर त्यसमा लाग्या होइन, तर जानी नजानी चाहिँ, किनकि आई रन अ रेस्टुरेन्ट विथ 2 other फ्रेन्ड्स कल रैथाने, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली एथनिक ट्रेडिसनल कुजिन्सहरू चाहिँ प्रमोट गरिरहेको छौँ। अब त्यो अनुभवबाट पनि के हुन्छ भने आई थिङ्क अनलाइक अदर टुरिज्म लाइक टिपिकल टुरिज्म यो लग्जरी डेस्टिनेसनहरूको टुरिज्म भन्दा पनि फुड टुरिज्मको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट के रहेछ भने
यसले चाहिँ लार्जली लो इन्कम कम्युनिटिजहरू चाहिँ बेनिफिट्स हुने होइन। जस्तै फार्मर होस्, तपाईँको लोकल स्मल लोकल प्रोड्युसर होस्, स्मल रेस्टुरेन्ट्स होस् होइन। र यो टुरिज्म, यो फुड टुरिज्मले चाहिँ इभन इट सपोर्ट्स हाम्रो रुरल इकोनोमी होइन, त्यो सपोर्ट गर्ने रहेछ। र मैले अब नेपालमा अब फुड टुरिज्ममा नेपाल कस्तो छ भने भन्नु चाहिँ अलिक गाह्रो छ। तर विगत मैले 10-15 वर्षमा के देखेको छु भने फुडको लागि चाहिँ नेपालभित्रै पनि ट्राभल गर्ने कल्चर चाहिँ बढिरहेको छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जस्तै हामीले कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल चाहिँ जुन चाहिँ म मनाङ जाँदा 2-3 महिना अगाडि म मनाङ भिजिट जाँदाखेरि मनाङमा हरेक रेस्टुरेन्ट्समा चाहिँ याक मिट, वाइल्ड मसरुमको चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छ। वाइल्ड मसरुम भनेको लोकल्ली फाउन्ड, याक भनेको वान अफ द त्यो कल्चरल फुड भयो होइन, त्यहाँ पाउने होइन। अनि उहाँहरूले त्यहाँ प्रमोट गर्दाखेरि एउटा चाहिँ एथनिक कुजिन्स पनि प्रमोट गरिराख्नुपर्छ धेरै रेस्टुरेन्ट्सहरूले, याक मोमो बनाएर होस् अथवा त्यहाँको याकको स्ट्यू बनाएर होस् त्यहाँ होइन। तर सँगसँगै उहाँहरूले के पनि गर्नु भएको छ भने याकको बर्गर पनि छ। सो अब धेरै थारू चाहिँ कम्युनिटीहरूमा जाँदा थारू हेज प्रोबब्ली वान अफ द रिचेस्ट फुड कल्चर नेपालको, अनि इट्स भेरी युनिक होइन, भेरी इन्ट्रेस्टिङ फुड कल्चर नेपालमा। अब थारू भिलेज होमस्टेमा जानु भयो भने उहाँहरूले अब थारू फुड्सहरू पनि सर्भ गर्नुहुन्छ। तर त्यो त्यति साह्रो अगाडि बढेको छैन होइन। किन बढेको छैन भन्दा 3-4वटा म कारणहरू भन्छु। एउटा चाहिँ हामीलाई हाम्रै फुड डाइभर्सिटीको चाहिँ नलेज छैन, हामी अवेर छैनौँ। हामीलाई म बाहुन र नेवार हो, मलाई चाहिँ बाहुनको नेवाको खाना थाहा छ, तर अरू कम्युनिटीको के खाना छ धेरै थाहा छैन होइन। मैले त अलिकति रिसर्च गरेको भएर अब अरू विभिन्न समुदाय खानेकुराको बारेमा अलिअलि थाहा छ, तर धेरै नेपालीले आफ्नो कम्युनिटी भन्दा बाहिरको खानेकुराहरू थाहा छैन। जबसम्म हामीले त्यो अवेरनेस हुँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ यो फुड टुरिज्म चाहिँ प्रमोट गर्न सकिँदैन। अब मैले के भन्छु भने नेपालमा चाहिँ 100भन्दा धेरै एथनिक कम्युनिटिजहरू छ, सबैको आफ्आफ्नो फुड कल्चर र डेलिकेसिसहरू छ होइन। तर हामीले त्यो चाहिँ प्रमोट चाहिँ गर्न सकिरहेको छैनौँ। एउटा प्रमोट गर्न नसक्नुको 2-3टा कारणहरू म सर र भन्छु, अझै डिस्कस पछि गरौँला। 2-3टा कारणहरू। एउटा चाहिँ हामीले जसरी हाम्रो आफ्नै खानालाई हेर्छौँ, वी थिङ्क द्याट नेपाली फुड इज इन्फिरियर टु वेस्टर्न फुड्स होइन। वेस्टर्नको इन्ग्रिडियन्ट्स, वेस्टर्न फुड्स आर सुपिरियर टु हाम्रो नेपाली फुड्स, नेपाली इन्ग्रिडियन्ट्सहरू। त्यो पर्सेप्सन चाहिँ त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो चेन्ज चाहिँ त्यसै हुँदैन, त्यो चेन्ज धेरै कुराले गर्छ। मिडियाले कसरी चाहिँ नेपाली कुजिन्सलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गरिरहेको छ, कसरी कम्युनिकेट गरिरहेको छ होइन। ग्लोबल फुड स्टेजमा चाहिँ नेपालको फुडलाई कसरी चाहिँ हेरिएको छ होइन। जब सिएनएनले ऐलालाई चाहिँ टप 50 चाहिँ बेभरेजमा राख्यो तब मात्र ऐला पनि हाम्रो त राम्रो रहेछ नि त होइन भन्ने चाहिँ। सो फुड मिडिया चाहिँ इट प्लेज अ इम्पोर्टेन्ट रोल, जुन चाहिँ नेपालमा भइरहेको छैन। नेपालमा एउटा पनि छैन जुन चाहिँ अलिकति नेपाली फुड कल्चर इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हिसाबले डेडिकेटेड फुड मिडिया चाहिँ खासै छैन होइन। सर सरलाई अलिकति रोकेँ मैले, जस तर मैले हाम्रो मतलब प्रश्नको अघिको चाहिँ मूल भाव अलिकति नआएको जस्तो फिल, मतलब तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनु भए अनुसार चाहिँ हाम्रो लोकल पिपलमा चाहिँ, लोकल मान्छेमा, लोकल कम्युनिटीमा चाहिँ त्यो अवेरनेस छ कि छैन कि मैले चाहिँ हामीले जानेको फुडलाई चाहिँ अब टुरिज्म प्रोडक्ट बनाएर अगाडि बढ्ने नबढ्ने भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूप्रति त्यो फिलिङ छ कि छैन। त्यो नभइन्जेलसम्म त जस्तै सरले इक्जाम्पल दिनुभयो, याक मिट चाहिँ हाम्रो कल्चरको भयो, अनि चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ नेपाली स्वाद विदेशी भइदियो क्या, याक बर्गर बनाएर बेचाइ भन्नुभयो। तपाईँको अनुभवमा भनेपछि त हाम्रो मान्छेमा पनि त्यो अवेरनेस छैन रहेछ नि त होइन सर। त्यो इन्थुजियाजमै रहेन रहेछ नि त प्रोडक्टलाई डेभलप गरेर राखौँ भनेर। सरको आफ्नो इन्टेन्स रिसर्चमा मात्र सर्टेन इन्डिभिजुअलको प्रस्पेक्ट मात्र आयो होइन र सर, कि कसो तपाईँले यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ र? या आई थिङ्क दुइटै कुरा छ पनि छैन पनि। कति कम्युनिटीमा बिस्तारै भइरहेको छ होइन। तपाईँको इन्टरनल टुरिज्ममा हेर्ने भने तपाईँ घले गाउँ, थारू, इभन चाहिँ सोलु गयो भने तपाईँले अलिअलि टेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ। तर छैन पनि, जति गर्न सक्ने हो त्यति गरेको छैन।
तर मैले त्यो ब्लेम चाहिँ कम्युनिटीलाई भन्दा पनि होल सोसाइटी फुडलाई कसरी हेर्छमा भर पर्छ होइन। फर इक्जाम्पल चाहिँ यो हाम्रो यो रैथाने बाली यो गभर्मेन्टकै रैथाने बालीको प्रोजेक्ट थियो, त्यसमा चाहिँ रैथाने बाली प्रमोट गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो। अनि म गएर चाहिँ विभिन्न कम्युनिटीमा चाहिँ स्पेसली चितवनमा चाहिँ गएर चाहिँ रैथाने बाली होइन, हाम्रो चाहिँ फापर हुनसक्छ, यहाँको चाहिँ लोकल लेन्टिल्सहरू हुनसक्छ, त्यो युज गरेर कसरी चाहिँ नेपाल खाना चाहिँ त्यो रैथाने बाली प्रमोट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। तर के आएको थियो भने ल फापरको चाहिँ कुकिज बनाउनु पर्यो होइन, फापरको चाहिँ ब्रेड बनाउनु पर्यो होइन, त्यो कल्चर छ के, त्यो जुन हाम्रो नोसन छ नि, पर्सेप्सन छ नि, त्यसले गर्दा नै हाम्रो कम्युनिटी अथवा इभन हाम्रो टुरिज्ममा लाग्ने चाहिँ मान्छेहरू अगाडि बढ्न नसकेको जस्तो त्यो चिर्नुपर्छ होइन। अनि त्यसमा मैले के गरेको थिएँ भने जस्तै नेपालको रैथाने बाली प्रमोट गर्न इट्स ओके, लाइक तपाईँले याकबाट बर्गर पनि बनाउन सक्नु इट्स ओके होइन, त्यसमा त्यो नराम्रो होइन। तर ग्लोबलाइजेसन हुँदै गर्दा कुजिन्सहरू मोडर्नाइज गर्नेको नाउँमा चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल कुजिन्सहरू चाहिँ बिर्सिनु भएन होइन। ल फापरको कुकिज पनि बनाउला, फापरको ब्रेड पनि बनाउला, तर फापरको चाहिँ कञ्चेम्बा पनि हुन्छ होइन, फापरको ढेँडो हुन्छ। हामीले चाहिँ फलाफल चाहिँ धेरै रेस्टुरेन्ट्सहरूमा बेचिरहेको हुन्छ होइन, फलाफलको सट्टामा त बटुक गरौँ न, बटुक बारा गरौँ न होइन, किनकि इट्स प्रोबब्ली द सेम, इट माइट ह्याभ द सेम ओरिजिन के फलाफल इन्डियाको भाडा हजुर हजुर। अब यो यही कन्टेक्स्टलाई बिस्तारै मोडेर म सेफतिर आएँ सर। सेफको इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्स जुन सेफले पाउनु भएको छ सेफ, त्यो हिसाबमा जस्तै कि बाहिर युरोपियन कन्ट्रीको एउटा सानो इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरिमा चाहिँ मोलिकुलर ग्यास्ट्रोनोमी, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ इभन वेन वी स्टार्ट टु लर्न डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ क्युजिन, द बेसिक वुड बी फ्रेन्च क्युजिन। सो मदर क्युजिन भनेर चाहिँ हामी टर्मिनोलोजी लगाउँछौँ फ्रेन्च क्युजिनलाई, इट हेज द्याट पोटेन्सियल। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ लेट्स टेक एन एक्जाम्पल, इफ समबडी टक्स अबाउट पास्ता, एभ्रीबडी टेन्स टु थिङ्क अबाउट इटली। सो एउटा नोसन छ त्यहाँनिर चाहिँ इट इज इट सेल्फ अ ब्रान्ड। अनि त्यस पछाडि चाहिँ गोइङ टुवर्ड्स स्पेन स्पेसल्ली, सो स्पेनमा जाँदाखेरि चाहिँ द कन्सेप्ट अफ मोलिकुलर ग्यास्ट्रोनोमी स्टार्टेड ओभर देयर बाई द टाइम 1996 बाई फ्रानाइड्रिया एलबियोली रेस्टुरेन्ट। त्यो टाइममा चाहिँ मोलिकुलर ग्यास्ट्रोनोमी कन्सेप्ट आइसकेको थियो। फ्रेन्च क्युजिन वाज अलरेडी द मदर क्युजिन एन्ड इटली ह्याड अलरेडी इट्स इन्फ्लुएन्स थ्रु पास्ता। अनि सेफले चाहिँ त्यहाँ इटलीमा पनि बसेर स्पेनको पनि एक्सपिरियन्स गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको पिपुलको अवेरनेस अनि द वे दे टेन टु प्रमोट देयर क्युजिन लाई चाहिँ हाउ डु यु सी, अनि हाउ डु यु फिल द्याट वी क्यान डु इट इन द सेम वे इन आवर कन्ट्री, हाउ क्यान यु ब्रिङ दिस पर्सेप्सन्स टु आवर कन्टेक्स्ट प्लिज। सर्वप्रथम त म इन्टायर न्याथन फ्यामिलीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु मलाई यहाँ आमन्त्रित गरिदिनु भएकोमा। अब सुजन सरको कुरामा आउँदाखेरि म यसमा तिनीहरूले हामीले के गर्न सकेको छैनौँ भन्दा पनि तिनीहरूले के गरेको छ भन्ने कुरालाई अलिकति इम्फेसाइज गर्न चाहन्छु। पहिला त सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा म इटलीमा हुँदाखेरि दे कल इट पिज्जा। अब पिज्जा तिनीहरूको हो होइन, टोमेटो स्पिनियार्स लिएर गएको हो त्यहाँनिर होइन, तिनीहरूको आफ्नो त होइन, तर स्टिल दे लभ टु कल पिज्जा देयर ओन के। तिनीहरूले कहिले पनि पिज्जा चाहिँ इन्डियन रोटीमाथि मैले चिज र टोमेटो सस राखेको छु भनेर भन्दैन नि त। दे डोन्ट युज द वर्ड रोटी टु डिनोट पिज्जा। सो देयर आर लट्स अफ फुड हामी नेपाली कल्चरमा चाहिँ नेपाली पिज्जा भनेर बेचिरहेछौँ कि। सो वाइ आरन्ट वी प्राउड अफ दोज फुड्स? सबभन्दा पहिला त किनभनेदेखि हामीलाई प्राउड नभएको होइन, हामी प्राउड छौँ, तर हामी के हो त सरहरूले भन्नुभयो जस्तै हामी अवेर छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लाइक हाम्रो प्रशान्त सरले एकदमै राम्रो कुरा के भन्नुभयो भनेदेखि म जुन कम्युनिटीबाट बिलङ गर्छु त्यसको त मलाई थाहा होला, मैले रिसर्च गरेर मलाई 2-4वटा अरू कम्युनिटीको खाना थाहा भयो, कतिजना नेपालीलाई थाहा छ त? आफ्टर दिस कन्क्लेभ म बाहिर निस्किएर लेट्स से म थारू कम्युनिटीको खाना खान्छु त। सो वेयर डु आई भिजिट फर थारू कम्युनिटी फुड? मैले कहाँनिर चाहिँ गएर थारू कम्युनिटीको खाना खाने त? ओके, भोलि गएर लेट्स से मलाई मिथिला कुजिनको खाना खान मन लाग्छ, सो म कहाँ जाने त त्यो खोज्नको लागि? छन् रेस्टुरेन्टहरू, तर त्यो त्यतिसम्म नम्बर्समा छैनन् कि मैले इजिली फाइन्ड गर्न सकौँ। अब म यो कुरा किन भन्दैछु भनेदेखि जस्तै धेरै टाढा जानु पर्दैन, इन्डियाको इक्जाम्पल लिउँ। इन्डियामा 4वटा नर्थ इस्ट वेस्ट र हजुरको साउथ इन्डियन कुजिन अल ओभर द इन्डिया अलमोस्ट इक्वली फेमस छ के हो। मलाई बेस्ट डोसा खानु छ भने म सायद साउथमा जान्छु होला, तर इट्स नट द्याट इन पन्जाब आई डोन्ट गेट डोसा
अरू पन्जाबमा मेरो साउथ इन्डियन कुजिन छैन भन्ने होइन। मलाई बडापाउ भन्ने बित्तिकै मलाई वेस्ट इन्डियाको बढी दिमागमा आउँछ। अरू मैले फिस करी भन्ने बित्तिकै आई वुड बेटर गो टु बेङ्गाल। तर त्यो कुरा अन्त नपाइने भन्ने छैन नि त। नेपालमा चाहिँ त्यो कम्युनिटी अथवा त्यो प्लेसभन्दा बाहिर त्यो खानाहरू कति इभल्भ भएको छ त। हाम्रो एउटा एजुकेसन फ्याक्टरमा पनि के एउटा कुरा छ भनेदेखि हामीले यो टुरिज्मले चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे इट कम्स टु रेभिन्यू। सो एजुकेसन फ्याक्टरमा चाहिँ हाम्रो के पनि हामीलाई एउटा पोलिटिकल अथवा सोसल फ्याक्टरमा के पनि एउटा भ्रम छ भनेदेखि फुडले चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सक्दैन भनेर। UNWTO को एउटा डेटाले के भन्छ भनेदेखि एभ्री टुरिस्ट हु भिजिट्स अ कन्ट्री उसले चाहिँ आफ्नो 43.6% अफ आफ्नो एक्सपेन्डिचर चाहिँ फुडमा गर्छ अरे के। इजन्ट द्याट अ बिग नम्बर। सो त्यो कुरालाई त हामीले अझै प्रमोट गर्नुपर्ने हो नि त। हामी सायद त्यहाँ ल्याग भइरहेछौँ। लेट्स टक अबाउट अदर कन्ट्रिज। जस्तै न्युजिल्यान्डको एउटा इक्जाम्पल लिउँ न। न्युजिल्यान्डको क्यापिटल सिटी वेलिङटन। वेलिङटन युज टु बी भेरी कोल्ड, विन्डी, रेनी, यो अगस्त सेप्टेम्बरको समयमा। त्यतिखेर चाहिँ कोही पनि वेलिङटन भिजिट गर्दैन थियो के। एन्ड द्याट वाज अ मेजर हिट अन द टुरिज्म। तिनीहरूले के गरे त, दे स्टार्टेड अ कन्सेप्ट कल वेलिङटन अन अ प्लेट। अगस्तमा 2 हप्ता मात्रै हुन्छ त्यो, फर्स्ट विक अफ द अगस्त एन्ड द सेकेन्ड विक अफ द अगस्त। तिनीहरूले त्यसलाई ब्रान्डिङ कसरी गरे त वेलिङटन अन द प्लेटलाई? तिनीहरूले 4वटा क्याटेगोरीमा फुडलाई लिएर गए। एउटा मोडर्न फुड जसलाई चाहिँ लाइक भिट्रो फुड्सहरू भन्छ हामीले, आर्टिफिसियल मिट्सहरूलाई पनि तिनीहरूले राख्न खोजे पहिलो इयरमा। सेकेन्ड वाज आवर फुड, बाहिरको देशको मान्छेले आउँदाखेरि उसलाई आफ्नो खाना जस्तो लागोस्। लाइक सरले भन्नुभएको जस्तो याक बर्गर, द्याट वाज द सेकेन्ड वे दे ट्राई टु प्रमोट। तेस्रो तरिका तिनीहरूले के गरे भनेदेखि आफ्नो फुडलाई अथेन्टिक छोडे। दिस इज हाउ आवर फुड इज एन्ड दिस इज वाट यु विल गेट टु इट वेन यु कम टु वेलिङटन। चौथो कुरा तिनीहरूले के गरे त भनेदेखि यो सबै कन्सेप्टभन्दा बाहिर दे स्टार्टेड इनोभेटिङ थिङ्स। न त हाम्रो कल्चर हो न तपाईँको कल्चर हो, बट वी हेभ दिस इन्ग्रिडियन्ट हियर, सो लेट्स कुक समथिङ आउट अफ इट। एन्ड सरप्राइजिङली 4वटा कन्सेप्टमा सबभन्दा बढी फेमस र आज पनि वेलिङटन अन द प्लेटले चलाइरहेको सबभन्दा द मेजर कन्सेप्ट इज त्यहाँको अथेन्टिक खाना। सो लाइक प्रशान्त सर सेड भर्खरै अघि, याकको बर्गर त बनाउन सकिन्छ, वाइ आर वी फर्गेटिङ द अदर डिसेस जुन याकबाट बन्न सक्छ? लाइक सेप्रेमले भन्नुभयो भर्खरै, वाइ आर वी फर्गेटिङ कि त्यो टाउको छुट्टै डिस बन्न सक्छ, पुच्छरको छुट्टै डिस बन्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिरहेछौँ कि? एउटा त्यो फ्याक्टर हो। अर्को एउटा चाहिँ हामीले रेभिन्यू जेनेरेसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मोडर्न ट्रेन्डको के चलिरहेछ त? कन्ट्रिज लाइक USA, लाइक क्यानाडा, दे हेभ स्टार्टेड डुइङ फुड फेस्टिभल्स, आफ्नो कुजिनलाई प्रमोट गर्दैछ। US त एउटा डिफ्रेन्ट समुदायको डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको मान्छे गएर एउटा बसेको देश हो नि त एज अ कम्युनिटी त। तर त्यहाँ पनि इफ आई थिङ्क अबाउट क्यालिफोर्निया, वाइन टुरिज्मलाई अहिले एकदम प्रमोट गरिँदैछ। इफ आई टक अबाउट भर्मन्ट, म्यापल सिरप टेस्टिङलाई गर्दैछ, चिज स्याम्पल्सहरू गरिँदैछ विस्कन्सिनमा होइन। लुजियानामा जाने हो भने केजुन फुडलाई प्रमोट गर्दैछ। सो वेन US जसको चाहिँ सायद हामीभन्दा चाहिँ अझ हामी कम्पेयर नगरौँ, बट तिनीहरू कुजिन वाइज ग्यास्ट्रोनोमी वाइज त त्यस्तो हामी जस्तो रिच कन्ट्री होइन नि त। हामीसँग त हिमाल पहाड तराई गरेर त 123 कम्युनिटिज गरेर त कति धेरै फुड छ नि त। सो द मेजर थिङ ल्याकिङ चाहिँ हामीले किन गर्न सकेनौँ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो हाम्रो अवेरनेस अमङ द इन्टरनल कम्युनिटी हो। बाहिर लिएर जानुभन्दा पहिला हाम्रो भित्रको कम्युनिटीलाई चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो कि यस हाम्रो फुड चाहिँ दिस इज समथिङ वी सुड बी प्राउड अफ। किनोवा भनेको गरिबले खाने खाना भनेर गाउँमा छोडिँदैछ, धनीहरूले किनेर खाइरहेछन् महँगो प्राइसमा। होइन, हाम्रो खाना हो। धनीले गरिबले खाने खाना भन्ने हुँदैन, हाम्रो खाना भने हाम्रो खाना हो। एन्ड वी सुड बी प्राउड अफ इट जस्तो लाग्छ मलाई। सो यही कुरा आयो खानेकुराको केसमा आएर म सेफ प्रेमतिर लागेँ सेफ। सो सेफले चाहिँ कसरी इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ त? अब जस्तै कि हामी के कुरामा ल्याकिङ छौँ त एक्चुअली, मतलब हुज रोल इज दिस इन अ मेजर कन्टेक्स्ट? सुड सेफ प्रमोट इट? Should local people promote it? Or should the governing bodies, government should look after it for promotion and distribution of our cuisine? अब हाम्रो खानामा यदि त्यो पोटेन्सियल छ भने फुड फेस्टिभल अर्गनाइज गर्न कसले रोकिरहेछ?
जसमा चाहिँ फुड फेस्टिभल भन्ने बित्तिकै फुड कार्निभल भन्ने बित्तिकै हाम्रो अथेन्टिक प्रोडक्टलाई चाहिँ मार्केटाइज गर्न मर्चेन्डाइज गर्नको लागि हामीलाई त्यो हिसाबले इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि हामीमा स्किल कमी हो सेफलाई के लाग्छ यो सेफ पर्सपेक्टिभ भ्यूबाट चाहिँ? थ्याङ्क यू। यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जुन कुरो मैले टुरमा धेरै कुरो अनुभव गरेँ त्यसमा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा विशेष गरी हाम्रो भूगोलको कुरा छ, एउटा समुदाय र समुदायभित्रको एउटा वर्गको कुरा छ। हेर्नुहोस् है, खानाको पनि एउटा वर्गीकरण हुन्छ र त्यो वर्गको कुरा छ। त्यो वर्गको कुरामा के भयो भने नि जस्तै अघि नै हाम्रो प्रशान्त सरले नै भन्नुभयो त्यो कुरालाई, जस्तै हामी मार्सी चामलको कुरा गरिरहेको छौँ अहिले नेपालमा एकदमै मार्सी चामलको एउटा भनौँ न यति बेला चाहिँ एउटा ट्रेनै चलेको छ सबैभन्दा महँगो चामल भनेको। तर मार्सी चामलको भात खानाले तपाईँ जुम्ला जानुहोस् र त्यहाँको मार्सी खानुहोस्, त्यहाँको लोकल समुदायसँग बसेर त्यसको मार्सीको भात खानुहोस्, तपाईँले यति सफ्ट हुन्छ यति मिठो हुन्छ त्यो चिज। तर काठमाडौँमा आएर तपाईँले त्यो चिज किन्नुहोस् त्यो बालुवा चपाको बराबर हुन्छ त्यो मार्सी। र जुन कुरा लोकल ओरिजिनल मार्सी चामल हाम्रो जुम्लामा पाइन्छ त्यो समुदायलाई के थाहा छैन भने बिचरा उनीहरूलाई 6 महिना पनि धान्न आफैलाई गाह्रो छ, उसले त्यो मार्केट सोच्नै सकेको छैन, सोचेकै छैन एउटा समुदाय। र जुन समुदाय त्यो समुदायभन्दा अलिकति माथि गएर मार्केटमा बजारमा आउनु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ लोकल फुडलाई चाहिँ मार्केट गर्नुपर्छ भने चाहिँ उनीहरूले त्यसको एथेन्टिक कुरा नै बिर्सिनु भएको छ, मात्र बजार पैसा मात्र हेर्नु भएको छ, उहाँले व्यापार मात्र गर्नुभएको छ। त्यसमा उहाँले त्यहाँको जुम्लाकै मार्सी चामल हो कि त्यहीँको दाल हो कि होइन कसैले थाहा छैन। मार्सी चामल भने हामीले नै खाइयो, कन्ज्युमर पनि त्यस्तै छौँ, हामीले खायौँ त्यत्तिकै मात्र। तर त्यहाँको ओरिजिनल चिज के हो भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म थाहै छैन। त्यसको लागि हामी त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो समुदायको बारेमा स्टडी गर्नु एकदम आवश्यक छ। त्यस कारणले हामीले नेपालको लोकल फुडलाई मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला त हाम्रो कृषि क्रान्ति गर्न आवश्यकता छँदैछ। किनकि हाम्रो नेपालमा कति पर्सेन्ट चाहिँ हामीले आफ्नै उत्पादन गरेकोले पुग्छ भन्ने कुरा हामी त्यो रिसर्च गरौँ न पहिला। हामीलाई 3 महिना पनि पुग्दैन हामी नेपालीलाई हाम्रो नेपाल उत्पादन भएको प्रडक्टले, अनि कसरी हामी विश्व बजारमा जान सकिन्छ? सम्भव छ त त्यो कुरा? हिमाली भेगमा जानुभयो भने तपाईँको 3 महिना भन्दा त्यहाँको उत्पादनले खानै पुग्दैन। त्यसै अघि उहाँले भने त्यसपछि उहाँले बर्गरको कपी गर्न थाल्नुहुन्छ, पिज्जाको कपी गर्न थाल्नुहुन्छ, किनकि उहाँको त्यहाँको लोकल फुडले त 3 महिना पनि पुग्दैन। हेर्नुहोस् त, अनि हामी मार्केटिङ कसरी गर्न सकिन्छ? त्यसको लागि त सबैभन्दा पहिला हाम्रो यहाँको राज्यले लोकल फुडलाई कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल हामी त्यसको परिकार बनाउँछौँ र त्यो हामीलाई पुगेपछि बल्ल हामी विश्व बजारमा हाल्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी राज्यले दबाब दिनुपर्छ। त्यो राज्य बिना चाहिँ सम्भव छैन, किनकि राज्यले अहिले मान्छेले यस्तो बनाएको छ कि हरेक तपाईँ देशको हरेक कुनामा जानुहोस् त्यो घरको मान्छे 1-2 जना युवा मान्छे विदेश नगएको कोही पनि छैन। त्यो विदेश गएको मान्छेले गर्दा त्यहाँको खेती किसान गर्न सबलाई अल्छी बनाइसकेको छ। त्यो वर्षभरि खेती गर्दा जम्मा 3 महिना पुग्छ भने त्यो घरको 1 जना मान्छे विदेश गयो भने वर्षभरिले खाना पुग्छ भने त्यो मान्छे अल्छी हुन्छ र उसले कामै गर्दैन। 1 जना युवा मान्छेलाई छोरा होस् या छोरीले विदेश पढाउँछ, आमा बुवा त्यो सबैजना बसेर खाना थालिसक्यो। अहिले नेपालको स्थिति त्यहाँसम्म पुर्याइसकेको छ। राज्यले या कसले पुर्यायो त्यो आफू हामी आफैले सबैले थाहा भएकै कुरा हो। त्यस कारणले हामीले हाम्रो नेपाली फुडलाई एथनिक फुडलाई रिसर्च गरेर त्यसलाई चाहिँ विश्व बजारीकरण गर्नुभन्दा पहिला कृषि क्रान्ति गर्नु चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ मैले चाहिँ। हजुर, त्यो सँगसँगै मैले के जोडिहालेँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिक्ने भनेको त अरूबाट हो होइन सर। अनि हाम्रो एक्सपिरियन्स कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अरूले के गर्यो आफूले गल्ती गरी सिक्नुभन्दा पनि अरूले गरेको गल्तीबाट पनि सिक्दा राम्रो। त्यही प्रस्पेक्टमा मैले जोड्दाखेरि चाहिँ राज्य र सरकारलाई हेरिराख्ने प्रोस्पेक्टमा नट ओन्ली लुकिङ आफ्टर द गभर्मेन्ट, बाहिर चिजको हामीले इन्टरनेसनल एक्सपोजरमा हेर्दा इन्टरनेसनल मार्केटको प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि चाहिँ रेस्टुरेन्टर, होटेलियर र लेट्स से सेफ एज हिमसेल्फ आफ्नै एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्छ, सेफ प्याट्रन बन्छ। त्यस पछाडि उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल लोकल फ्रेस प्रोड्युस कहाँ पाउँछ उसले त्यही खोज्छ। एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, हामी नोमा भन्ने रेस्टुरेन्ट छ स्पेनमा, सेफलाई थाहा होला सर। सो सबैलाई हामीलाई थाहा छ 3 मिसलिन स्टार। हामीले त मिसलिन स्टारको कन्सेप्ट हाम्रो देशमा त छँदै छैन, हाम्रो कन्सेप्टमा पनि छैन। र प्लस 3 मिसलिन स्टार पाउनुको लागि चाहिँ उसले जुन क्वालिटी मेन्टेन गर्छ र 24वटादेखि 25वटा कभरको लागि 48वटा सेफ खटाउँछ उसले, जहाँ चाहिँ नट जस्ट क्वान्टिटी म्याटर्स, नट जस्ट फाइनेन्सियल सेक्सन्स म्याटर्स, बट वाट म्याटर्स इज द प्रोड्युस freshly produced goods, and then the thing on the plate that I give to the consumer as my cuisinal food.
यो चिज चाहिँ सेफले इनिसिएट गर्छ, त्यहाँ उसले दायाँ बायाँ केही पनि हेर्दैन र आफूले जुन जुन अप्ठ्यारो छ, गाह्रो साह्रो ठाउँ छ, त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो प्रोड्युस लिएर आउँछ। लिएर आएर चाहिँ उसले भलै त्यसलाई चाहिँ $420 $320 पर एउटा चाहिँ मिलमा उसले सेल गर्छ, तर सेल चाहिँ गर्छ सर। त्यस्तो खालको प्र्याक्टिसेस पनि हामीले अहिलेसम्म पनि इनिसिएट गर्नु सकेका छैन सर। के कमी हो त्यसमा, हाम्रो कमजोरी हो त सर? एकदम सर, त्यसको लागि म के भन्छु भने हामी एउटा मार्केटमा गएर एउटा जस्तै म एउटा माछा पसलमा गएर माछा किन्नु पऱ्यो भने हामीले के पढिरहेको हुन्छ भने कुलिनेरीमा त्यो माछा फ्रेस छ कि छैन, त्यो कुन ठाउँको माछा हो, कसरी चिन्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढेको हुन्छ। त्यही अनुसार हामी सेफले त्यो चिजलाई छानेर ल्याउँछौँ। म एउटा सेफ भएर मेरो एउटा रेस्टुरेन्ट छ टिपिकल नेपाली भने मैले जुम्लाको मलाई चाहिँ दाल चाहियो, जुम्लाको दाल भने मैले कसरी चिन्ने, त्यो नलेज त मसँग हुनु पऱ्यो नि त। मुस्ताङको स्याउ अथवा मुस्ताङको आलु चाहियो मलाई, मुस्ताङको आलुको परिकार बनाउनु पऱ्यो मैले भने मुस्ताङको आलुको क्वालिटी कुन क्वालिटीको छ, त्यो क्वालिटी मलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त। मुस्ताङको आलु छानेर ल्याउनलाई मैले त व्यापारी न हो, व्यापारीले जे कुराले मुस्ताङ भनेर बेच्ला, तर मैले थाहा हुनु पऱ्यो नि एउटा सेफले चाहिँ त्यो मुस्ताङको आलु हो कि होइन, त्यो जुम्लाको मार्सी भात हो कि होइन, त्यो थाहा हुनु पऱ्यो नि त। त्यो नलेज चाहिँ हामी सेफहरूसँग छैन भन्छु म। अनि हामी यहाँ बजारमा इन्डियाबाट लिएको चामललाई पनि मुस्ताङको चामल भनेर बेचेको छ, जुम्लाको आलुलाई के अरे कताबाट यहाँ 5 खालो आलुलाई पनि मुस्ताङको आलु भनेर बेचेको छ, हामी त्यही आलु बोकेरलाई चाहिँ बेचेको छ। अनि कहाँबाट क्वालिटी आउँछ भन्नुहोस् त, हाम्रो आउँदैन नि त्यो कुरा। त्यसको लागि सेफहरूले पनि कुन ठाउँको आलुको कस्तो टेस्ट हुन्छ र कस्तो हुन्छ त्यो आलुको क्वालिटी बुझ्नु चिन्नुपर्छ। त्यो नलेज हरेक सेफमा हुनुपर्छ। सेफ भनेको कुरा बजारमा लिएर थपक्क पकाएर खुवाउँदैमा सेफ हुँदैन भन्छु म चाहिँ त्यो कुरा। त्यस कारणले त्यो कुरा बुझ्नु सबै सेफहरूले आग्रह गर्छु। धन्यवाद। वेल सेड सर। म प्रशान्त शर्मा आएँ रिसर्च ओरिएन्टेसन कुरामा। अब जस्तै कि हामीले थाहा पाएको डेटा अनुसार चाहिँ नेपालमा रोल्पा सायद मेबी आई कुड बी रङ विथ दिस डेटा बट इट इज समवेयर देयर आई स्टडिड। सो ट्रफल च्याउ भन्ने एउटा ब्ल्याक ट्रफल भन्ने हुन्छ विच वी मे बी क्वाइट अवेर अफ, रोल्पातिर पाउँछ अरे सर, रेको कुरा छ, त्यो डेटामा चाहिँ छ। प्लस हामीसँग मोरेल च्याउ छ जसलाई चाहिँ हामी गुच्ची च्याउ भन्छौँ। त्यसपछि दिस काइन्ड अफ एक्सपेन्सिभ प्रोडक्ट्स आर देयर इन आवर कन्ट्री बट द्याट हेज येट टु बी एक्सप्लोर्ड। अनि सर जसरी चाहिँ सेल्फ इन्सपायर्ड भएर रिसर्च गर्दै रिसर्च ओरिएन्टेड भएर तपाईँले बुक लेख्नुभयो, त्यसमा चाहिँ तपाईँले इभन स्टोरी यु हेभ इन्क्रिप्टेड ओभर देयर। अनि सेफलाई पनि सेफको अनुसार चाहिँ हामीले डेटै थाहा छैन, हामीलाई इन्फर्मेसनै छैन भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ सरले एउटा भनिदिनु पऱ्यो कि त्यो रिसर्च गरेर इन्सपिरेसन युथले कसरी पाउने सर। जसरी तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो र तपाईँको रिसर्चमा चाहिँ सिम्पल इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ एउटा मकैको जुन आई कुड बी रङ तमाङ सर राई कम्युनिटी तमालेवालामा मेक्सिकनको तमाले लिङ्क गर्ने हो, त्यो तपाईँले जुन स्टोरी लेख्नु भएको छ त्यसरी नै इन्सपायर भएर अरूले रिसर्च गरेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन फ्लो गर्नलाई चाहिँ वाट कुड बी द बेस्ट पोसिबल वे टु मोटिभेट योर सेल्फ सर, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने सर। एउटा सानो लेसन पनि हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ, प्लिज। आई थिङ्क अब सबै एक्टरहरूको आफ्नो रोल हुन्छ होइन, यो फुड इन्डस्ट्रीलाई फुड टुरिज्मलाई कसरी प्रमोट गर्ने भनेर। अब मैले जुन किताब लेख्न सकेँ, जुन रिसर्च गर्न सकेँ, एउटा रिजन त म चाहिँ कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएकोले पनि भर पर्छ। सो माई मम इज नेवा, माई ड्याड इज ब्राह्मिन। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ बाहुनको कल्चरमा चाहिँ राँगाको मासु नि खानु हुँदैन, रक्सी पनि खानु हुँदैन होइन, इट्स अ सिन, इट्स अ सोसल ताबु। तर मेरो आमाको कल्चरमा चाहिँ राँगाको मासु र रक्सी भनेको चाहिँ भगवान्लाई चढाइन्छ। सो त्यो कल्चरबाट आएको। अनि आई हेभ फ्रेन्ड्स फ्रम मगर कम्युनिटिज, गुरुङ कम्युनिटिज होइन। अनि त्यसले पनि मलाई चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको भएर अलिकति मलाई फुड सम्बन्धी इन्ट्रेस्ट भएको। तर मेरो अर्को लग्जरी के हो भने म चाहिँ रेगुलर मेरो इन्कम अर्कै जब छ, द्याट्स वेयर आई अर्न मनी फ्रम होइन। जुन मैले फुडमा काम गरिरहेको छु मलाई अहिलेसम्म चाहिँ यसले पैसा दिएको छैन भनौँ न। सो इट्स जस्ट बिकज माई प्यासन। अब त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन रिसर्च गर्न। तर आई थिङ्क कुलिनरी स्कुल्सहरूले गभर्मेन्टले रिसर्चको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन। अब बाहिर धेरै देशहरूमा रिसर्च फन्डिङ कहाँबाट आउँछ, आइदर गभर्मेन्ट अर प्राइभेट कर्पोरेट्सहरूबाट आउँछ होइन। हाम्रो यहाँ गभर्मेन्टले एटलिस्ट गभर्मेन्टले चाहिँ गभर्मेन्ट लेड प्रोजेक्ट चाहिँ अब नाथम पनि इट्स वान अफ द गभर्मेन्ट लेड, इट्स द्याट्स गुड। तर योभन्दा पनि अगाडि बढेर हाउ डु वी सपोर्ट स्टुडेन्ट्स, हाउ डु वी इन्करेज स्टुडेन्ट्स टु डु रिसर्च अन दिस फुड्स।
सो धेरै कुराले सेभ गर्छ तर आई थिङ्क फुड चाहिँ इट्स आई थिङ्क अब हामी यो स्टेजमा भएको हो भने आई थिङ्क इट सुड बिगिन फ्रम द यो कुलिनरी एजुकेसनको सेक्टरमा हामीले कति हाम्रो यो कुलिनरी एजुकेसनमा नेपाली फुड्स चाहिँ पढाउँछ कि पढाउँदैन नेपाली इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिँ पढाउँछ कि पढाउँदैन अनि रैथानेमा 1-2 जना इन्टर्न गर्न आउनुभएको थियो होइन यो कुलिनरी स्कुलबाटै अब उहाँहरूलाई चाहिँ इटालियन चाहिँ हबहरूको बारेमा चाहिँ नलेज छ तर हाम्रै नेपाली नलेज किनेमाको बारेमा खानुक्पा चिम्फिङको बारेमा फिलिङ्गको बारेमा नलेज छैन होइन आई थिङ्क मेरो विचारमा चाहिँ कुलिनरी एजुकेसन कुलिनरी स्कुलले चाहिँ ठुलो रोल प्ले गर्न सक्छ सेफ जन्माउने भनेको उहाँहरू मात्रै त होइन यहाँ मात्रै त होइन अरू होइन बाहिरबाट पनि हुन्छ तर वान अफ द मेजर सेक्टर हो सेफ्स कुक्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्नलाई अनि सेफ्सहरू भनेको कुक्सहरू भनेको चाहिँ तपाईँहरू एम्बेसडर पनि हो कुलिनरी एम्बेसडर हो होइन नेपालभित्र नेपाल बाहिर प्रमोट गर्नको लागि सो आई थिङ्क फर्स्ट द आउट सजेस्ट लाइक कुलिनरी सेक्टरबाटै प्रमोट चाहिँ गर्नुपर्छ आई थिङ्क द्याट्स मैले यहाँ देखेको चाहिँ द्याट्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट No. Okay, then that's fine, sir. So now what we have come up to is like हामीलाई हाम्रो लुप होलको बारेमा अलिकति थाहा भयो हाम्रो कन्डिसन्सहरूको बारेमा थाहा भयो रिसर्च हामीले कसरी गरिरहेको छौँ र केमा ल्याकिङ छौँ अलिअलि हामीलाई त्यो प्रस्पेक्टमा आइसक्यो इन्टरनेसनल अन्डरस्ट्यान्डिङ थोरै भयो अब यो भनिसक्दाखेरि चाहिँ अब यो पेरिफेरीबाट अलिकति माथि उक्लिँदाखेरि चाहिँ Now let's go for a solution, kind of solution, integrated solution. So what can we do, sir? So what can we actually apply in ourselves, in the prospect of our country, in the prospect of this food tourism? How can we promote it, or let's say uplift it, upgrade it? What kind of actions can be taken? Okay. सर्वप्रथम त यो आउनुपर्ने त गभर्मेन्ट बडिजबाट नै हो होइन लाइक रिसर्चेसहरू हुनु पर्यो कोही पनि इन्डिभिजुअली अथवा कम्पनीले यो कुरालाई एउटा हदसम्म मात्र फन्ड गर्छ यो लङ टर्म प्लानमा जाँदैन हो कि हामीले केही वर्ष भयो ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्मको कुरा नेपालमा चलिराखेको तर यो पिरियडमा चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी दिएको छ कि छैनौँ एभ्री नाउ एन्ड अगेन फुड फेस्टिभल मात्र हिट गरेर त्यसले पुग्छ कि पुग्दैन त अथवा फुड फेस्टिभलमा सेम रिपिटेटिभ अनुहार मात्र त्यो फुडहरू टेस्ट गरिराखेर त्यो कुराले पुग्छ कि पुग्दैन त त्यो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ पहिलो कुरा चाहिँ एउटा कुनै न कुनै लङ टर्म प्लान नभइकन यसमा चाहिँ हामी अहिले ह्याप हजार्डली अगाडि बढिरहेछौँ कि जस्तो चाहिँ कता कता मलाई फिल हुन्छ यो एउटा यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो रथ हो कि 4वटा घोडा छ 4वटाले डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा तानिरहेछ कि त्यो रथ कहीँ पनि पुग्दैन चुटेर जहाँको त्यहीँ रहन्छ कि घोडा चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्ला बरु होइन सो अहिले त्यही नै भइरहेको छ कि एउटा यो पर्फेक्ट एउटा हाम्रो 5 इयर प्लान भने जस्तै गरेर एउटा प्लान लिएर अगाडि के लिएर जाने हो कि एक्जाम्पलमा भन्छु जस्तै स्पेनको सेन्ट सेबेस्टियनमा त्यहाँनिर चाहिँ हजुरको कस्तो हुन्छ भनेदेखि वान्स इन अ इयर उहाँहरूले फुड फेस्टिभल हिट गर्नुहुन्छ दे इन्भाइट डिफ्रेन्ट सेफ्स फ्रम अल अराउन्ड द वर्ल्ड त्यहाँ हरेक कुराको तिनीहरूको लोकल कुजिनलाई सपोर्ट गर्दा हुन्छ एन्ड द्याट टु इफ आम नट रङ 2 or 3 weeks अफ फेस्टिभल त्यसको लागि चाहिँ देयर आर टिम अफ 100 people who are working throughout the year के त्यसलाई सक्सेसफुल बनाउनको लागि एन्ड दोज पिपल हु पुट देयर स्टल अर हु सेल फुड इन द्याट फेस्टिभल उनीहरू चाहिँ त्यो ट्याक्स फ्री छ कि सो द्याट इज वेयर दे गेट द मोटिभेसन टु वर्क अल इयर अलङ नि त त्यो मोटिभेसन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा आजसम्मको डेटमा चाहिँ खोइ त होइन सो एउटा त अवेरनेस छैन फुडको त्यो माथि अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु वेन आई वाज इन पेरिस त्यहाँनिर एउटा लाइभ म्युजियम छ कि त्यहाँ लाइभ म्युजियम इज जति पनि फ्रान्सको मौलिक खानाहरू छ त्यो सबै खानाहरू चाहिँ त्यहाँ एउटा म्युजियम छ त्यहाँभित्र जाँदाखेरि डिफ्रेन्ट रिजनको हामीले फुडहरू त्यही कल्चरको वेशभूषा लगाएर मान्छेहरूले बनाइरहेछन् एन्ड वी क्यान अर्डर म त्यो एउटा म्युजियम घुम्ने हो भने मैले इन्टायर फ्रान्सको कलिनरी घुम्छु के समथिङ लाइभ म्युजियम भनेर तिनीहरूले प्रमोट गरिरहेछन् त्यस्तो खाले कन्सेप्ट हाम्रोमा पनि जरुरी छ कि दुबई जस्तो कन्ट्री जहाँ रिभरै छैन तिनीहरूले आर्टिफिसियल रिभर बनाएर क्रुज डिनर गराइरहेछ हामीसँग त्यति रिसोर्सेस छ त यो रिसोर्सेसहरूलाई युटिलाइज गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्टबाट आएको सपोर्टलाई र जेनरल क्राउडमा जेनरल एउटा बिजनेस पिपलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति रेभिन्यू अर मोनिटरी मोटिभेसनको हिसाबले नै सुरु गरेर भए पनि अगाडि बढ्ने हो कि त्यो नभएसम्म चाहिँ यो हाम्रो जुन सरले सोध्नुभयो प्रोबेबिलिटीहरू म त्यो नभएसम्म चाहिँ कम देख्छु
एभ्री नाउ एन्ड अगेन त्यो 2 महिना 3 महिनामा फुड फेस्टिभल होस्ट गरेर सेफले 84 व्यञ्जन बनाउनु भयो, उहाँले मात्र कति गर्ने त, बाँकी कसले गर्छ त? उहाँ त हरेक 2 महिना 84 व्यञ्जन मात्र गरेर त बस्नु हुँदैन नि त, उहाँ त अझ उहाँको रिसर्च फर्दर गइरहेछ। तर उहाँसँग हिँड्ने एउटा कम्युनिटी त सँगसँगै हिँड्नु पऱ्यो नि त। त्यो कम्युनिटीसँगै नहिँडेसम्म त त्यो सम्भवै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भए सेफलाई म फेरि गइहालेँ। सेफको अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन छ अहिले 84 व्यञ्जन सेफले गर्नुभयो, कन्ट्रिब्युसन राम्रो भयो, त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पब्लिसाइज गर्दै हुनुहुन्छ बिस्तारै नाउ एन्ड देन, बट यसलाई मार्केटमा कम्प्लिटली ल्याएर सबैलाई अवेर बनाउनुको लागि सेफको पार्टबाट चाहिँ के रोल प्ले गरिरहनु भएको छ सर? त्यो भएपछि सबैले अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउँथ्यो होला नि त। सेफको भूमिका चाहिँ के छ त्यसो भए यसमा? त्यसले पनि त हाम्रो नेप्लिज फुड प्रमोसनलाई त अझै धेरै हेल्प गर्थ्यो होला। 1x2 2x4 गर्दै अगाडि बढ्नु त हेल्प हुन्थ्यो होला नि सेफकोबाट चाहिँ कस्तो स्टेप फरवर्ड भइरहेछ सर? धन्यवाद। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ जुन मैले स्टार्टिङ गर्ने बेला एउटा रैथाने खाना, एउटा एथनिक फुड भनेर चाहिँ मैले सुरुवात गरेका थियौँ। र त्यति बेला अहिले विश्वमा जुन खालको एउटा फुडको क्वालिटी हुन्छ, एउटा पोर एउटा रिच फुड भनेर, अब 4 फुड भन्ने बित्तिकै अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण मान्छे अलिक फरकै हुन्छ। त्यस कारणले त्यो चिजले अलिकति मार्केट लिनलाई र मान्छेको माइन्डमा सेट हुनलाई अलिक टाइम लाग्ने रहेछ। अनि मैले जति पनि एथनिक फुड भनेर चाहिँ रिसर्च गऱ्यो र त्यसलाई मार्केटिङ गर्दै हिँड्यौँ, धेरै टाइम लाग्यो। त्यसले अलिकति जति मैले पिकअप लिन खोजेँ त्यो पिकअप लिनै सकेन। जब त्यही चिजबाट बनेको हाम्रो 84 व्यञ्जन छ, त्यही एथनिक फुडबाटै बन्ने कुरा हो, परिकार त्यसैबाट बन्ने हो, नाम 84 व्यञ्जन हो, 84वटा परिकार हुन्छ भने मैले त्यही चिजलाई मैले 84 व्यञ्जनमा ढालेपछि चाहिँ मान्छेको क्राउड यति बढ्यो नि एक्कासी तपाईँको, जुन चाहिँ मान्छेको कन्सेप्ट के हो भने त रैथाने भनेको चाहिँ त्यो गाउँघरको खाना त हो नि भन्ने एउटा कन्सेप्ट भयो मान्छेलाई। जब मैले 84 भन्ने बित्तिकै मान्छेले वाह यो त राजा महाराजाले खाने खाना पो त भनेर जस्तो मान्छेले पनि एकचोटि म नि चाख्न आउँछु नि भन्ने खालको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हो क्या मान्छेलाई। त्यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ अब नेपाली खानाको अर्को चाहिँ मेरो क्रान्ति भनेको 84 व्यञ्जन। त्यसबाट चाहिँ म नेपाली खानालाई अर्को उचाइमा पुर्याउँछु भनेर चाहिँ मैले रिसर्च गरेँ। किनकि त्यसमा मान्छेले एउटा फुड 84 मात्र होइन, त्यसमा क्वालिटी पनि चाहिने रहेछ। त्यो क्वालिटीमा पनि हामी मेन्टेन गर्दैछौँ। किनकि हामी जति नेपाली अहिले बजारमा पाउने फुडहरू छ, ओरिजिनली जुन खालको एउटा क्वालिटीमा आउँछ त्यो फुड हामीले बजारमा त्यसरी क्वालिटीमा दिन सकेकै छैन। पहिला हामीले बाजीको पेडा होइन यति क्वालिटीको हुन्थ्यो नि, मान्छेले भन्यो नि पेडा खाएर आलुको धाक भन्थ्यो नि। यो रिसर्चकै क्रममा मैले जुन एउटा गाउँमा गएर चाहिँ मैले पेडा खाएको थिएँ र जुन हाम्रो तराईको जुन एउटा बस्तीमा जुन एउटा चाहिँ बाजीको पेडा भनेर धेरै बेच्ने एउटा एरिया छ, बजार छ, त्यो ठाउँमा गएर पनि मैले खाएँ। पिठो चाहिँ पेडा नै होइन जस्तो लाग्यो क्या। अनि मैले त्यहाँ गएर एउटा आर्टिकल लेखाएको थिएँ, आलु खाएर पेडाको धाक होइन, पेडा खाएर आलुको धाक, योभन्दा मिठो मेरो सैलुङ्गो आलु छ भनेर मैले एउटा आर्टिकल लेखाएको थिएँ क्या। त्यसरी हामीले पेडा बेचेको नाममा त्यसको क्वालिटीले घटाउनु भएन। त्यो क्वालिटीले गर्दा नि हाम्रो मार्केट खस्किएको छ। अनि मैले जति पनि मार्केट गरेर हिँडेँ पनि त्यसको क्वालिटी दिन सकेन भने कहिले पनि त्यो खानाले मार्केट लिनै सक्दैन। अहिले मैले 84 व्यञ्जन जी काम गरिरहेको छु, त्यसमा मैले सबै साथीहरूले पनि आह्वान गरिरहेको छु। कस्तो हुन्छ भने हाम्रो नेपालमा एउटा सोसाइटीमा मान्छेमा यस्तो कन्सेप्ट बसिरहेको रहेछ कि हामीसँग सेफ एसोसिएसन पनि छन्, फेडरेसन, ग्यास्ट्रोनोमी एसोसिएसन, सेफहरूको संस्था 4-5वटा छन्। त्यो हाम्रो नेपालको जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरू छन् त्योभन्दा कुनै कमी छैन भन्छु म चाहिँ उहाँहरूलाई। त्यहाँ गयो 20-30 जना हुन्छन्, बस्यो छलफल गऱ्यो, एक अरब झड गरेर लास्टमा रिजल्ट केही पनि आउँदैन, एउटा पनि रिजल्ट आउँदैन, निष्कर्षविहीन भयो, केही पनि रिजल्ट आउँदैन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ वान म्यान आर्मी एक्लै भएर चाहिँ नेपाली फुडको रिसर्च गरेको हुँ र अहिले 84 म एक्लै लडिरहेको छु, एक्लै गरिरहेको छु। त्यसै कारण किनकि म नेपाली खानाको रिजल्टको लागि काम गरिरहेको छु। मैले कुनै संस्थाको लागि होइन, कुनै कसैको व्यक्तिको लागि पनि होइन, मैले नेपाली खानाले चाहिँ विश्व बजार लिनुपर्छ र त्यसको क्वालिटी मेन्टेन हुनुपर्छ र नेपाली खानालाई पनि चिन्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिले एउटा अभियान चलाइरहेको छु। त्यस कारण 84मा चाहिँ मैले जति मैले काम गर्छु सम्पूर्ण नेपाली सेफहरूले गरेको काम ठान्छु। म एक्लैले गरेको काम होइन, त्यसमा सबैले आह्वान छ र सबैको साथ समर्थन आवश्यक छ र छ पनि भन्छ। त्यसैले नेपाली खानाको बजारीकरणको लागि चाहिँ हामीले क्वालिटीको लागि हरेक सेफहरूले चाहिँ नेपाली खाना के हो, त्यसको एथेन्टिसिटी के छ र त्यसको क्वालिटी कस्तो छ, त्यो क्वालिटी नबुझिकन चाहिँ नेपाली खानाको बजारीकरण गर्न खोजियो भने त्यो खानाले कहिले पनि बजार लिन सक्दैन र त्यसले ओरिजिनल स्वाद कहिले पनि दिन सक्दैन। त्यसको लागि म सम्पूर्ण सेफहरूलाई यही प्रोग्रामबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले र विद्यार्थी भाइ बहिनी मैले देखिरहेको छु, तपाईँहरूले आह्वान छ कि
तपाईँहरूले पढ्दै गर्दै हुनुहुन्छ, रिसर्च गरिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ, नेपाली खानाको ओरिजिनल टेस्ट के हो त्यो स्वाद थाहा पाउनुहोस्। तपाईँको जिब्रोमा जबसम्म नेपाली खानाको ओरिजिनल स्वाद थाहा हुँदैन तबसम्म तपाईँले कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा गएर नेपाली खानाको ओरिजिनल मेनु बनाउनु पऱ्यो भने त्यो स्वादमा तपाईँले नेपाली खानाको पर्फेक्टली मेनु कहिले पनि बनाउन सक्नुहुन्न, किनकि त्यो स्वाद तपाईँको जिब्रोमा हुनु पऱ्यो र तपाईँको दिमागमा हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले मैले 101 दिन नेपालको हरेक कुनामा गएर चाहिँ त्यहाँको माटोले छामेको छु, त्यहाँको आमा बुवाको हातको स्वाद लिएर आएको छु। त्यो स्वाद लिएर आएको कारण चाहिँ मैले जसरी भने पनि नेपाली खानालाई चाहिँ एउटा ओरिजिनल्ली चाहिँ एउटा मेनु बनाउनु पर्छ भनेरै त्यो स्वाद लिएको हो। सेफलाई अर्को एउटा प्रोस्पेक्ट राखिहालेँ सेफको त्यो अनुभवमा, जस्तै कि फास्ट फुडको कन्सेप्ट आयो। फास्ट फुड भन्ने बित्तिकै फ्राइड चिकन, त्यस पछाडि देन आफ्टर बर्गर, यो सबै स्यान्डविच भन्ने बित्तिकै हामी युएसतिर फोकस्ड हुन्छौँ। अनि टोटिया यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ टोस्टाडा टोटिया चाहिँ यो भन्ने बित्तिकै हामी मेक्सिकोतिर सबैको दिमाग आइहाल्छ। त्यस पछाडि करिज भन्ने बित्तिकै इन्डियातिर हामी गइहाल्छौँ। त्यसपछि स्ट्रिट फुड भन्ने बित्तिकै थाइल्यान्ड सम्झिन्छौँ। भनेपछि वाट डु वी हेभ एक्चुअली सो द्याट वी क्यान कम इन दिस वर्ल्ड प्लेटफर्म, वर्ल्ड अरिना विथ आवर फुड? हामीसँग के त्यस्तो छ सेफ तपाईँको अनुभवमा प्लिज? धन्यवाद। त्यसको लागि नेपाली फुड भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने स्लो कुकिङभित्र पर्छ नेपाली फुड। धेरै नेपाली फुडहरू चाहिँ स्लो कुकिङ, समय लगाएर चाहिँ पकाउनु पर्ने भित्र नेपाली खाना पर्छ। त्यसैले हामी नेपाली खानामा फास्ट फुड खोज्यो भने पाउन गाह्रो छ, त्यो पाउँदैन पनि सजिलै तरिकाले। किनकि जस्तै अब शेर्पाहरूले एउटा रिकीकुर भन्ने बनाउँछ, जुन हामी चाहिँ प्यानकेक भन्छौँ, रिकीकुर भन्छ, तर त्यसको लागि पनि सबैभन्दा पहिला आलु उसिनेर राखेकै हुनुपर्छ। मिजा त अलरेडी चाहिन्छ नै, त्यसपछि बल्ल त्यो रिकीकुर बनाउनलाई 4-5 मिनटमा एउटा रिकीकुर तयार पार्न सकिन्छ, नसकिने होइन। तर जसरी एउटा अरू कन्ट्रीको फास्ट फुडहरूमा चाहिँ तपाईँको रेडिमेड तयार पारेर चाहिँ राखेर चाहिँ डिस्प्ले गरेर राख्न सकिन्छ, त्यसरी नै नेपाली फुडलाई चाहिँ हामीले त्यसरी डिस्प्ले गरेर राख्न सक्ने चाहिँ नेपाली फुडमा एकदमै कम छ, पाउन सक्दैन। किनकि नेपाली फुड अलरेडी स्लो कुकिङभित्र पर्छ र फ्रेसभित्र पर्छ। कहिले पनि हामीले चाहिँ नेपाली खानालाई प्रिपेयर गरेर डिप फ्रिजमा राख्ने कुरा र त्यसपछि फ्रिजमा राख्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन, किन नेपाली खानाको त्यो अभ्यास अझै पनि छैन हामीसँग। त्यो अभ्यास गर्न बाँकी नै छ। त्यो चिजले तपाईँ हामीले रिसर्च गरेर त्यसको जुन अघि हामीले गोविन्द सेफले भन्नुभयो त्यसको स्वादलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गरेर चाहिँ त्यसलाई हामी कसरी चाहिँ रिस्टोर गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि कसरी फास्ट फुडमा लान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सेफहरूको चाहिँ सेकेन्ड काम अझै बाँकी नै छ। त्यो काम चाहिँ त्यो चाहिँ हामी सेफहरू सबै मिलेर गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यसो भए अब प्रशान्त सरसँग आएँ। सरको आफ्नो रेस्टुरेन्ट पनि छ, रैथाने भनेर चलाउनु भएको छ। सरले चाहिँ सरको अनुभवमा हाम्रो खानाको डिमान्ड चाहिँ कति छ? हामीले हाम्रो खानालाई चाहिँ हाइलाइट गरिरहेछौँ अहिले। अनि त्यस पछाडि इफ सम प्रोडक्ट डु नट ह्याभ इट्स इफ इट डजन्ट ह्याभ इट्स डिमान्ड अनि वी क्यानट सप्लाई इट विथ आवर अन सेल्फ फोर्स भनौँ है, त्यस पछाडि हाम्रो डिमान्ड चाहिँ के छ भन्ने कुरा तपाईँलाई के लागेको छ? अनि इन्टरनेसनल अरिनाको चाहिँ सेक्सनबाट तपाईँले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी प्रमोट गर्ने त्यसो भए हामीले, इफ इन केस डिमान्ड छैन भने, र छ भने कतिको डिमान्ड छ? आई थिङ्क डिमान्ड छ। अघिको डाटाले पनि भने धेरै भिजिटर्सहरू चाहिँ एउटा फुड चाहिँ मेजर एस्पेक्ट हो भिजिटर्स कुनै डेस्टिनेसनमा ट्राभल गर्न। अनि अघि सेफले पनि भन्नुभयो हामीले पैसा कहाँ खर्च गरिरहेको छ, कति पर्छ, अलमोस्ट चाहिँ 40% भन्दा धेरै पैसा हामीले फुडमा खर्च गरिरहेको छ। सो डिमान्ड छ। अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ त्यो डिमान्ड चाहिँ क्रिएट कसरी गर्ने भन्ने हो। आई थिङ्क द्याट हाम्रो फोकस चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। मलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा मन लागेको कुरा चाहिँ हामी चाहिँ we shouldn't just focus on a plate of food or recipe alone isn't interesting. Recipe मात्रै interesting होइन. We should tell stories around food. I think that's very important. हामीले रैथानेमा गर्ने पनि त्यही हो कि रैथानेमा चाहिँ हामीले चाहिँ फुड मात्रै चखाउँदैनौँ कि मान्छेलाई कहाँबाट आएको, कुन समुदायले बनाउँछ, कसरी बनाइन्छ, यसको हिस्ट्री के हो भनेर त्यो स्टोरी भन्न सक्यो भने मात्रै चाहिँ फुड बिकम्स इन्ट्रेस्टिङ। सो कुलिनरी एजुकेसनमा होस्, तपाईँ मिडिया होस् अथवा सेफ होस्, आई थिङ्क वी सुड टेल स्टोरिज एबाउट आवर फुड्स के होइन, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। जस्तै नेपाली फुड कल्चर चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। नेपाली फुड कल्चर भनेको अब यहाँ इन्डिजिनियस त छँदैछ, तर सँगसँगै नेपालको फुड कल्चर भनेको वेस्टबाट आएको र इस्टबाट आएको इन्फ्लुएन्स हो होइन। सो वेस्टबाट तपाईँको सिरियाबाट तपाईँको व्हिट खाने, गहुँ खाने कल्चर आयो, त्यहाँबाट डेरी कल्चरहरू चाहिँ आयो होइन। भने तपाईँको मेजर फर्मेन्टेसन, किनेमा बनाउने, अल्कोहल बनाउने, अचार बनाउने होइन,
पिग मिट खाने चलन राइस कल्चर चाहिँ इस्टर्न साइडबाट आएको सो नेपाल इज अ भेरी यस्तो स्टोरिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सेल गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको हामीले चाहिँ 2-3टा आइटम सेल गर्ने होइन आई थिङ्क हामीले चाहिँ हाम्रो डाइभर्सिटी सेल गर्ने हो हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाल फुड कल्चरमा कति डाइभर्स छ भने सेल गर्ने एभ्री इथनिक कम्युनिटी हेज देयर ओन फुड कल्चर डेलिकेसिस इभन त्यही इथनिक कम्युनिटीमा पनि शेर्पा कम्युनिटीमा पनि सोलुमा बस्ने र खुम्बुमाथि बस्नेको चाहिँ फुड कल्चर अलिकति डिफ्रेन्ट छ इस्टर्न थारूको र वेस्टर्न थारूको फुड कल्चर अलिकति डिफ्रेन्ट छ वी अल्सो ह्याभ भेरी बिग इन्फ्लुएन्स अफ चाहिँ क्रस कल्चरल लाइक क्रस बोर्डर चाहिँ इन्फ्लुएन्सेसहरू छ होइन अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ आई थिङ्क वी सुडन्ट रियल्ली त्यो हामी चाहिँ यो कुन ओरिजिनालिटी हो कुन अथेन्टिक हो भनेर चाहिँ खासै त्यसमा अल्झिनु पर्ने जरुरत छैन किनकि अथेन्टिसिटी भनेको हाउसहोल्ड पछि वाट्स अथेन्टिक एन्ड वाट्स नट अथेन्टिक डिफाइन हुन्छ फर इक्जाम्पल तपाईँको करेलाको अचार बनाउँछ होइन तपाईँको छोप सोप राखेर तेल सेल राखेर करेलाको अचार बनाउँछ सिङ्गापुर ब्रुनाई हङकङमा बसेर लाउरे कम्युनिटीले दे आर एन्चोभिज होइन बिकज उहाँहरू त्यहाँ 20 वर्ष बसेर आउनु भएको जसको एन्चोभिज चाहिँ यहाँ भुरे माछा सिङ्गापुरियन माछा भनेर भाटबाट नि छ्यापछापी पाइन्छ सो उहाँहरूले त्यो फरेन इन्ग्रिडियन्ट भने पनि राख्नु भयो बिकज इट हेज बिकम पार्ट अफ देयर फुड कल्चर होइन हाम्रो मोमो वी से द्याट वी प्राउडली से द्याट हाम्रो मोमो चाहिँ हाम्रो नेसनल फुड हो होइन बस तर मोमो कहाँबाट आयो इट्स अ नेवा ट्रेडर्सहरूले चाहिँ 16-17 सेन्चुरीमा तिब्बत जाँदा तिब्बतबाट ल्याएको डिस हो नाउ लाफिङ हेज बिकम भेरी पपुलर विच इज एक्चुली अ ल्याङफेङ चाहिँ चाइनिज कोल्ड नुडल डिस हो विच इज बिकम भेरी पपुलर होइन लाइक अहिले किमा नुडल्स भन्छ विच इज डान्डान मियान होइन विच हेज बिकम भेरी त्यो अहिलेको चाहिँ त्यो पनि इम्प्रेस गर्नुपर्छ अनि वी सुडन्ट रियली डुवेल्भ अन वाट्स अथेन्टिक एन्ड वाट्स नट भनेर होइन अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो फुड कल्चर इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ अब एप्रिसिएट रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो तर त्यो रेस्पेक्ट एप्रिसिएट कहाँबाट आउँछ भने देयर आर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स होइन अनि अब स्टोरी टेलिङको कुरा चाहिँ आइ एम प्लानिङ मेरो वान अफ द डेस्टिनेसन आई वान्ट टु गो इट जर्जिया होइन जर्जियाले चाहिँ हामीले चाहिँ वेन वी टक अबाउट वाइन वी अल थिङ्क अफ फ्रान्स एन्ड स्पेन होइन तर जर्जिया इज सेलिङ नाउ के सेल गरिरहेछ भने दे हेभ द एन्सियन्ट मोस्ट एन्सियन्ट वाइन ट्रेडिसन विच इज ओभर 8,000 इयर्स ओल्ड त्यसरी सेल गरिरहेछ होइन वाइन कल्चर भनेको इट्स सो इम्पोर्टेन्ट इन द जर्जियनको कल्चरमा एभ्री होम हेज देयर ओन वाइन यार्ड एभ्री वान हेज देयर ओन वाइन मेकिङ ट्रेडिसन के तिनीहरू केभरी वाइन भन्छ विच इज क्लेपट वाइन अनलाइक मोडर्न युरोपियन चाहिँ जसले चाहिँ ओक ब्यारल युज गरेर गरे हुन्छ होइन सो हामीले चाहिँ यो वरिपरि चाहिँ वी निड टु टेल आवर स्टोरिज तर हाम्रो एक्ज्याक्टली के भइरहेछ भने वी अल्सो ह्याभ पोटेन्सियल टु प्रमोट द भेराइटी अफ ड्रिङ्क्स अल्कोहलिक बेभरेजेस वी ह्याभ होइन लिम्बूमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ जानुभयो भने पाहुना बनेर जानुभयो भने तपाईँले सबभन्दा पहिला टक्राउने भनेको तोङबा हो वी हेभ सो डिफ्रेन्ट भेराइटिज अल्कोहल के तर हामीले के गरिरहेछौँ भने हामीले चाहिँ स्टेट पोलिसिज स्टेटले नै लाइक यु क्यान ब्रु एन्ड सेल अल्कोहल रादर देन फेसिलिटिङ कसरी गर्ने मेकिङ स्योर द्याट इट्स नट इट्स सेफ भन्ने भन्दा पनि ब्यान गर्ने प्रोहिबिट सो अब यस्तो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ उठाउनु पर्यो फुड चाहिँ प्रमोट गर्न अनि देयर आर मेनी अपर्च्युनिटी हाम्रोमा चाहिँ अर्को के भनिरहेछ भने हाम्रो डेस्टिनेसन छैन पनि भनिरहेछौँ आई डोन्ट थिङ्क इट गोज ह्यान्ड ह्यान्ड तपाईँले फुड टुरिज्म पनि बढाउनु पर्यो डेस्टिनेसन पनि बढ्दै जान्छ डेस्टिनेसन बढाउँदै जानुभयो फुड टुरिज्म पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ होइन वी अलरेडी हेभ एक्चुअली फुड डेस्टिनेसन अलरेडी छ त्यसलाई क्युरेट कसरी गर्ने त्यसलाई मार्केटिङ प्रमोट कसरी गर्ने भन्ने वान एक्जाम्पल आई विल गिभ बौद्ध हेज भेरी इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ माउन्टेनियस तिब्बटन कम्युनिटिजको फुड कल्चर हामीले सेल नै गरेका छैन त्यहाँ शेर्पा खाना पाउँछ तिब्बटन खाना पाउँछ होइन हामीले चाहिँ सेलै गर्न सकिरहेको छैन मैले एउटा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के खाना पाउँछ भनेर ब्लग लेखेको भएर देयर आर लट्स अफ इन्टरनेसनल ब्लगर्स लट्स अफ होइन फ्यु इन्टरनेसनल ब्लगर्स हु वेन देयर एन्ड चाहिँ जसले चाहिँ त्यो शेर्पा फुड कल्चर तिब्बटन फुड कल्चर चाहिँ डिपिक गर्यो होइन हामीले अब त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्नु पनि थाल्नु पर्यो आई थिङ्क वान इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल इज लाइक वाइ इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट टु फोकस on stories about food, experience about food than just
त्यो डिस प्लेटमा जे देखिन्छ त्यो भन्दा पनि हैन। अब नेवा लहना इज वान अफ द मैले देखेको इट्स वान अफ द बेस्ट एक्जाम्पल। नेवा लहनामा गएर तपाईँले फुड मात्रै खाने होइन, नेवा फुड मात्रै टेस्ट गर्ने होइन, युल टेस्ट द होल कल्चर, युल एक्सपिरियन्स द होल कल्चर हैन। अब यस्तो डेस्टिनेसन्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो हैन। अनि मैले के भन्छु भने फुड भनेको इट्स नट जस्ट अ प्लेट अफ फुड। तपाईँको एउटा प्लेटको फुडमा युल सी द हिस्ट्री हैन, युल सी द कल्चर, इट्स अल्सो अबाउट आइडेन्टिटी अफ द कम्युनिटी। फर इक्जाम्पल किनेमा चाहिँ लिम्बू, किनेमा याङबेन भनेको झ्याउ खाने चलन छ, झ्याउ विच इज भेरी टिपिकल। झ्याउ चाहिँ तपाईँले नेपालभरि मिडल्समा जताततै पाउँछ, तर इट्स ओन्ली द लिम्बू कम्युनिटिज हु इज झ्याउ हैन। त्यो कहाँबाट कल्चर कहाँबाट आयो? इट क्यान बी लिङ्क टु लिम्बूको रुट्स हैन युनानमा। हाउ डु कसरी त्यो स्टोरी चाहिँ कसरी टेल गर्नु, त्यो चाहिँ इट्स आई थिङ्क द्याट्स मेरो लागि चाहिँ द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन। हामीले चाहिँ एउटा दुईवटा डिस मात्रै प्रमोट गर्ने होइन। मैले कति चाहिँ अब टुरिज्ममा काम गरेको सोचिरहेको छु पहिला एउटा दुईवटा डिस प्रमोट गरौँ न भनेर, त्यो पनि गरौँ, तर हाम्रो मेन सेल भनेको आई थिङ्क आई सी इज एज हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ डाइभर्सिटी छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम सेलेबल चाहिँ आइटम चाहिँ हाम्रो डाइभर्सिटी। हुन त डाइभर्सिटी अब हाम्रो मात्रै डाइभर्सिटी मात्र होइन, इन्डिया हेज बिगर डाइभर्सिटी, चाइना हेज बिगर डाइभर्सिटी होइन। सो अब यो कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ आइएम कमिङ टु सेफ नवनीत। सो हाउ इम्पोर्टेन्ट इज रेसिपी कोडिङ सर? जस्तै कि हाम्रो ट्रेडिसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मदर इन लबाट डटर इन लमा अथवा मदरबाट चाहिँ डटरमा ट्रान्सफर रेसिपी ट्रान्सफर गर्ने एउटा सानो सिस्टम छ जसलाई चाहिँ हामी रिटन डाउन गर्दैनौँ। सो रिसर्चको बेसमा सायद सेफ रिसर्चर फिल्डमा उत्रिँदाखेरि पनि त्यो सायद एक्ज्याक्ट रेसिपी चाहिँ विथ जेनेरेसन्स नआउनु सक्छ अथवा बिर्सिनु सक्छ, र अहिलेको कमिङ जेनेरेसनमा आइपुग्दाखेरि सायद त्यो अथेन्टिक रेसिपीहरू पनि त डिप्लिट भएको त केसेस छ नि त सर। सो वाट क्यान यु से हाउ इम्पोर्टेन्ट इज रेसिपी कोडिङ पहिलो सुरु कुरा टु प्रमोट नेसन्स क्युजिन, एन्ड वाट रोल क्यान एन इन्स्टिट्युसन अर सेफ अर इन्स्ट्रक्टर प्ले फर प्रमोटिङ दिस काइन्ड अफ थिङ्स? अब यो कुरामा चाहिँ मार्केटिङको कुरा गर्न बित्तिकै द फर्स्ट थिङ इज हाउ डु वी मेक आवर फुड भिजिबल भन्ने कुरा आयो यहाँनिर होइन, इन डोमेस्टिक मार्केट इन इन्टरनेसनल मार्केट। सो हाउ डु वी मेक फुड भिजिबल भन्दै गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ हाम्रो आजसम्म पनि के छ भनेदेखि हामीले नेपाल भनेर गुगल गर्न बित्तिकै अथवा फरेनर्सहरूलाई नेपाल किन जाने त म तपाईँको कन्ट्री भनेर सोद्धाखेरि हाम्रोमा त माउन्टेन्स छ होइन, ट्रेकिङ गर्न पाइन्छ होइन, हाम्रो त हिमाल पनि छ, पहाड पनि छ, तराई पनि छ। यो जियोग्राफीलाई मात्र एउटा ब्रान्ड बनाएर कहिलेसम्म बेच्ने भन्ने कुरा हो। देयर आर लट्स अफ नेपाली। म एउटा इन्सिडेन्ट्स भन्छु, वेन आई वाज इन फ्रान्स बेसिकली, त्यतिखेर चाहिँ अदर नेपाली, त्यसलाई म नयाँ थिएँ फ्रान्समा, अदर नेपाली वाज वर्किङ देयर, अनि एउटा फ्रेन्चले उसँग बोल्यो, मलाई फ्रेन्च बोल्न त आउँदैन थियो तर म बुझ्न चाहिँ अलिअलि बुझ्थेँ। अनि उसले सोध्यो तेरो के छ नेपालमा भन्नाले माउन्टेन्सहरू त खतरा छ नि, सबै कुरा भने। अनि उसले मलाई याद पनि छैन उसले कुन फुड भने, यो फुड पनि रहेछ नि है तिमीहरूको भने। त्यो नेपाली के खोइ त्यो थाहा छैन, हामी चाहिँ गुन्द्रुकको ढिँडो त खान्छौँ है दाइ भनेर सोधेँ कि। अनि मैले नि हो भने, टु बी भेरी अनेस्ट मलाई पनि त्यो नलेज थिएन कि त्यति बेलासम्म। आइएम टकिङ यो कहिलेको 2006-07 को कुरा गर्दैछु म यो। सो होइन त गुन्द्रुकको ढिँडो त हो नि हाम्रो खाना, अन्त मैले नि हो भने नि त, भनेपछि हामी नै अवेर छैन रहेछौँ नि त होइन। सो हामी अवेर नभएसम्म हाउ क्यान वी मेक समथिङ भिजिबल जुन हामीलाई पनि थाहा छैन कि। सो एउटा कुरा त त्यहाँ आयो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि वाइ विल समवन पे फर आवर प्रडक्ट? मान्छेले प्रडक्टको पैसा दिने होइन नि त, मान्छेले भ्याल्युको पैसा दिने हो नि त। सो विदेशी ठमेलमा आउन बित्तिकै हामीले व्हाइट स्किन देख्न बित्तिकै जुन रेट बढाउने कल्चर आज पनि कति ठाउँमा देखिरहेको हुन्छ नि, हामीले त्यो कुरालाई अझै हामीले कम गर्दै जाने हो कि। र नेपालको ब्रान्डिङ गर्दाखेरि होइन, नेपालको ब्रान्डिङ गर्दाखेरि फोटोज देखाउँदाखेरि नेपाल कस्तो भन्दा माउन्टेन मात्र दिमागमा नआएर, जस्तै मैले थाइल्यान्ड सम्झिँदाखेरि त थाइल्यान्डको मेरो स्ट्रिट फुड आउँछ, इन्डियाको त मेरो मेबी सायद डोसाहरू आउँछ होला, बाली स्मल प्लेस नि बाली, मान्छेहरू किन फेमसली त्यसलाई भिजिट गर्दैछन् त? किनभने बालीले आफू सँगसँगै फुड पनि प्रमोट गर्दैछ कि। र त्यो बालीमा मात्र बालिनिज फुड मात्र होइन, त्यो इन्टायर इन्डोनेसियन फुडलाई बालीमा ल्याएर प्रमोट गर्दैछ। वाट इज जर्मनी डु सुरुमा, जुन उनीहरूको अथेन्टिक त थियो नि, पछि त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट कम्युनिटी आएपछि के गर्न थाल्यो भनेदेखि एभ्री इयर तिनीहरूले एउटा फुड फेस्टिभल अर्गनाइज गर्न थाले, क्वाइट अभियसली इन्सपायर्ड फ्रम सेन्ट सेबेस्टियन इन स्पेन। एउटा ठाउँमा गर्ने यो इयर, नेक्स्ट इयर त्यसलाई लगेर अर्को ठाउँमा जाने, त्यसपछि फेरि अर्को इयर अर्को ठाउँमा जाने। फुडको मेन्यु चाहिँ अल ओभर द जर्मनीबाट कलेक्ट गरेर जाने। त्यसले के भयो त तिनीहरूको डेस्टिनेसन पनि प्रमोट हुँदै गऱ्यो
यो फुड फेस्टिभल लेट्स चाहिँ यो वर्ष विराटनगरमा छ, नेक्स्ट वर्ष काठमाडौँमा छ, अर्को वर्ष पोखरामा हुनसक्छ, अर हिडन प्लेसेस जुन अहिलेसम्म एक्सप्लोर भएको छैन, एटलिस्ट त्यो फुड फेस्टिभल त्यहाँ हुँदै गर्दाखेरि त त्यो प्लेस पनि त प्रमोट भयो नि त, त्यो डेस्टिनेसन पनि त प्रमोट भयो नि त। सो हामीसँग प्रोडक्ट अलरेडी छ, मार्केट दुईवटा छ, एउटा इन्टरनेसनल मार्केट र डोमेस्टिक मार्केट, यो दुइटैलाई चाहिँ साइमल्टेनियसली लानुपर्छ जस्तो लाग्छ र एउटा प्रोडक्ट ओरिएन्टेड मात्र भएर हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै इटालियन फुड भन्न बित्तिकै वी स्टार्ट थिङ्किङ अफ पिज्जा एन्ड पास्ता मात्र होइन, इटाली इज अ डाइभर्स कन्ट्री, धेरै फुडहरू छन् इटलीमा, तर पिज्जा र पास्तामा जसरी तिनीहरू स्टक भयो त्यसरी चाहिँ हामी हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। एन्ड जस्तै अघि प्रेम सेफले भन्नुभयो स्लो कुकिङ हो, हाम्रो नेपाली फुड भनेको स्लो कुकिङ फुड हो, इट क्यान नट बी मेड एन्ड डिस्प्लेड अफ फ्रोजन भनेपछि त्यो कुराहरूलाई हामीले एक्सेप्ट जब गरिसकेका छौँ भनेदेखि लेट्स प्रमोट इट इन द्याट वे के। फाइन डाइनमा गर्छौँ त हामी 3 घन्टा वेट गर्छौँ त, 4 घन्टा वेट गर्छौँ त खानालाई, सो हामी नेपाली फुडलाई चाहिँ 2 घन्टा वेट गर्छु बरु मलाई बनाइदिनुहोस् भन्न सक्ने जति आँट किन नराख्ने त इन्टरनेसनल मार्केटमा। इफ यु वान्ट टु इट अथेन्टिक नेपाली फुड यु हेभ टु वेट फर 2 आवर्स अथवा यु हेभ टु प्री अर्डर। त्यो भन्न सक्नको लागि पहिला हामी हाम्रो फुडमा चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ, दिस इज वाट वी आर सेलिङ, र सकेसम्म चाहिँ अथेन्टिसिटीलाई नमिचिकन इनोभेसन गर्न सकिन्छ भने चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। That was great, sir. So, अब सेफसँग म आएँ, लगभग वी आर एट आवर आई थिङ्क एन्ड अफ दिस प्रोग्राम। सो एउटा सानो सपना देखेँ सर मैले, जाडो महिनामा मैले चाहिँ पर्यटकलाई, वी आर जस्ट नट टकिङ अबाउट एडभेन्चर टुरिज्म एभ्री टाइम, सो इफ यु हेभ टु टक अबाउट फुड टुरिज्म, अरू कन्ट्रीले चाहिँ लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ नोम्याड क्युजिन डेनमार्कमा रिसेन्टली 2017-2015मा, जापानमा 2015देखि सुरु भयो, देन आफ्टर त्योभन्दा अगाडि मेक्सिकोमा दे हेभ फुड ट्रायल के छ, दे हेभ फुड ट्रायल, सो यु मे बी क्वाइट फेमिलियर विथ द्याट। सो एउटा सपना देखाउँछ, जाडो महिनामा आई बट अ फरेनर एन्ड आई टुक हिम टु विराटनगर वेयर आई सर्भड हिम विथ तातो भक्का, साइडमा चाहिँ घुङ्गीको झोल खुवाइदिएँ मैले, त्यस पछाडि मैले उनलाई इटरी लिएर आएँ, त्यहाँ पाउने लोकल मोमो विथ खसीको खुट्टाको झोल सँगै दिन्छ, एक बाउल खुवाइदिएँ, धरान लिएर गएँ, धरानमा छ्याङसँग मैले कालो बङ्गुर, धराने कालो बङ्गुर सेकुवा खुवाइदिएँ, देन आफ्टर आई वेन्ट टु भेडाटार, त्यहाँ तोङबा र सुकुटी खुवाइदिएँ, एन्ड देन वी ह्याड आवर ओभरनाइट स्लिप, देन आफ्टर अर्ली इन द मर्निङ वी वेक अप, हामी माथि गयौँ, त्योभन्दा माथि चाहिँ हामी धनकुटा पुग्यौँ, धनकुटेको बिस्कुट खाएर धनकुटाको एकदम फेमस अरेन्ज जुस सुन्तलाको जुस खुवाइदिएँ, ब्रेकफास्ट भयो हाम्रो, त्यहाँबाट अलिकति माथि गएँ बसन्तपुर गएँ, दिउँसो भइसक्यो, अनि दिउँसै त्यहाँ बसन्तपुरमा चिसो चिलिङ चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट भयो, त्यहाँनिर चाहिँ मैले उसलाई के गरिदिएँ, गुराँसको रक्सी मजाले खुवाइदिएँ, लोकल एला विथ साइड स्न्याक्स whatever we get it, let's say local खसीको मासु whatever it is, and finally सङ्खुवासभा पुगेँ, त्यहाँ मैले चाहिँ अलैँचीको बगान देखाइदिएँ र रुद्राक्षको बोट देखाइदिएर दिस इज हाउ वी डु सम काइन्ड अफ बिजनेस फ्रम दिस एज वेल भनेर चाहिँ यो यस्तो खालको प्लेटफर्म क्रिएट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सर? यो सपनै हुन्छ कि क्यान वी प्रमोट आवर फुड and destination in such a way so that we can influence tourists to come here, not just for adventure, not just for trekking, not just for spiritual kind of tourism prospect or religious visit. So यसको बारेमा तपाईलाई के भन्नु लाग्छ प्लिज? धन्यवाद। यसको बारेमा म के भन्छु भने नेपाल तपाईँ हामीले गरेको परिकल्पना भन्दा बाहिर छ भन्छु म। जब मैले 101 दिन भिजिट गरेँ नेपाल, म हरेक दिन फरक अनुहारको व्यक्तिलाई भेट्थेँ मैले। उहाँको भाषा फरक थियो, उहाँको संस्कार फरक थियो, उहाँको घरको बनावट फरक थियो, उहाँको संस्कार संस्कृति फरक थियो, उहाँको खानपान फरक थियो हरेक दिन। भनेपछि हामी कति समृद्ध छौँ त? यो चिज मैले कुन ठाउँमा कहाँ पाइन्छ भनेर भन्नै पर्दैन, त्यो त हाम्रो भौगोलले देखाएको छ। हिमालमा कुन बनावटको मान्छे बस्छन् र उसको खानपान के छ, त्यसपछि मध्य पहाडीमा र पहाडमा कुन बनोटको मान्छे बस्छन् र उहाँको खानपान के छ, मधेसमा कस्तो खालको चाहिँ अनुहारको मान्छेहरू बस्छन् र उहाँको खानपान के छ, र तराईमा कस्तो खालको व्यक्तिहरू बस्छन् र उहाँको खानपान के छ भन्ने कुरा स्पष्ट चाहिँ हाम्रो भूगोलले पनि देखाएको छ। तर त्यो हामीले रिसर्च नगरे मात्र हामीले त्यसले भ्याल्यु नदिएको मात्रै हो। जब अब खानेकुरा त हो भन्यो त्यत्तिकै छोडिदिएको मात्र हो। तर त्यसले रिसर्च गर्यो भने मैले अघि नै भने हरेक दिन तपाईँ 365 दिनमा हरेक दिन तपाईँले छाक फेरेर खाँदा पनि नेपालको खाना सकिँदैन, त्यति परिकार नेपाली हामीसँग छ। 365 दिन तपाईँ छाक फेरेर खाँदा पनि नेपालको खाना सकिँदैन। 365 दिन तपाईँ छाक फेरेर खाँदा पनि नेपालको खाना सकिँदैन। 365 दिन तपाईँ छाक फेरेर खाँदा पनि नेपालको खाना सकिँदैन। 365 दिन तपाईँ छाक फेरेर खाँदा पनि नेपालको खाना सकिँदैन। 365 दिन तपाईँ छाक फेरेर खाँदा पनि नेपालको खाना सकिँदैन। 365 दिन तपाईँ छाक फेरेर खाँदा पनि नेपालको खाना सकिँदैन। 365 दिन तपाईँ छाक फेरेर खाँदा पनि नेपालको खाना सकिँदैन। 365 दिन तपाईँ छाक फेरेर खाँदा पनि नेपालको खाना सकिँदैन। 365 दिन तपाईँ छाक फेरेर खाँदा पनि नेपालको खाना सकिँदैन। 365 दिन तपाईँ छाक फेरेर खाँदा पनि नेपालको खाना सकिँदैन। 365 दिन तपाईँ छाक फेरेर खाँदा पनि नेपालको खाना सकिँदैन। 365 दिन तपाईँ छाक फेरेर खाँदा पनि नेपालको खाना सकिँदैन। 365 दिन तपाईँ छाक फेरेर खाँदा पनि नेपालको खाना सकिँदैन।
तर त्यो हामीले कहिले पनि खोजेनौँ त्यो चिजलाई। हामी दाल भेट्यो भने के गर्नुहुन्छ त कालो दाल सेतो दाल रातो दाल सबै मिक्स गरेर एकैचोटि पकाइदियो खाइदियो। अब भएन नि त्यो चिज त। आज तपाईँले रातो दालको स्वाद लिनुहोस् न, बेलुका तपाईँ कालो दालको स्वाद लिनुहोस्, भोलि बिहान तपाईँ पहेँलो दालको स्वाद लिनुहोस् न, अनि पो फरक स्वाद हुन्छ। हाम्रो नेपाली बानी के छ त तिनटै दाल एकैचोटि मिसाइदियो खाइदियो। स्वाद के आउँदैन नेपाली होइन। तर डेस्टिनेसन हिसाबले मैले भने हामी नेपालीहरू फुडमा यति रिच छ, कल्चरमा यति रिच छ। जस्तै यसै क्रममा मैले रसुवामा पुगेको थियो, एउटा आमा छेदुङ्ग भन्ने एउटा गाउँपालिकामा पुगेर मैले एउटा त्यहाँ रसुवा भेगको खानाको रिसर्च गरेको थियो। र त्यहाँ चाहिँ हामी बसेर खाना खाँदै थियौँ, खाना बनाएर खायौँ र उहाँहरू सबैजना आउनुभयो, हामी रमाइलो गऱ्यौँ। र खाना खाइसके पछाडि त्यहाँको आमाहरूले चाहिँ गीत गाउन थाल्नुभयो। हामी त छक्क पऱ्यौँ, नाच्नको लागि गीत गाउनु होला भन्ने कुरो चाहिँ फिल भयो हामीलाई। पछि हाम्रो साइडमा 2-3जना बुवाहरू आउनुभयो, तपाईँहरूले यो भाषा त्यति क्लियरली बुझ्न नसकेला, जवाफ फर्काउनको लागि हामी आएको भन्नुभयो। किन भनेको खाना कस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गीतले चाहिँ प्रतिक्रिया दिँदै सोद्धा रहेछन्। खाना बनाएर खुवाउनु पो खायौँ हामीले, र त्यो खाना कस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ गीतबाट चाहिँ उहाँहरूले हामीले सोध्नुभयो। र यता खाने मान्छेले पनि फेरि गीतबाटै जवाब दिनुपर्ने रहेछ, खाना मिठो भयो कि कस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि यता गीतैबाट जवाब दिने एउटा कल्चर। अब हामीले जुन अहिले होटल रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हामी फिडब्याक एउटा फर्म भर्छौँ, हामी त्यो कल्चर हाम्रो नेपाली कल्चरमा पुरानोदेखि चलेको कल्चर रहेछ नि त। त्यो चिजलाई हामीले खोज्न सकेनौँ नि। त्यो चिज पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ रमाइलो तरिकाले, अब हामी पेपरमा लेख्नु परेन, मजाले गाउँदै चाहिँ नाच्दै प्रतिक्रिया दिने। खाना कस्तो भनेर सोध्नेले पनि गीतमै सोध्नु भएको छ, एन्सर दिनेले पनि गीतैमा एन्सर दिनुभएको छ। त्यस्तो कल्चर पनि हामीसँग छ। त्यसरी हाम्रो डेस्टिनेसनमा हरेक डेस्टिनेसनमा चाहिँ खाना फरक फरक छ। जस्तै यही क्रममा मैले जोडे एउटा कुरा, हामी जुम्ला पुग्यौँ। जुम्ला पुगेपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ खाना बनाउनु बेला एक दिन आमाले खाना बनाएर खुवाउनु भयो, भोलिपल्ट चाहिँ आमा केही कामले बाहिर जानुभएको थियो, त्यसपछि चुलोमा कसैले छुन दिनु भएन, बुवा आफैले बनाएर खुवाउनु भयो, हामीले खाएँ। र एक दिन हामी पनि बुवा आमाले चाहिँ हामीले पनि बनाएर खुवाउँ भनेको उहाँहरू मान्नु भएन। अनि किन मानेन भनेर मैले सोध्ने बेला उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँहरूको कल्चरमा के रहेछ भने सकेसम्म आफ्नो घरकै मान्छेले खाना बनाउनु पर्ने, त्यसपछि घरको मान्छे भएन भने आफ्नो बुढाले खाना बनाउने, त्यहाँ पनि कोही भएन भने बिहे गरेको छोरा या बुहारीले मात्र बनाउनु पर्ने, बिहे नगरेर कसैले बनाउनै नपाउने रहेछ उसको घरमा खाना। त्यो जुम्ला एरियाको जुन एउटा आर्यन समुदाय चाहिँ किन भनेर मैले सोध्ने बेला किनभने बिहे नगरेको मान्छेको भर हुँदैन अरे, त्यो खानामा जे पनि हालेर बनाइदिन सक्नुहुन्छ अरे क्या, त्यो मान्छे भरै हुँदैन अरे। अनि कमसेकम उहाँको बुढाले त माया गरेर खाना मिठै बनाउनुहुन्छ, सफा स्वस्थ नै खाना बनाउनुहुन्छ होइन। बुढीलाई पनि राम्रै खाना बनाउनुहुन्छ, छोराले पनि आफ्नो बुवालाई होइन फ्यामिली भइसकेको मान्छे हो, सबको माया लाग्छ, राम्रो सफा नै खाना बनाएर खुवाउनुहुन्छ। तर बिहे नगरेको बाहिरको मान्छेको विश्वासै हुँदैन भनेर त्यहाँको मान्छेले चाहिँ अरूले बनाएको खानै खाँदैन। हामीले पनि उहाँले आफैले बनाएको खाना खुवाउनु। तर त्यो ठाउँमा तपाईँ पुग्नु हो भने बिहे नगरेको मान्छेले कसैले खाना बनाउँदैन, बिहे गरेको मान्छेले मात्र खाना बनाएर तपाईँले खुवाउनुहुन्छ। त्यो कल्चर पनि हाम्रो नेपालभित्रै छ। अनि मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ पोइ खाना भनेर, कि पोइको लागि मात्र बनाएको खाना हो, अरूको लागि बनाएको खाना होइन त्यो चिज। त्यसो हरेक डेस्टिनेसनमा हाम्रो खानाको स्टोरी छ, हामीसँग संस्कार संस्कृतिको स्टोरी छ, यति खानाहरू छ हामीसँग। त्यसको लागि तपाईँले भन्नुभयो अहिले तपाईँ जति ठाउँमा हिँड्नुभयो नि नेपालको हरेक स्टेपमा तपाईँ बिहान खाजा खानुभयो भने तपाईँ एउटा समुदायमा फरक खाजा खानु पाउनुहुन्छ। खाना पुग्ने बेलामा तपाईँ अर्कै समुदायको फरक परिवेशमा तपाईँको फरक लन्च गर्न सक्नुहुनेछ। हाइडीको बेला तपाईँ अर्कै समुदायमा पुग्नुहुन्छ, त्यहाँको समुदायको फरक खाना छ, फरक भात रहेछ। बेलुका डिनरको लागि तपाईँ अर्कै समुदायमा पुग्नुहुन्छ। हरेक स्टेपमा नेपालको चाहिँ छ। त्यस कारण नेपालको डेस्टिनेसन कहाँ छ भन्ने कुरा हामीले एकछिन गर्नै सकिँदैन, किनकि अथाह छ हामीसँग। तपाईँ जति ट्रेकिङ गर्नुहुन्छ नि त्यति नै नेपाली खानाको चाहिँ सम्भावना त्यति नै छ। त्यसैले मैले जुन एउटा स्वादिलो यात्रा गरेका थियौँ 101 दिन मलाई 101 दिन बितेकै थाहा भएन। मैले 101 दिनमा म यहाँ काठमाडौँबाट निस्किने बेला म लगभग 80 केजीको मान्छे थियो, र काठमाडौँ 101 दिन सकेर फर्किने बेला म 96 केजी भएको थिएँ। त्यत्रो भेग हिँडेँ पनि म, त्यही पनि मेरो शरीर बढ्यो, किनभने नेपाली खानाले त्यतिको इनर्जी दियो। त्यस कारण त्यत्तिकै हाम्रो हिमालमा बस्ने शेर्पा दाईहरूले त्यत्रो भारी बोकेर सहरमाथिको चुचुरो पुगेको रहन्छ। त्यो चिज चाहिँ मैले त्यो 101 दिनमा रिसर्चको क्रममा त्यो चिजहरू भेटेको छु। त्यस कारणले नेपाली फुडको रिसर्च र त्यस्तो डेस्टिनेसनको कुरै नगरौँ, हामीसँग अथाह छ, तर त्यो चिजलाई हामीले देखाउनु बाँकी छ। त्यसको लागि अहिले हामी तान पर्यटन बोर्डसँग चाहिँ सहकारी गरिरहेछौँ। बिस्तारै त्यो चिजलाई अब हामीले
जसरी अहिले ट्रेकिङ एजेन्सीहरू टन्नै खोलिएको छ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा नेपालको एउटा सुन्दरतालाई मात्र बेचिरहनु भएको छ। त्यो सुन्दरताभित्र पनि नेपाली खाना त्यहाँको चाहिँ कल्चर संस्कार संस्कृति जसले पैसा पर्दैन त्यो चिज हामीले बेच्न सकिएको छैन। त्यो चिज बेच्नको लागि चाहिँ हामी अहिले सहकारी गरिरहेका छौँ। Thank you very much. So by this saying, we have come up to a conclusion that we have a great diversity and we have a great potential for developing our Nepalese cuisine in world's arena, and we do have a lot of different prospects as well. So putting all together this, I summarized it in small context. Now I think we'll go for a small question answer session just for 5 minutes. I think 1 or 2 questions. If anybody wants to ask question with ourselves, please raise your hand. Excuse me, Mike, please. Good morning to all panelists and moderators, sir. I have a small question related to losing authenticity of Nepalese food. मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब यहाँ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट्सहरू पनि छ, culinary कलेजेसहरू पनि छ, रेस्टुरेन्ट्स पनि छ। यहाँ अब जो हामी कुनै पनि सपोज गरौँ कि हामीले एउटा पर्टिकुलर नेपाली डिस बनाएर छौँ, तर त्यो बनाउने कुनै इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिँ अब हामीले सब्स्टिट्युट इन्ग्रिडियन्टहरू युज गऱ्यो भने नि त्यसले गर्दा पनि अब खानाको अथेन्टिसिटी लुज गर्छ नि त। अनि अब हजुरहरूले अघिदेखि केमा डिस्कस गर्नुभएको छ भने लोकल पिपुलको चाहिँ अलिकति के भन्छ अब भएन के अरे त्यो भन्दा नि लोकल इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ उनीहरूले बजारमा चिनाएन यस्तो यस्तो कुरा गर्नुभयो हो। अब यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने हो क्या। तपाईँहरूको पर्सपेक्टिभ त्यसमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ बुझ्न मन थियो। Do you want to ask this question with? So to all anyone can answer. So थ्याङ्क यू सो मच फर क्वेसन। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा विशेष महत्त्व भूमिका कसको रहन्छ भने नेपाल सरकारको चाहिँ हाम्रो खाद्य विभाग जुन छ उहाँहरूले चाहिँ कुन फुडको कुन एरियाको फुडमा कति मात्रामा के छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ब्रान्डिङ गर्ने काम चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ खाद्य विभागले गर्छ, फुड टेक्नोलोजी डिपार्टले गर्छ। त्यो फुड टेक्नोलोजी डिपार्टले चाहिँ जस्तै जुम्लाको दाल ल्याउँछौँ हामी, मासु चामल ल्याउँछौँ भने त्यसले चाहिँ ब्रान्ड गर्नु परेको, त्यसमा के पाइन्छ, कस्तो मात्रा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चिजको काम चाहिँ सबै त्यसको न्युट्रिसन भ्यालुदेखि सबै कुरा निकाल्ने काम चाहिँ फुड टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यो रिसर्च गरेर चाहिँ त्यो चिज दिनुपर्छ। नेपाल सरकारको काम हो त्यो चाहिँ। त्यसपछि मुस्ताङमा पाएको जुम्लाको दाल, मुस्ताङको दाल अनि यहाँ पाँचखलमा अथवा भक्तपुरमा फलेको दालको चाहिँ क्वालिटीमा डिफ्रेन्ट के छ त भन्ने कुरा चाहिँ फुड टेक्नोलोजी डिपार्टले चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर ट्याग गरेर एउटा दिनुपर्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो चिज दिन्छौँ। जस्तै हामी विदेशबाट आउने सामानमा चाहिँ कुन ब्रान्डको चाहिँ कुन क्वालिटी भन्ने कुरा हामी त्यो ब्रान्डले थाहा हुन्छ नि त, दिन्छौँ नि त। हो त्यो सेम त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको फुड टेक्नोलोजी डिपार्ट छ, उहाँहरूको काम हो। तर उहाँहरू सुतेर बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ युएनडिपीले चाहिँ एउटा खाना हाम्रो कोदोको बारेमा रिसर्च गर्न युएनडिपी आउनुपर्छ उहाँहरूलाई। हेर्नुहोस् विश्व खाद्य सङ्गठन आउनुपर्छ नेपालको खानाको रिसर्च गर्नलाई। हाम्रो फुड टेक्नोलोजी डिपार्ट सुतेर बस्नु भएको छ। त्यस कारणले यो चिज चाहिँ तपाईँ हामी मिलेर हाम्रो खाद्य विभागलाई चाहिँ जवाब दिनुपर्ने देखिन्छ। धन्यवाद। One last question, please. Whatever the question. If any. हेलो सर, मैले यसमा एउटा थपेँ होइन। अब तपाईँहरूले भन्नुभयो अब गभर्मेन्टको नि यसमा अब इन्टरभेन्सन छ भन्नुभयो, तर अब जुन पर्टिकुलर अर्गनाइजेसन हो उहाँहरूले पनि आफ्नो अब राइट इन्ग्रिडियन्ट चुज गर्नुपर्ने त होला नि त। त्यो पनि त हो नि कुरा होइन र? एकदमै अघि नै योभन्दा पहिला नै म त्यसको एन्सर दिइसकेँ जस्तो लाग्थ्यो मलाई। मैले अघि नै भने हाम्रो नेपालको जति पनि पार्टीहरू छन् होइन, जति नेताहरू छन्, त्योभन्दा नेपालको समस्या छ त्योभन्दा अझ तल्लो लेभलको छ क्या। त्यस कारणले उहाँहरूले गर्छ भने तपाईँ हामीले आशा गर्ने होइन, हामी आफै लाग्नुपर्छ नेपाली खानाको लागि। किनकि उहाँले त्यो गर्दै गर्नुहुन्न, गर्नेको भयो। आज 50 वर्षको इतिहास छ, 30 वर्षको इतिहास छ होइन। कति सेफहरू भनौँ न 50-60 वर्ष हुनुभयो, कति सेफहरू डेट एक्सपायर भइसक्नुभयो, उहाँहरू गइसक्नुभयो नि। तैपनि नेपाली खानाको रिजल्ट अहिलेसम्म आएको छ त छैन नि त। त्यो रिजल्ट किन आएन त? हामी अझै पनि नेपाली खानाको रिजल्ट किन खोज्नु परेको छ त? हामी कि अझै किन दुःख गर्नु परेको छ त? त्यस कारणले त्यसको लागि तपाईँले जुन तपाईँको मनमा प्रश्न छ नि, त्यो प्रश्नको एन्सर पाउनको लागि चाहिँ तपाईँ हामी मिलेर नै
राज्यले ढकाउनुपर्छ, जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छ त्यसलाई ढकाउनुपर्छ, अनि मात्र रिजल्ट आउँछ। होइन भने अहिलेको जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, जति पनि पार्टीहरू छन्, जति पनि सरकार छन्, त्योसँग हामी आशा गरेर कहिले पनि हुनेवाला चाहिँ आशा गर्ने नै होइन। अब रिजल्ट खोज्न आफै दौडिनुपर्छ, अनि मात्र रिजल्ट आउँछ, होइन रिजल्ट आउँदैन नेपालमा। प्लिज एउटा कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस पनि हो। तपाईँ चाहिँ पहिला सप्लाई कि पहिला डिमान्ड मात्रै त्यो नभनिकन चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ फुड इन्डस्ट्रीमा लागिरहेछ हामीहरूले चाहिँ डिमान्ड पनि गर्ने, त्यो अनुसारको बिस्तारै सप्लाई पनि हुन्छ। सप्लाई हुँदै जान्छ, त्यसपछि फुड इन्डस्ट्रीले पनि त्यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू युज गर्न थाक्छ। अब हाम्रै रैथाने रेस्टुरेन्ट्समा वी हेभ द सेम अलिकति प्रब्लम छ होइन। एटलिस्ट काठमाडौँमा चाहिँ त्यति साह्रो प्रब्लम छैन। युल गेट लाइक इन्ग्रिडियन्ट्स फ्रम अल ओभर नेपाल, एक्सेस छ, कहाँ पाउने थाहा मात्रै पाउनुपर्छ होइन। तर या सो हाम्रोमा पनि अब अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ अब फर इक्जाम्पल खानुकपात चिम्फिङ चाहिँ भेटाइरहेकै छैन। फर इक्जाम्पल वी युज इन आवर हाम्रो चाहिँ रेसिपीमा युज गर्छौँ, तर भेटाएकै छैन। हामीले चाहिँ फोन गरेर चाहिँ कोही चाहिँ ताप्लेजुङबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ ल्याइदिनु भनेर भन्नुपर्ने छ, त्यो पनि छ। तर बिस्तारै त्यही हो, अलिकति हामीले चाहिँ फुड इन्डस्ट्रीले डिमान्ड क्रिएट गर्यो भने त्यहाँ सप्लाई पनि हुन थाल्छ। मलाई यहाँ थाहा छ कि कति वर्ष अगाडि चाहिँ काठमाडौँमा कहाँ चाहिँ मुस्ताङको जुम्लाको स्याउ पाउँथेन नि त होइन। मलाई थाहा छ 10 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ न्युरो चाहिँ छ्यापछ्याप्ती पाउँथेन। अब त न्युरो त तपाईँको सिजनल न्युरो त छ्यापछ्याप्ती पाउँछ। सो इट्स अल एबाउट लाइक त्यो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सो हामी अलिकति प्यासन पनि हुने, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बोथ साइडबाट चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि अघि उहाँले भने जस्तो चाहिँ अब स्टेटलाई मात्रै चाहिँ कुरेर बसेर चाहिँ हुँदैन, तर अल्सो इट्स इम्पोर्टेन्ट द्याट हामीले चाहिँ स्टेटलाई झकझक्याउनु पनि पर्यो। फुड इन्डस्ट्रीमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि कसरी फेसिलिटेट गर्नुपर्ने होइन। अघि जस्तै ट्याक्सको कुरा गर्नुभयो, अनि प्रमोट गर्नलाई फर इक्जाम्पल लाइक फुड फेस्टिभल गर्दाखेरि चाहिँ ओल्डको चाहिँ सेप्सहरू ल्याउने होइन, मेडियाहरू इन्भाइट गर्ने। अहिले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ फुड भिडियोज हेर्नुभएछ भने धेरै कन्ट्रिजहरूले चाहिँ यो टुरिज्म बोर्ड, गभर्मेन्टको टुरिज्म बोर्डले चाहिँ यो फुड ब्लगर्सहरूलाई चाहिँ स्पोन्सर गर्छ। नेपाल आऊ, नेपालको भिडियो खिच, फ्री गरिदिन्छौँ, लाइक हामी क्युरेट गरिदिन्छौँ कहाँ कहाँ जाने भने त्यो। सो वी क्यान त्यस्तो कुरामा इन्भेस्ट गऱ्यो भने इन्टरनेसनल्ली चाहिँ अब इन्टरनेसनल्ली चाहिँ प्रमोट गर्न सकिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु ह्याभ लाइक फुड टुरिज्ममा पनि स्ट्रङ डोमेस्टिक फुड टुरिज्म, त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ वी क्यान प्रमोट चाहिँ इन्टरनेसनल अटोमेटिक। अनि अर्को कुरा के रहेछ भने चाहिँ एक मिनटले है, अर्को चाहिँ हामीले फुड मैले मेरो एक्सपिरियन्स अब्जर्भेसनमा के भयो भने फुड टुरिज्म मात्रै प्रमोट गर्छु भनेर फुड टुरिज्म प्रमोट नहुने रहेछ। यसलाई चाहिँ धेरै कुराले इन्फ्लुएन्स गर्ने रहेछ। जस्तै कोरियन फुड किन पपुलर छ होइन, देयर आर फ्यु रिजन्स वाइ कोरियन फुड इज पपुलर। सो कोरियनले चाहिँ हामी फुड मात्रै इन्करेज गरेर भए चाहिँ होइन, केपअप कल्चर, कोरियन ड्रामा मुभिज कति अगाडि बढेछ होइन, कोरियन एक्टरहरू, कोरियन इन्फ्लुएन्सर्सहरू होइन, तिनीहरूको ग्लोबल स्टेजमा, तिनीहरू चाहिँ इन्टरनेसनल स्टेजमा तिनीहरू कहाँ छ, तिनीहरूको इकोनोमिक स्ट्याटस होइन, यो कुराहरूले चाहिँ धेरैले असर पार्ने रहेछ। सँगसँगै अर्को चाहिँ डायस्पोरा होइन, हाम्रो चाहिँ आई थिङ्क नेपाली कुजिन इन्टरनेसनल पुर्याउने भनेको एउटा वान अफ द मेजर कम्पोनेन्ट भनेको नेपाली डायस्पोराहरू छ। विदेश गएर नेपालबाट विदेश गएर बस्नुभएको नेपालीहरू, दे आर एगेन अनदर एम्बेसडर होइन। उहाँहरूले चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू पनि चलाइराख्नु, प्यारिसमा मोमो रेस्टुरेन्ट छ होइन, देयर आर रेस्टुरेन्ट्स होइन, कति ठाउँमा थकाली खाना सेल गरेर रेस्टुरेन्ट चलाइराख्नु भएको छ। हाम्रै गभर्मेन्टले पनि कसरी फेसिलिटेट गर्ने, मेनी अफ द आई हेभ हर्ड, आई एम नट स्योर, तर आई हेभ हर्ड द्याट यहाँ जति पनि कोरियन आउनुहुन्छ नि चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोल्न, एग्रिकल्चर बिजनेसहरूमा लगाउने, इट्स एक्चुअली फन्डेड बाई कोरियन गभर्मेन्ट होइन। नेपालमा चाहिँ एउटा कोरियन फुडको चाहिँ कल्चर चाहिँ स्ट्रङ हुनु भनेको कारण बिसाइड कोरियन लाइक केपअप एन्ड दिस कोरियन ड्रामाज एन्ड मुभिज, इट्स अल्सो बिकज अफ द गभर्मेन्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यो पिपुलमा, त्यो इन्डस्ट्रीमा गरेको इन्भेस्टमेन्टले पनि रिजल्ट आइरहेको। हेलो, यसलाई मैले म थोरै बसेर भन्न अलिक कम्फर्टेबल फिल गरिरहेको छु, एक्सक्युज मी। यो सेसनलाई समराइज पनि नभनौँ, तर यो सेसनलाई अलिकति कथा इन्डिङ गर्दाखेरि मेरो सोचाइ के आयो भन्दाखेरि आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि माननीय मन्त्री योगेश भट्टराईज्यूले
नेपालको सबै 5 स्टार होटलमा एउटा नेपाली रेस्टुरेन्ट राख्नुपर्छ भनेर उहाँले उद्घोष गर्नुभएको थियो। त्यो हामी आफै व्यवसायीले होटलमा लगानीकर्ताले किन गर्न सकेनौँ? फर्स्ट क्वेसन त्यहाँ छ। सेकेन्ड आयो, अघि हाम्रो घिसिङ सरले भन्नुभयो नेपाली सोकेस मेनु मैले जसले गरे पनि सुरुवात गरे हो। हाम्रो गोविन्द नरसिंह केसी सेफको पालामा हाम्रो अलि रिसर्चर सेफहरूले नै त्यो बेला 35 वर्ष लगभग 30-35 वर्ष अगाडि एउटा नेपाली सोकेस मेनु भनेर निकालिएको थियो होटल सोल्टीबाट, जसलाई हामीले नाथामा अझै पनि पढाइरहेछौँ। यो नेपाली सोकेस मेनु बाहिर गएर डिफ्रेन्ट इभेन्टहरूमा फेस्टिभलहरूमा हामीले नेपाली सोकेस मेनु पनि बाहिर गएर प्रेजेन्ट गऱ्यौँ। अब त्यो बेलाको रिसर्चलाई मान्ने कि नमान्ने, र सरी टु से नट गिभिङ डिसरेस्पेक्ट टु एनी सेफ अर एनी रिसर्चर, हामी सधैँ रिसर्च मात्रै गर्दै जाने कि रिसर्चको फाइन्डिङबाट सर्टेन प्रोडक्टहरूलाई मेनुमा इन्कर्पोरेट पनि गर्दै जाने। हिजो मैले गरेको बेठिक आज तपाईँहरूले गरेको नट बिङ भेरी स्पेसिफिक त्यस्तो गर्दै जाने कि? अब उहाँले हाम्रो प्रशान्त सरको टिमुरको किताब छ, राम्रो छ, बजारले राम्रो किताबले राम्रो मार्केट लिइरहेको छ। उहाँको बुकलाई हामी हल्ला गरिरहेछौँ। उहाँको बुकबाट त्यस्तो अथेन्टिक कुनै खाना छ भने वाइ नट त्यसलाई निकालेर मेनुमा आयो त? कति 1 वर्ष भएन सर हजुर किताब आएको? लगाएको भइसकेको छ। त्यो टिमुर भन्ने किताबबाट भन्यो, अनि हाम्रो सेफ सन्तोषको ऐला भन्ने किताबबाट के त हामीले यो हामीले त्यति पपुलर गराइसक्यो त्यो किताबलाई, त्यसबाट हामीले सर्टेन डिसहरू इन्कर्पोरेट गरेर हामीले मेनुमा राख्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन। अब के देख्यौँ भने हामी सम्भावना पनि छ, डिमान्ड पनि छ, तर हामी रिसर्च पनि बन्छौँ, मेनुको पनि कुरा गर्छौँ, तर बट वाट आई हेभ नट सिन येट इज इफ वी निड टु प्रमोट आवर डिस, वाइ नट वी फ्रम होटल्स, नेपाल गभर्मेन्ट, हान र रेभनहरूले, रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालले, वाइ कान्ट वी पुट 60%, धेरै पनि भन्दिनँ मैले, आई डोन्ट गो बियोन्ड, बट वाइ नट 60% अफ नेपालिज फुड इन मेनु एन्ड रेस्ट 40% फुड फ्रम अब्रोड। यो गर्ने हामी गफ गर्छौँ, तर यो गर्ने आँट त हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ त। अनि वाइ नट कुरा गर्ने, हामीसँग यो प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्ट छ भन्ने, वास्तव नेपाली फुडलाई प्रमोट गर्न छ, एउटा नेपाली रेस्टुरेन्ट राख्न सक्ने हामीमा ल्याकत हुनु पऱ्यो। सेकेन्ड, मेनुमा वाइ नट 60% नेपाली फुड राखौँ न, 40% हामी के त फरेन फुडहरू राखौँ, विदेशबाट ल्याएका आइटमहरू। सायद त्यो गरियो भने अझै राम्रोसँग चाहिँ हामी यसलाई, इट्स नट ओन्ली अबाउट प्रमोट गर्ने भन्दा पनि नेपाली प्रमोट पनि यो यति भइसकेपछि यसले नेपाली कृषिले हजुरको मार्केट पनि पाउँछ, नेपाली उद्यमीहरूले, नेपाली हिजोका कृषकहरूले फेरि कृषि गर्न थाल्थ्यो होला, यसरी पनि बजारीकरण गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, sir. Is it all? Okay. Thank you very much. We are very much delighted to get you over here as a panelist. And thank you very much, everyone. We had a wonderful talk today. So this is it. We are off now. Thank you. एउटा अलिकति प्रमोट गरौँ। सो तपाईहरु कोही चाहिँ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन बाइङ, वी हेभ गट अ फ्यु कपिज अफ टिमुर। यदि चाहिँ कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पछाडि बारिस हुनुहुन्छ, यु क्यान गेट इट फ्रम बारिस है, टिमुर कुकबुक। Thank you so much all the panelists for this wonderful discussion on food and wine tourism and destination branding, unlocking Nepal's culinary potential. I would also like to thank Susan sir for moderating this session. Now, may I request Mr. Binod Aryal sir, Program Coordinator, BHM Natham, and Mr. Ratan Saud, Officer Natham, to hand over the token of love to our moderator and our panelist. Moderator, Mr. Susan Karki.
Navneet Verma. Mr. Prasanta Khanal, he is an author of the book Timur. Saif Premlal Ghising. May I also request Mr. Govinda Narsingh Kesi sir to receive the token of love. Thank you so much, all of you. Now, may I request backstage volunteers to clear the stage as we are going to see the cultural performances by our friends. We have two continuous cultural performances now. So, for the first one, we have Prakiti and Lamu. And for the second performance, we have Rasika, Rusali, Korniva and Sanjivani. May we request them to come on stage and let's welcome them with a round of applause. Nepal Academy of Tourism and Hotel Management NATHM presents First National Tourism Conclave 2022, chalking the roadmap of tourism. Main sponsored by Citizens Bank Limited, powered by Nepal Mountain Academy, Nepal Bank Limited, Himalaya Airlines, associate partner Nepal Tourism Board, hospitality partner The Solti Kathmandu, knowledge partner education.com, internet partner Dish Home FiberNet, television partner Castromonop Television, promoted by Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Nepal Airlines, Hotel Association Nepal Han, Nepal Association of Tour and Travel Agents NATA, Trekking Agencies Association of Nepal TAN, supported by Himalayan Glacier Adventure and Travel Company, Super Samrat Imprex Private Limited, Brand Roof Private Limited, live on Castromonop Television. Date 6 to 8 September 2022. Venue NATHM Multipurpose Hall, Ravi Bhavan, Kathmandu.
भएको छ छैन। 1 वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट एकजनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। Nepal Academy of Tourism and Hotel Management NATHM presents First National Tourism Conclave 2022, chalking the roadmap of tourism. Men sponsored by Citizens Bank Limited, powered by Nepal Mountain Academy, Nepal Bank Limited, Himalaya Airlines, associate partner Nepal Tourism Board, hospitality partner The Solti Kathmandu, knowledge partner education.com, internet partner Dish Home Fibernet, television partner Castromonop Television, promoted by Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Nepal Airlines, Hotel Association Nepal Han, Nepal Association of Tour and Travel Agents NATA, Trekking Agencies Association of Nepal TAN, supported by Himalayan Glacier Adventure and Travel Company, Super Samrat Imprex Private Limited, Brand Roof Private Limited, live on Castromonop Television. Date 6 to 8 September 2022. Venue NATHM Multipurpose Hall, Ravi Bhavan, Kathmandu. Citizens Bank ma cha baliyo lakara.
फसा जीता कुछ कुछ न कला जो बना मुसु मुसु 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 कला Thank you so much for the wonderful performances. Now, ladies and gentlemen, we are known about the fact that tourism is a growing industry and it has evolved with the different phases in history. The tourism trends changes with time, people's choices regarding travel changes. So how the tourism has changed in these years, we will know about it in a while. As I am going to call upon the stage Honorable Professor Dr. Nimit Ranjan Chowdhury, Jamia Millia Islamia, India, for a keynote speech on changes in tourism, ruralism, nature, and spirituality. Let's welcome him with a big round of applause. This doesn't go back. This doesn't go back. Yeah. So this is back. This is forward. No, this is going forward. You can click this for forward, this for back. A very good morning, ladies and gentlemen. First of all, let me place on record my appreciation and my thanks for the organizing committee, especially Ramesh ji and Ram Kaushal ji. For allowing me an opportunity to be here amongst you. I must also thank my good friend Professor Ramesh Raj Kuar ji, who facilitated all this. And before I move forward, I must also acknowledge that I'm here for last 2 days and I'm enjoying every bit of it. I'm enjoying especially the hospitality extended by Nathan, especially some very energetic young students and teachers of the institute. So a big thanks to them. Before I get going, just a couple of things what I intend to do here today. One, I understand this is a conclave, this is a tourism conclave. We've been listening to a lot of people from industry, a lot of practitioners, and then all of a sudden you have a few academics who come in between and who try to make their point. And then there is this big debate about academics talking at these platforms and people from industry,
also being part of the same platform. And then there's a difference of opinion, there's a difference of approach. But having said that, we need to understand that it's the academics who, because of the kind of situation that they are placed in, they're going to look beyond the micro, they're going to look beyond what is happening in the industry at the company level. They perhaps try to look into the future and try to make some ideas, try to come up with some ideas, try to make some advices. And that is precisely where industry and practitioners can take up. So what I intend to do in next few minutes, like I'll try to make a presentation about certain things. I'll take, say, for example, around 20 minutes. I'll also come up with, since I'm coming from India, I'll share with you very briefly a few cases, like how it is being done, whatever I suggest. And then we'll have some time for the questions and answers. So I'll take some of your questions. So let me begin with this whole idea of Anthropocene, which is right there at the bottom, and which is not very visible. This whole idea of Anthropocene is a geological concept, but the way I look at it as a person who is speaking, who is talking to a tourism and hospitality audience, Anthropocene, this doesn't work. I don't know. Right. So geologists have been assigning different ages to Anthropocene. Anthropocene is the geological stage or the age in which all of us exist. So different people have been putting different ages. Some people say it's like 800 years, but one of the recent articles in the Science puts it at almost 500 years early. That is around the beginning of the 17th century, when Europeans went to the American continent, and that is where they say has been a watershed time since when human development has paced up. It has become rapid. But why am I talking about it? The reason why I'm bringing all this to this fora is this. We need to understand this, that 99% time of our existence on this planet, we had been living in sync with the nature. It's just 0.1% of the time of our existence on this planet that we have presumably earned that capability to defy the nature. I'm not very sure how much our capability is, but yes, for sure, we believe that yes, we have at least some amount of capability, some amount of competence, some amount of might that we can defy. When I say we can defy nature, what exactly that we are trying to do is that, say for example, I can create say for example, I'm from Kathmandu, I'm from Nepal, I decide to go to India and live in India, and then I want to build a house for myself, which is quite like the one I had in, say for example, Kathmandu. So I have that ability. I can bring in technology, I can bring in people, and I can live the way I want. And then, of course, last 2 days we have been listening to a lot of speakers who have been talking about the intervention of technologies in our lives. So that's the kind of might that we have. In fact, what's happened in the process is that we have kind of divorced ourselves from the nature. So on one hand, you have this ability. On the other hand, we have divorced ourselves from the nature. And what is our lifestyle today? Almost 90% of our time we spend indoors. So we are essentially an indoor generation. And look, 69% of our times is spent within our homes. So that is how, and look, 2% in bar and restaurant, 5%. So majority,
a significantly large part of our time is spent indoors with technology, confined. So that's the kind of life that we are in. It's only a small 8 to 10% time that we spend outdoors. And this has been exaggerated by the onslaught of pandemic. Let me be very clear. I'm not saying that there are certain changes that have taken place because of COVID, but I'm only saying that COVID has hastened it. COVID has actually paced it up. COVID has served as a catalyst so that, we're feeling the bite of all this all the more. I have this small video for you, and I'll try playing it. No sound. So it has some music background in the background, but then you have the descriptions coming up. So if it doesn't work, it's okay, we can move to the next slide. The whole idea was that we are a generation that is staying indoors. COVID has exacerbated the situation. We were all confined to our homes, to indoors all this time. And I think we can leave this and we can move to this. And then, especially some of the colleagues who have been into research understand that there's a lot of talk all over the world about this kind of confinement that this entire race has to come face to face with, and the kind of ill effects that it is having. Of late, what I wanted to, I can share with you is a concept which is gradually picking up. There's still a lot of debate and dispute about that concept, is this whole concept of nature deficiency. So there's a new kind of, I won't call it an illness, but it is called nature deficient disorder or nature deficiency. And people, sociologists, anthropologists, they've all started realizing and pointing out that, look, we as a race, we as, part of this larger ecosystem are now faced with a challenge. On one hand, we said that we are very proud of the kind of achievements that we have had. But now we're also saying that many of us are now nature deficient. And there are a number of symptoms of this nature deficiency. Say, for example, one of the symptoms is place blindness. So because we are indoors, look how nature created us. Nature created us as part and parcel of, as its part and parcel. So we were to be living in sync with nature. And nature would every now and then
throw up certain surprises to us. And as human beings, as individuals, we were designed by nature, to respond to those changes, and if you may like to call it surprises that the nature would sprung up. But what happened with earning of this might was that we brought in certain amount of certainty into our lives. So we know that this is my room, this is going to be the temperature, this is how I'm going to live here, this is where my table is, this is where my bed is, this is where my chair is. Then you move into your sofa, into your car, and you know almost everything. You know where you're going. You now, using GPS, also know how much time it's going to take. So what has happened is that we have gradually moved from the kind of natural uncertainty to a state of relatively more certainty. And this in turn has its own, challenges. Say, for example, we have become, as they say, a lonely species. So humans, Homo sapiens, are now a lonely species. We actually don't want to interact and have, kind of forgotten to live in sync with the, other species that exist in this nature. More so in the western part of the world, and increasingly in our part of the world also. Again, we've also turned into an ungrateful species. We are not grateful, or we are less grateful to all other elements of the nature as they exist around us. So for us, it's stones and wood and metals, but we don't, or we are gradually losing respect for these elements. Because we live in certainty, because we don't actually need to feel the need to interact with these elements of nature which are around us, which were there by default. Another symptom of nature deficiency is called sensory anesthesia. Our senses have gone numb. So we are gradually not able to sense the nature. And this has its own pitfalls, and which manifest themselves in anxiety and heart problems and blood pressures and diabetes. I do not have data for Nepal, but I have some data for India. The number of psychologists and psychotherapists that we would need in India to take care to address this kind of a problem would be met only in 2076. We are in 2022, so it's going to take more than 50 years to match the demand for these therapists. So look at the amount of people who are suffering with these kind of disorders and have no idea how to, or no provisions as to how to handle these kind of challenges. And what is more important is the concept of demographic dividend. Indian society is right now passing through the stage of demographic dividend. If we don't make it to development right now, we will miss our bus. So until 2052 and 55, different estimates, is the demographic dividend window for India, where the number of young people in the community who would be contributing to the development are more than the number of people who are dependent on them. So that's the demographic dividend phase. And if these young people, if this working force is not healthier, if this working force is not happier, then it's a serious challenge for us and, for that matter, any other society. So we have this kind of sensory. And then remember, we have all been telling our children to focus their attentions. If they study, focus on your studies. If you work, focus on your work. And this also is a kind of a disorder which they call as directed attention fatigue. So we are telling our people to direct their attentions to a particular thing, but this, recoils in terms of a fatigue. And all these issues are the challenges that we face right now and we must address. So the challenge that before us is that we are actually divorced or cut off from the nature, and we want to break loose, get back to nature. And this has emerged as one of the concepts which I assume
all of us in in the audience understand is the concept of revenge tourism, which has become more prominent, especially after COVID confinement. So we were all confined, and now we are raring to go out. Where do we go out? Is the question that we need to answer today. Please excuse me, because if I understood the speakers, a lot of discussion was in Nepali. I was trying to make out what these people are discussing, and probably I got some of them wrong. But one of the speakers probably came up with a concept, and he says that when Nepal tourism tries to promote Nepal in, say, for example, in India, and the slogan was, Garmi se behal chalo Nepal, right? That is probably what they said. But look at the significance of this slogan. It's not just a slogan. It's an attempt by Nepal tourism to position themselves into a big market, which is the neighborhood market. And remember, UNWTO number of reports have been saying that any destination is going to receive 4 out of 5 tourists from the neighborhood. So immediate neighborhood, best connected neighborhood for Nepal is India. So Nepal definitely looks forward to this market. And then you are saying that Garmi se behal, chalo Nepal, which means only when you are behal because of Garmi, jab Garmi lag raha hai, then go to Nepal. What happens to other time of the year? But look at this kind of an idea. So probably, my suggestion would be you should reposition Nepal tourism as Zindagi se behal, chalo Nepal, right? Because life is throwing up n number of challenges to us. Probably, we look alike, we speak, we understand each other, but probably we don't understand the difference in our backdrops. I come from a place called the National Capital Region of Delhi, one single city which has population more than entire Nepal. So the way I am placed, the way I am situated, Delhi has population more than almost 150 countries in the world. So the way I exist, my surrounding, my ecosystem is very different. And this is precisely what I'm trying to explain to you, that look at this urban lifestyle which is throwing up so many challenges, and perhaps we need to figure out that there is a challenge and there exists a solution close to nature, and then we discuss what can be done. Having spoken about all this, let us next start moving towards the solution. What is to be done? I beg to this, I don't mean any disrespect for anyone, but I was listening to one of the gentlemen in the previous session, and one of the suggestions that came up was that can we make 60% of the cuisine Nepali cuisine and just 40% of rest of the world? But because I come from a business background, probably this is not going to work. You want to receive tourists, it has to be a customer-centric market. You cannot just decide or thirst upon your customers, your consumers, what you want to do. You need to do what customers want. So let us do what our customers want, and we need to figure out, do we or can we have products, creative products, and this has been spoken a lot, especially yesterday, a lot of speakers were talking about tourism not just being a service industry, tourism being a creative industry. So let us come up with creative ideas in sync with what people are demanding. And to do this, I'm taking support of the pioneering work of Pine and Gilmore. Some of the colleagues in this audience must have read that very popular book called The Experience Economy. This was published in 1999. It's a pretty old work. Pine and Gilmore says that competition in any product category or any category eventually actually started as commodity, and then they became goods or products. Then came the service revolution, and we are still, most of us, unfortunately, are still considering tourism as a service industry. Yesterday,
Some of the people, some of the speakers from the industry were talking about creating experiences. So now we are moving towards an experience economy, and that is what they argued 30 years back. And then they left us with a question mark that where does this competition, where does this maturity of the market leads us to? They didn't explain it, but they did suggest that it is essentially about transformation. So after experience, we will be heading towards transformation. So how is transformation different? Okay. The first four elements in this ladder were about means. What is that we can do for our consumers, for our visitors, for our guests? So you produce a community, or you brand it and convert it into a product. You add value by creating services, good services. And then we argued yesterday that we must curate experiences for our guests. So this is all that we are trying to do. So I can cook, I'm good at Nepali food, so let me do this. But what is going to be important tomorrow is what visitors would expect or would like to know, that what happens to them when they go through this process or when they go through an experience. How is this experience going to matter to me? What happens to me is a very, very important question that is going to be asked by our consumers tomorrow. And that is why my request, my suggestion, my urge to this audience is that, to the industry, is that let us start gearing ourselves, let us start preparing ourselves for the transformations. And I'm going to tell you in a while, what are these transformations? So, just a graphic, simple graphic for it. It's about escape from Delhi, where Zindagi is behal, to up there in the mountains, somewhere here in the Himalayas, where you are looking, or where a consumer is looking for to expand the vistas of his consciousness. They're looking for those healing experiences. And then this healing experiences, this transformation needs to have a setting which is where I began, a more natural setup, a more natural service escape or a landscape is what will be increasingly sought. Now, some statistics. I live in Delhi, which is the hub of tourism in India. My network suggests, and a lot of travel agents, tour operators, industry in and around Delhi, which is not only leisure tourism, but is also a lot of business tourism, they suggest that tourism data, tourism traffic is much, much more than what it was before COVID. So they have already, kind of gotten back, and in fact, again, someone used this term here. A lot of Indian destinations in and around Delhi are now facing over tourism. Now, what are these destinations? Most of these destinations are hill stations, wilderness destinations, rural destinations, and that is why I brought up this issue of ruralism, nature, and spirituality. Just a comment on spirituality, because again, there was a discussion on, in one of the panels, we were talking about spirituality. My department, my team of researchers, we do a lot of research on spiritual tourism and transformational tourism. But why I brought this up is that let us understand, and I know there was some discussion, I really didn't got it, but there was some discussion about this also, that there's a huge non-religious spiritual market as well. Please excuse my understanding of Nepali and other things. So probably you were some of them were translating spiritual tourism as dharmic paryatan. But dharmic paryatan, if my Hindi and your Hindi, is similar, is more of religious tourism. And we need to get back to spiritual tourism, which is more of adhyatmic tourism. I know someone used that term also. But what I'm saying is
that please look out for a lot of markets all over the place, because someone brought up that issues of Generation Y and Generation Z and the millennials. And yes, I don't know of the domestic market here, but a lot of market in India, millennials and Generation Z and Generation Y, they're looking for transformational experiences, which is not dharmic, which is not religious, but which is still spiritual. So spiritualism, besides and beyond the religion, is also a big market, and let us focus on this. So just the getting to our product. So what happens to me is the question that your guest is going to ask you. So they're looking for transformation. Transformation is elevation to a higher level. Physically fit, mentally agile, and spiritually elevated. And once it's spiritually elevated, it's higher level of consciousness, it's mindfulness. But then I know industry friends are going to tell me that how do you support this argument? So I bring to you two small pieces of research. One by University of East Carolina in 2017. They're talking to the consumers, what are you looking for? What do you look forward to in a holiday? So look at some of the statements. To sum up, they were looking for transformation. Another research by Skift, 2019. This is just before the pandemic. And I said this is all catalyzed and increased in intensity post-COVID. 52% 2019. This number definitely goes up post-COVID. Increased value and potential for transformative experiences. So it's not just a different experience, it's not just a great experience. Our experience is a great experience when it has the ability to transform. And it's not us, the suppliers, who are going to determine and define what is good for the visitors. It's the consumers who are going to tell us. Okay? So what are consumers looking forward to? So just leaving you with some thoughts here on your screen. So what are the motivations? What is that the supplier should be doing? And then what is that the consumers need to achieve? So these are the motivations. Look at some of these motivations. Transformation travel activities. So where do we do? Just a comment here. I understand there was some discussion on positioning, but let us understand we need to give our consumers a reason to buy. What is the reason why consumers should come to Nepal? I know there are all those great ideas. I don't necessarily disagree with them, but you need to figure out what is unique with, it's not just the competitive advantage, it has to be a sustainable competitive advantage of Nepalese tourism. So what is that you can sustain as a competitive advantage? And probably something around Himalayas is what, anything and everything can be misunderstood, can be misinterpreted, can be, positioned in the mind of the consumers. But when it comes to competing with other destinations, probably Nepal can always bank upon Himalayas. And I understand fully well that I am no one to suggest to you that what your tourism should be doing, but just an idea. So look at some of these activities, and why I'm putting up these activities and why I brought up that discussion was that these are some of the activities that are going to, or that could be added to the portfolio that you're going to offer to the consumers. And that is precisely what a lot of people that we were listening to yesterday were doing. So how does the consumer benefit when you come up with these activities, when you understand the motivations? You should also now focus on the outcomes, and what are those outcomes? I also understand, based on the discussion on religious tourism and spiritual tourism, that a lot of spiritual tourism products would be designed, would be premised
on the periphery of the religion. So a lot of the religious practices that we have, say for example, meditation and yoga and vipassana and tai chi. So they're at the cusp of religion and spiritualism. So they would definitely play an important role in here. These are the outcomes. So a service business is going to charge for activities, experience for feelings, but the transformation business charges for benefits consumers or guests receive when they spend time here. As I promised, I'll just leave you with some tourism products. I know there are similar products, probably there are going to be similar products here in Nepal also, which are curated high-touch experiences. Again, someone came up with this term during the discussion. I didn't understand the full context, but yes, Shinrin Yoku was introduced to this audience. It's a Japanese concept, which can be literally translated into forest bathing. So it's just spending time in forest. It's a passage through the forest, the sound of forest, the scent of the trees, even the pathogens which leads to antigens, they all have a healing therapy. So essentially a Japanese concept practiced in Korea and now taken to northwestern Europe, so Sweden, Norway, Finland. There are a lot of practitioners of Shinrin Yoku. We have a service provider who has just started this forest walks or forest bathing thing in New Delhi also. There are events that are being organized around this whole concept of Shinrin Yoku. So this gels well with this whole concept of transformation. A lot of people seeking transformation are seeking recourse in these kind of activities. So one of the concepts that came up during the lockdown was by the Himalayan writing retreat. So they started during the lockdown, they started organizing these workshops. So this is the company. And what they're essentially doing is they're conducting workshop for writers. So I have a passion for writing, but I work for the industry, or I work for the army, or I work as a civil servant. But I had a passion, and people are increasingly, contemporary times, trying to engage in activities where they can rediscover themselves, where they can, So these are the kind of activities. So this is a product that was curated. Look at one of the comments with one of the participants who says that it helped me to find my calm amongst the chaos from where they came in. So finding internal peace through these kind of workshops is what then the Himalayan yoga retreat. Someone mentioned yoga yesterday, that when India practices yoga, you can also do. Yes, you can. So with Himalayas, with the setup, with the landscape, look at some of these kind of products. And when I show you all these, just one more, the Sula festival. So a very popular festival, or a festival that has become, a wine festival that has become popular in India recent years is the Sula festival, the Sula Fest. And it's essentially a wine tourism event embedded with socio-cultural and physical elements of winescapes. Because wine to a certain extent is an alcohol, so it leads to a trance, and this kind of a trance, at least temporarily, leads people to transformational experiences. So, and this precisely, and this, if not precisely, this is one of the reasons why this is becoming important. So just a glimpse.
another are the staycations or so this is again a big market that people who are or the destinations which are rural or natural or nature which intend to offer nature-based tourism can pitch in. Another concept that you know all the slides that I've been showing you are represents or depict these green natural elements in the vicinity, in the landscape, in the services scape. And another concept which is becoming, look at this picture on the screen, is the biophilic designing of destinations and resorts and hotels and restaurants. Any place where people are going to interact are gradually moving again. We can resort to a lot of technology, AR and VR, to create these biophilic spaces, and that is being experimented by the industry. So I need to leave you with this last videos, in any case, are not working. So this is just a video from Indonesia, which is about a staycation, but I know this, there's no sound, so probably we can skip this. And that's all from my end. It's your turn if you have any questions for me. Anyone who has some questions for me? The gentleman there. Yes, please. Namaste. Thank you very much for your insight. Will you please enlighten us that an statement, I am not religion, but I am a spiritual. Thank you. I am? Would you please, I am not religious, but I am a spiritual. We actually were doing a research. I'll give you two evidences of this, or kind of evidences of this. Like 5 years back, I was a student from Europe was doing more than 5 years back when you had this earthquake, 2015, I believe. So there was a girl from Slovenia. She was to do a dissertation with me, partly in India, but largely in Nepal. So she came in, and then there was this earthquake, so she had to change her plans and did this research in Indian Himalayas. And she was talking to these youngsters. They were her target population. And she was asking them that, why have you come to this place? What do you like about this place? So most of them said, or where we picked up this idea was, they said, for me, spiritualism starts where my understanding of religion ends. Religion is more associated, according to the respondents, with the cultural, or the cultural rituals associated with the religion. But for them, this was the starting point. One of the very recent studies that we've just conducted, and I'm not sure if some of you are aware with this product, is called a hummus trail in India. Hummus trail is about a lot of Israeli tourists coming to India, and I am assuming, and I can safely assume, they spill over to Nepal also and Bhutan, but there's a very well identified hummus trail in India about these Israeli youths. And you understand this, that in Israel, they have a compulsory military service. So boys have to serve at least 32 months in IDF, Israeli Defense Force. Girls have to serve 24 months, which is a very stressful experience for them, because they're just school kids, class 12 schools they complete, and before they go to university, they serve the Israeli Defense Force. And we understand that this is not especially in Israel, this is not an easy job. It's a very stressful job. Just giving you an example, what they've told us, that they are trained not to trust anyone, because that's the kind of situation that they exist. So anyone who comes, who they don't know, they'll stop them at a distance, ask them,
And in case of a doubt, they are trained to shoot them. You never know who is a suicide bomber, who comes with a weapon. So that's the kind of training. And look at the age of these young boys and girls, 18 to 24, 25 years of age. Now there's a lot of stress. They get paid for it at the end of the thing. So now they have a lot of money, a lot of stress, a lot of anxiety, and then they just come to India and disappear for something, say, between 3 months to 6 months. And what do they like in India? They are in some remote village in India, and they are just so happy to be talking to just any stranger, just 180-degree opposite or different from them. What have you, why are you here? What are you seeking? They say, we come here for soul searching. We come here for spiritual elevation, higher consciousness. They do participate in some kind of meditation, vipassana can, but largely they're spending relaxing in mountains and forests and nature and rural audiences, rural landscapes. That is what they do. They don't come to Delhi, Mumbai, Jaipur, big cities in India. They are in remote places, almost not known to Indian tourists also. So they have their own settlements there. And this is a big, big market for Indians. They come here, spend a lot of money, and what are they searching? Not religion, but spiritual elevation. So that is where the difference is. A lot of Indian youngsters, when I'm saying Indian, I'm assuming that we are the same stock of people, almost the same stock of people. So our youngsters who are working in these urban environments, IT engineers, people who are working, they are so much stressed. And the simple evidence is an observation that every weekend you have something between 20,000 to 30,000 vehicles of only driven by youngsters that leave NCR towards hills and villages in and around. Recently, they choked the road up to Shimla. It was choked and they have to be turned back because there was no place in Shimla to accommodate these kind of ad hoc kind of visitors. So that is what these people are searching for, and from a business point of view, it's a big market for me. We must focus on this. Any other questions out there? One boy. There's a youngster out there, so. So, because of the time constraint, we'll take only one question. Just one question, the last one, and then we wind up. First of all, I'd like to thank you, Mr. Chaudhary, sir, for your visit to Nepal. Hope your stay was pleasant. During your stay, what was the positive aspect of Nepal, and on what sector we need to improve? Thank you. On what? Sector we need to improve. Okay. Again, even if I'm not able to put it in words, as I said in the beginning, I am enjoying every bit of my stay in Nepal. And I also try to explain this to you, that what kind of a place that I come to. The other day I was visiting Bhaktpur. So it was like, Bhaktpur is a UNESCO World Heritage Site. We have a lot of heritage sites in India also. But, just the aura of it was different. Very peaceful, very calm. Coming to Natham to talk on spiritualism, transformation, there could have been nothing better than, experiencing moments of transformation being in Nepal. The good thing, what I didn't like about Nepal probably was not so good management of the traffic on the streets. We'll appreciate that. And that is what you are trying to, and those are the challenges of kind of development that we all are seeking. And my suggestion is that Nepal needs to be, if not Kathmandu, because we all understand the economic aspects of these, but then there's a lot of places in Nepal where this kind of tourism can spill over, which is more close to nature, which is more transformative, and probably more people would be seeking transformation in Nepal, right? So, thank you. Thank you very much.
Thank you so much, Professor Nimit Ranjan Chaudhary, sir. It is our pleasure to have you here and listen to your valuable words and thoughts. To hand over the token of love to our respected Dr. Nimit Ranjan Chaudhary, sir, I would like to call upon the stage Professor Dr. Ramesh Rajkumar, advisor of the First Natham Tourism Conclave, upon the stage. Conservation is not a new word for Nepalese tourism. We have lots of natural areas that has a good prospects for tourism. At the same time, we have to think about the conservation of natural habitats and biodiversity of the areas. We talk about conservation and its importance, but are we able to conserve the natural beauties that we take pride on? Or what are the setbacks during and for the conservation? We will know about it in a while, as the panel discussion is on the topic Conservation Tourism, Success and Setbacks. Well, ladies and gentlemen, it's again the time for another panel discussion on the topic Conservation Tourism, Success and Setbacks. So without further delay, I would like to call upon the stage panelists for this session. Dr. Ghanshyam Gurung, Country Representative, WWF Nepal. Dr. Dhananjay Regmi, CEO of Nepal Tourism Board. Dr. Anup Kesi, Assistant Professor, Tribhuvan University. This session will be moderated by Mr. Akash Lama, instructor of NATHAM. We hope we could cover ecotourism, tourism-environment interaction, and most burning issue, climate change. And if time allows us, we would like to hear about carrying capacity in different aspects in which they are expert on. Namaste everyone, I'm Akash Lama. I feel very proud and honored to be here as a moderator on the very crucial topic, that is conservation tourism in Nepal, success and setbacks. So before entering directly into this topic, I'd like to introduce my respected panelists first. So first of all, we have Dr. Dhananjay Regmi, CEO of Nepal Tourism Board, and he's also an eminent mountain geomorphologist and glaciologist of Nepal, and he obtained his PhD in environmental earth science from Hokkaido University from Japan in 2006. So we are very hopeful that his expertise will find new tourism success strategies in the near future to come. Next, we have Dr. Ghanshyam Gurung, country representative at WWF Nepal, and also global snow leopard champion of WWF. And he is also one of the, considered as one of the most conservationist of world from World Atlas. And he is also considered as he feel उहाँलाई एकदमै खुसी लाग्छ उहाँलाई हिउँ चितुवा गोठालो भनेर उहाँलाई चिनाउन पाउँदा उहाँ आफै खुसी हुनुहुन्छ. So we are also very much excited to get new ideas from his experience of over 30 years
for chalking the roadmap in the field of conservation and tourism. So last but not the least, we have Dr. Anup Casey, Assistant Professor at Tribhuvan University. He holds a PhD from Clemson University in Park, Recreation and Tourism Management. So he's currently working as Assistant Professor of Environmental Science at Amrit Campus, and he is also an expert in reviewing environment, previously worked as an environmentalist in Environment and Social Studies Department at Nepal Electricity Authority. So we expect that we'll find something very concrete in the field of environment and tourism. So let me begin with the topic. Before that, I'll briefly discuss about how our session will go. First of all, I'll try to draw general insights from our panelists, which they have in their mind right now, and we'll discuss on the respective area of our panelists along with current issues and challenges, and then definitely we'll come up with concrete solutions right in front of you all. So let me begin. Allow me to begin this session. Our Earth actually relies on the word balance, so in which every being has a role to play. And your existence actually is only possible through the existence of others. So this statement, I think, will justify the question why conservation is required. So by this, my first question in this topic will go to Dr. Ghanashyam Gurung, to tell how would you define the current situation for wildlife tourism in Nepal, and where are we heading in the field of conservation? धन्यवाद सुनिन्छ सुनिन्छ है ओके ल धन्यवाद लामा साहब सो सबैजनालाई नमस्कार नेपाली बोल्दा ठिक छ कि विदेशी छ यहाँ I think Nepali would be good. आज we can do a half हैन Sure, sir. कुरो के छ भने सबैभन्दा पहिला यहाँ टुरिज्म पढेको मात्र भएको हुनाले आई एम क्वाइट स्योर all of you know रोबर्ट बाटलर्सको कर्भ हैन त्यो कर्भ कसरी जान्छ भने सुरुमा सानो ठाउँबाट जान्छ अनि माथि माथि एकदम छिटो जान्छ अनि कि रिजुभिनेसन हुन्छ कि तल झर्छ सट्टै किन झर्छ भने इन्भाइरोमेन्टल खतम लोकल इकोनोमीको त्यो जो एसेट हो एसेट कोलाप्स हुन्छ त्यसै कारणले एक्ज्याक्टली द्याट्स वाट इन्भाइरोमेन्ट इज इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्ने हो भने यो गएको इफ यु लुक एट अबाउट 1970 onwards in last 50 years the environmental degradation has been such a level that we lost almost 68% of the world's biodiversity in terms of wildlife, okay? And the worst thing is everything that mostly the diversity, even हामीले खाने आलु र चिली छ नि मर्च खुर्सानी, some of us think that's our thing, no? Is all came from South America, and there's a loss is about 94%. And when we talk about Nepal, we are so rich in fresh water, hydropowers everywhere, no? The loss of biodiversity in fresh water is 84%. Okay? And then Samudra Bansam, we say sea, the whole water, oceans are 2/3 of the world. No? And if you look at how it's being polluted, 95% of the seabirds in the South Sea are carrying plastic in their digestion. Okay? So that bad what it is. Okay? So that's why we are suffering lots of things at the moment. You're saying, I will quickly get into what your key question is, that balancing ko kura gardakeri, conservation, where do we stand? I think we stand very well. Nepal has put conservation in the global map. No one has done it in the world. 2010, 13 tiger range countries began the journey to double tiger numbers. And India is there, and we have done it, almost tripling it. If you say rhinos, I mean, Africa, when the rhinos killed every day, 7-8 rhinos killed between 2011, 12, 13, we achieved 0 rhino poaching. When their malaria eradication was there, our 65% under forest, we were estimating 800 rhinos. Now we have 752, almost there. Okay? So basically, in forest cover is almost 44% plus. So we've done well. Now the challenge is basically
which is most important is Bardia was known for tiger. You have lots of conflict, which you can do later discussion. But 2019, if you want to go to Nepal to see a tiger to see in Bardia. That's on the global map. Okay, it's the first 15 countries to be visited. Nepal is one of them. So there's a huge link to it. I just want to close very quickly. At the moment, when you talk about tourism, besides the wildlife, besides natural resources, two critical energy needs are the infrastructure, which we'll discuss later, and the other is basically you need lots of water. Water for hydropower to have energy, because tourism is a service sector, you need lots of energy. And the other one is basically you need water for everything, and which we have not done well so far. And this is a particular area we really need to work a lot. And I think in terms of conservation, I just quickly 3 points. A, when you say conservation for development, every development, conservation has to sit as a first plate, then you can overlay with other development, which then will be sustainable. And we have to change a narrative. Every time we say, oh, wildlife is crossing the road. The wildlife is not crossing the road are crossing their forest. So you're able to change the narration. Yeah? The third thing, when you look at the perspective of development is in a perspective of only infrastructure, buildings, roads, rails, hydropower. You talk about the communication system, all of that. It's a mental development. Conservation itself is a development. We have organized to make a conservation areas, organized to make a protected area system, so that the species are conserved for the generations to come. Under the COVID, what happened? Anyone was so happy. The only unhappiest one were us. Okay? And then there was no rich, no poor. Billionaires, everyone is quarantined. The wildlife was not quarantined. This clearly tells the oxygen was so much shortage. So these are basic fundamentals. We'll learn it. I will stop here. We can do a more discussion later. I will stop here at the moment. Thank you. With taking note of sustainable development and balancing both of things, my second question goes to Dr. Dhananjay Regme, sir. We are doing so much in the field of conservation right now, but are we able to showcase this message in a global arena? So what are our marketing approaches to show these things to world, and where do we stand in the field of tourism in a global context? Hello. Okay. Namaste, Sabema. Well, Nepal has put a lot of effort, especially in the conservation sector. You can see that the first national park, the Chitwan, in 70s we have declared it, and there were a number of stories that told by the people that, okay, if you want to learn conservation, then please learn from Nepal. Nepal is the first who started. Even I heard that Indira Gandhi sometimes said to the India that, learn the conservation, forest management practices from Nepal. So even the Pakistan has taken a help from Nepal, and I heard that sometimes in 1970s, even in the Malaysia and Thailand, to establish the best forest management or the conservation practices, even the PATA has taken a help from Nepal. At that time, the people who were involved in this, especially the national park establishment and these forest resorts inside the national parks, they have supported PATA to get these conservation practices to establish in Thailand, Malaysia, and even in Australia. So this shows that Nepal, from the beginning, I don't know, maybe many people, especially from the Europe, America, they have visited Nepal since the 1950s, and they might have guided Nepal to put some effort on the conservation part, and slowly we become a kind of a leader. Unknowingly, Nepal become a leader, and later many people have learned from us. But I don't know what happened. Number of the policies changes, and sometimes the people started to influence on the policy level and in a different political level, and slowly I found that now that there are some other countries who are doing better than us, and there are some good practices that we had in the past that were that we have stopped from the government level. So for example, one of the thing is
what I want to focus on is like we used to have these forest resorts inside the. There are the two type of debates. Some people said that at the time there was a lot of poaching, and that's why we have the government come up with the rule to remove them from the national park areas. But the poaching is not the result because they were the national park, they were the resorts inside the national park, but it is the result because we haven't managed them properly. We didn't appoint, we didn't, maybe at that time I think we have taken that decision quite easily to remove them. Now, to get it established again, it is very difficult, and we have lost a lot of people who used to come there, the high-end tourists who used to visit there, and if you count it, if you compare it with the economic loss, it's a huge loss. And many other countries have started that, and they are now taking all those tourists who used to pay Nepal. So I think in the conservation side, we were very good at sometimes because of the number of the policies, we have lost a lot of things. So this is something like it is going up and down. So I think from the tourism perspective, we need to look very carefully. Like before taking any decision, any sort of the policy level amendment, we really need to think about its positive and negative aspects. So, but once you take some decision, again you have to reestablish that. That is a very hard job. Like now, whenever I go and talk with the different governments in the different level of the government and request them to let's rethink about reestablishing those, then it's really hard for them to take that decision back. That is one. So at the same time, what I see that we are still, some of the policies that are coming, that are, I think, that are not enough. We are taking decisions without really thinking about its all aspects. For example, we are talking about the mountains. Sometimes we say, okay, mountains are getting polluted, there is so much crowd, a number of stories come. And sometimes we say, okay, we need to lower the number of the people there. No, that is not the solution. Yesterday also I was talking with some French people, and then the thing is, we have a very small window of the climbing season. And all the pictures that were taken, that is only in that good weather window. People are going there for the 1 month, 2 months, 3 months, and they acclimatize. It took a long time for them to acclimatize, and they just wait for a window where they can succeed the climbing. And then the pictures all come only of that small window, and it become globally it goes, and then we say that, oh, Nepal is giving a lot of permissions, and it is giving a negative message. And there is another news saying that if you want to go to the Everest Base Camp, just follow the garbage trace and you will be there. So, but it is not true. Obviously, during the season, because we are still using the mules, we are using the yaks, there are some garbages on the trail, but we are keep cleaning them as well. No? So, effort made by the Nepal is in the past used to be presented very positively, but nowadays I think we really need to work harder to make it established that Nepal is very much positive about the environment conservation, or we are very much serious about these mountain problems, or any sort of a problem in any part, either in the national park or in the mountains. And we are trying to give a solution for that. But anyway, whatever the news come, it directly, indirectly affect the tourism, no doubt. So always we think the Nepal government, or from the Nepal Tourism Board, or whoever are the stakeholder, the major challenge is to give a positive message to the world. And what I know is that everything is positive, but whenever they come up with the negative news from giving us some example that rarely make any sense, that is really destroying the image of Nepal. So we need to be very careful on that. I think this is all what I want to say now. Thank you, sir. Thank you, Dhananjay, sir. Taking a note of having lots of issues and challenges in policy making, I'll come back to you later on. My next question is for Dr. Anup Casey, sir. As an environmentalist, having said that we are doing so much in the field of conservation, and then we are trying to communicate it with global world, but there are some kind of threads that there could be. There could be possible threats as an environmentalist. So how do you find that threats, and can you briefly talk about this? Yeah, thank you, Akash sir. It means we are discussing on different
threats to biodiversity. And even Ghana sir and Dhananjay sir also addresses some threats. Yeah, there are a lot of threats to biodiversity, especially the main important thing, or the most important thing, the threat is coming from human beings. And as Ghana sir told that, it means animals are not crossing the bridge, but bridge is crossing the animal. It means that is the reality. It means we are always thinking about the human civilization. We are always thinking about human development. We are always thinking about the infrastructure for human beings. But we are considering less towards the animals. It means we are confining animals to a certain boundary and we are focusing on our development only. So that is the main threat for biodiversity conservation. Yeah, there are other natural aspects besides this anthropogenic aspect. Yeah, naturally climate change might be affecting biodiversity and it is one of the major threat. We all have been hearing that there is a shift of vegetation, there is a shift of animal, there is a loss of aquatic ecosystem. It means carbon sequestration is being affected. So all these things, especially carbon related thing, change in pH and acidity of water causing impact on aquatic ecosystem. So these are the natural aspects that is being occurring beside those human related aspects. And other than that, Dhananjay sir also addresses some aspect of pollution. He gave example of Everest. Yeah, that is the same scenario throughout the country. It means that yeah, in the tourism side, yeah, the waste are thrown and that is affecting the biodiversity, either flora or fauna. And you know, throwing waste directly near the forest area or throwing near the wildlife habitat, that is affecting the health of wild animal because these wastes are being regularly consumed. It means when there is less resources for the wildlife in the forest or when there is less habitat for the wildlife, they are going to come towards the human settlement. They will come and destroy the domesticated animal. They will destroy the agriculture. And also alongside they will also consume the waste. They will also suffer from pollution related aspect. So these things will really affect the biodiversity. And other than that, talking about the tourism and linking with this, you know, over-tourism has been one of the major cause for wildlife or habitat or biodiversity degradation. It means, yeah, wildlife tourism has been also affected, has also affected the biodiversity to some extent. So there are a lot of things to discuss, so we could discuss more on the later session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Anup sir, for your insights on, you have just talked about human-animal interaction. I'll come back to you, definitely sure, for sure. So, मेरो अर्को queries, Dr. Ghanashyam सरलाई छ. So हामी इकोटुरिज्मको कुरा गर्छौँ, बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको कुरा गर्छौँ, यसको आफ्नो आफ्नो पोजिटिभ एस्पेक्ट छ, जस्तो हामी कल्चरल हेरिटेज म्यानेजमेन्ट यसबाट सपोर्ट हुन्छ भन्छौँ, इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन इट्सेल्फ यो यसबाट आउने रिजल्ट हो, सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्टहरू पर्छ भन्छौँ. सो यसमा कतै न कतै हामी कम्युनिटीको कतै न कतै भन्दा पनि हामी कम्युनिटीको इन्भल्भमेन्ट मेजर स्टेक होल्डरको रूपमा लिन्छौँ. सो हाउ क्यान रेस्पोन्सिबल टुरिज्म कम्युनिटिज एन्ड अदर वे कम्युनिटीले के लिने, कम्युनिटीले के दिने, वाट आर द पोसिबल थ्रेट्स एन्ड अपर्च्युनिटिज. अब यसलाई अझै क्लियर गर्दै जाँदाखेरि वाट आर युर थट्स अन प्रोटेक्टिङ पिपल, फरेस्ट एट द सेम टाइम एन्ड इकोनोमिक ग्रोथलाई पनि सँगै लानको लागि तपाईँको यसमा के विचार छ सर? धन्यवाद. सबैभन्दा पहिला मलाई के भन्न मन लाग्यो भने यहाँ आउँदाखेरि यहाँको विद्यार्थीहरू बडा डिसिप्लिनमा स्माइलिङका साथ वेलकम गर्ने देखेँ. सो आइ एम रियली कङ्ग्रेचुलेट यु द्याट. अब त आजकल त्यो पाउन पनि गाह्रो भयो है. नेगेटिभ कुरा गर्दा बडा खुसी हुने, पोजिटिभ कुरा गर्दा नहुने भयो. सो मैले के भन्छु भने सबैभन्दा पहिला आई थिङ्क वान अफ द बिगेस्ट नेरेटिभ चाहिँ वी अल सुड बी talking about something that impacts us, okay, that hits us. But we are so happy to talk about pulling others' legs, talking politics or political leaders, what they say to each other, how they joke each other. No? So basically that has nothing to do with us. But we spend all time doing that. See?
त्यस कारणले now I'm getting back to that. Then community कुरा गर्दाखेरि the community, everything conservationist and conservation people do are for human beings. Okay, that's a very important narrative. The tourism sector needs to understand, and everyone needs to understand better, because if that wildlife doesn't happen, what will happen to us? If we don't protect water, what will happen to us? If we don't protect forests, what will happen to us? If you make a road along our own house and house gets washed away by the floods, what will happen to us? Basically, everything is we are doing for us. So the narrative is that sometimes people ask, is the conservation important or is the people important? Is the wildlife important or is people important? Nothing. It's people are the most important. That's why we are trying to make sure that people continue to survive in this world. By protecting the ecosystem services and wildlife, that makes our life going. Okay? In terms of community, I would like to say the community, the trust, I think now the government and all the private sector needs to trust more and more private sector and communities, because they are the ones that are close to the resources. They have protected their resources, that's why resources are available today. It's not outsiders who are coming here protecting it. Because their community is first thing. So I think we've done a lot about, if you start the history from Annapurna, it was talked about a community-based conservation area. The first thing we talked about tourism, bringing tourism benefit to communities. And now we talk lots of homestays. That's also talking about lower level, at the community who are actually in the field, who live with wildlife. Okay? And that level of benefit we really need to bring together. And sometimes you're really getting into a much more business takes up, you start taxing them. So I think it's very important that we need to understand the community really need to kick off from the basis to do a tourism. And I think most important what you are saying is how important is the community. Community to me is the most important part of the tourism equation. Because Nepal, everyone will come for natural assets to see. Once they come to Nepal, and then they repeatedly visit Nepal because they love people. Because they love our hospitality. Because they love our communities, who have their culture, their friendliness, their humility that makes people come again and again and again. So I think that's how I think we need to promote on it. And I think, again, that part is important, that when you really talk about the communities, making sure the benefit has to go to community means everything, from production to service to the facilities. If you really focus on them, tourism can be at different levels. No? The resorts to stars to non-stars to homestays to tea houses. So your really segmentation is very important, and which segment gets best out of it is most important, that we need to be mindful of it. If we can do that, I think tourism will bring benefit. I will just close it here. It's one particular thing. What Nepal has, to me, Nepal is only three. A young population, human resources, who can stay here to serve, who are sending remittance to us. The next thing is the hydropower, which we are beginning to sell to our neighboring countries. And I don't know how long the rivers will be running water after 50 years down the road. If the climate change impact, that what happens. At least at the moment we can see that. The third thing is our natural resources, which is the source of tourism assets. We are between almost 1.5 billion people together, which Professor Chaudhary was talking about. If they come along, that's more than enough for us to sustain. And I think the most important, I will close in the community, is that what we need to focus is really producing our agriculture product, modernizing it, organizing it, something that we do not toxicate soil. We can produce people enough water and enough food. If you have 2-3 million tourists, they're going to eat 2-3 million more mouths to feed. Then there's water to supply. See, if all those things are considered, I will just give a quick example in Lumbini, which two of us went together. Lumbini still has a ration in water. And now you have railways coming, international airports coming. You have 2 million tourists, and you got more than 4 million. Where the water is going to get? Everyone is going to wash, going to shower, going to eat, going to drink, and you have to flush the toilets. The water is going to come. If you don't think about water, you don't ever think about food. And that's where the community has the biggest role, and government policy has to enable that Nepalese have a production, so we can sustain, instead of importing everything, we can sustain by our own products to serve, to cater our own tourists. That's how I will end at the moment. Thank you. Obviously, with that insight, I'd like to also thank our students from NATM, who are considered as young resources of Nepal,
and our Nepal's future is in your hand, and I should say it's in a safe hand. Thank you. Um, Next, I'd like to talk about something about wildlife tourism market. So when we talk about wildlife tourism market, त्यसमा हामी साइजको कुरा गर्छौँ, growth of this market को कुरा गर्छौँ, हैन सर? And marketing is often seen negatively, perceived negatively, because it's all about commercializing भन्छौँ हामी, commercial कसैको commercial interest or sales को intention ले गरियो भन्छौँ. तर यति हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो stakeholder, that means our customers, लाई identify गर्नुपर्छ. उहाँहरूको थट्सहरू, उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन के छ, उहाँहरूको निड्स के छ, यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने क्रममा हजुरको के छ विचार, एन्ड हाउ दे क्यान बी इन्फ्लुएन्स अर पर्सुएडेड हामी कन्जर्भेसनमा उहाँहरूको इनपुट लिएर आउनको लागि हैन एज अ होस्ट कन्ट्री हामीले के गर्न सक्छौँ होला सर? This is the one sector. From the beginning, we have marketed Nepal as a mountainous country all the time, and we were focused mostly on the adventure activities, climbing, trekking. And but I saw that we have put a very less effort on the wildlife marketing. And there were many beautiful wilderness places in Nepal which were not even known to the people, and only few, even the Nepali, if you ask the Nepali also, like the Chitwan National Park is very known, nowadays the Bardia comes to known to the people, but there are many other places like this Koshi Tapu. I had an opportunity to do a one-day rafting from what it called, from Triveni somewhere to up to the Koshi barrage, and that was and I was surprised to see that, oh, do we have this type of areas in Nepal as well? What I have experienced was like in the morning when I started, it's a rafting boat, we were 3-4 people on that, and we were going down, and all of a sudden I see that some people are just running, looking at us. In Nepal, in Koshi Tapu, on the Koshi River, you are doing rafting and people are running, seeing a people on a rafting boat. So I said, what is this? People, it is something like we are the demons and they saw some demons and they are running somewhere. And later I come to know that they come close to the river to collect the woods, and whenever they see the people in the rafting boat, they think that they are the army people, and they maybe just to make them fear, they might have fire, they might have done some Hawaii fires in the past, and that's why they were looking at us also, they were that much afraid. Or what was the reason? I don't know, but they thought that we are the people to catch them or to, to search them. So, and then I realized that, okay, there was the number of these Arna buffaloes were there, and one of the most, heart-touching part, what I have seen is one Arna, which just came to the river just to drink water. Somehow it was so swampy, and both of his that leg were inside the swamp. And he was like that buffalo was completely thin, like he haven't eaten for a number of days. He was standing there. We tried to rescue it, but who will take that risk? We tried to make it move. No, we tried it for an hour, but we even couldn't get out of the boat because we thought that we will just get inside that swamp, and then somehow we have left it in as it was there. And lately we asked that the person who was riding the raft. So who was doing rafting, I asked them to please, we will pay you, just rescue, try to go with the villagers and rescue it. So there were the number of migratory birds and everything. So that was, the whole day was a kind of, it's kind of a completely a different experience. So we have that sort of the places in Nepal, which people don't know. We know about the Chitwan National Park, but what we are doing in the name of the wilderness, this wildlife conservation, now, we used to have a petrol vehicle before. Now we started this diesel vehicle because diesel made more sound. And now, before we used to have 8 cars and now 8 jeeps, and now we have
almost 50, 60 jeeps. So we are really, disturbing the habitat of, and I think that is not the right way how we are doing. So I think we have a number of places. We need to define that how many people we should really let to go inside the national park. That is one part we need to think about. And another is we really need to think about the putting into this, especially starting electric vehicle there. That is one part. So if we just keep saying that come Nepal only for the wildlife, I think that is not right. But we need to show that, okay, in the Kanchenjunga, we have a blue ship. You can see in number of other places, we can make a kind of blue ship watching tour to the Kanchenjunga area where you can see thousands of blue ship. But how many people really knows that? How many people have made the packages for that? There are the snow leopard tour, normally the WWF, the chances are 5% or 10%, but at least we can start to sell that type of packages. Similarly, there are the number of places where we can make that sort of packages. Then only we can go in the market, then we can attract the people. But so far, I think we haven't properly marketed the wildlife tourism in case of the Nepal. And many of the people are not very clear what to really need to sell. So at some point, I think it is our responsibility as a tourism board to find those products and make a packages and make the people to understand the local people, produce the guides, and request the travel agents to come up with those packages and sell in the market, in the international market. That might be the one way. Another is maybe to give a positive message, like the one is the we double the tigers population, and this is one of the biggest marketing tool at a present. So this is the time that we can go in the market and talk about the conservation effort and the double of the tiger. And I think this is going to be one of the most attractive part, because on the day we were doing this celebration of the doubling the number of the tigers, there were so many. Even one of the Hollywood star, he have posted something about the Nepal, and it was viewed by the millions of people follow. So I think this is the time that we again really need to think about, identify which places are good for what, and make a package and do intensive marketing. And once the only thing, the negative message goes only when we will start to send hundreds of vehicles going inside. You are seeing nothing, or everywhere inside the national park, all you will see only the dust. And then whoever will come, they will not find it, attractive, and they started to give say that, okay, they started to give a negative message. So I think the most important part is to understand what we have, what is the carrying capacity, what is the best way to introduce it to the global market. And once we are clear, in the policy level also, we need to give some sort of we need to make some sort of a policy just to improve that. Only by doing so only we can give a positive message, can improve the wildlife marketing, and I think that helps to benefit the Nepal's overall tourism industry also. Thank you. Yes, very true, sir. Not only visitor satisfaction, we also think we also have to think about tourism operators' impact, positive impacts, and economic returns to the host country. That's there. So I'll come with you on a little while about carrying capacity. But for now, I'd like to ask a question on something on when we talk about biodiversity loss and sometimes climate change and human population environment change or human environment interaction. So these are the main crises of the world. Not only Nepal, world is facing these kind of problems where impact can be found in billions of people, in the mass of billions of people. So how much nature can contribute to addressing these issues, these threats? And first of all, let me ask you a very simple question. The level of biodiversity loss as a result of climate change. What is the level of biodiversity loss? And next, what you can add is, how well do we understand the interaction of human population movement in the ecosystem, which will definitely impact on our climate, ultimately our planet. So how can it be understand these interactions? Yes, directly going on to the impact of climate change, it means, climate change is affecting all of us. It means
it is affecting the human beings and their livelihood. It means it is affecting all the environmental resources necessary for human beings, as well as biodiversity. And also climate change has a lot of, it has all sort of impact on, either it might be biological, chemical, physical, or socio-economic and cultural environment. So basically discussing on the impact of climate change and biodiversity, the most important threat, in the beginning, Ghana sir also told about the loss of biodiversity in previous many decades. He also addresses, gave some percentage of, many percentage of wildlife or biodiversity that is being lost in many years. So one of the main results might be climate change, or another might be human being or the anthropogenic effect. So you are asking me both the question at a time. It means addressing the impact of climate change and biodiversity, as well as addressing the impact of anthropogenic activities on the biodiversity. So the most important threat that is caused by climate change to biodiversity is extinction of wildlife. It means we can see due to climate change, there is unfavorable weather change, there is improper rainfall, it means temperature is rising, and in different part of the world, if we see, there are a lot of wildfire being occurring. Either we can give example of Australia in the past, before 1 year or 2 years. In California, we are being hearing a lot of that impact. It means now Europe is suffering a lot of water crisis, as well as loss of biodiversity in this time. And even in the context of Nepal also, there are a lot of landslide, floods, that are occurring throughout the year. It means mostly they used to occur in the monsoon season in the past. Now, due to the change of climate, or it might be the other effect as well. So there is a lot of loss to biodiversity throughout the world, considering, and some part of it in Nepal also as well. And other than that, I have previously also told that aquatic life is suffering a lot due to climate change. It means water level, water chemical parameters are changing, temperature is affecting the acidity, basicity, and other than that, that is affecting the wildlife creature, or it means aquatic wildlife, or aquatic animal, or aquatic biodiversity is lost due to climate change. And other than that, warming temperature, oxygen depletion is also affecting the biodiversity in the ocean. And giving example of human impact on the wildlife or human impact on biodiversity, we all have been hearing about human-wildlife conflict, park people conflict. It means all they are occurring due to human influences. It means near the park or near the habitat of wild animal, we are making a settlement area, and then the wild animal have no other option than coming to the settlement area for the food, because we are confining them. I have already been telling that we are confining wildlife to a certain boundary. How they can live like a zoo in a natural habitat? It means in a in situ ecosystem or in situ level of conservation, we cannot imagine that wildlife will stay like they are in the zoo, because they want to move out. They have to move out near the water. They have to come out near the forest. And if there is adequate amount of food, adequate amount of other nutrients necessary for them, they might not come to the human settlement. But if our settlement is very near, and we are increasing the number of wild animal in the forest or the wild habitat, then obviously they have to come out and they will disturb the humans. And at the other end, human also they disturb, or they kill wild animal. It means for the sake of money, there is a lot of poaching being occurring in African region or in other part of the world. But in the context of Nepal now, we couldn't tell that, because that is being reduced. Our poaching is, there is a lot of talk about zero poaching, and there is a lot about we are destroying less animal in our habitat. We are talking about doubling of tiger, doubling of other wildlife population. So
that wildlife loss or biodiversity loss in the context of Nepal, yeah, it is exemplary because we are doing good for the conservation. But if we take the scenario of African region where there is a lot of commercial poaching, it means there is those poachers, they come out from throughout the world and go there for poaching. It means the network of poaching come not only moved from Africa, it goes to USA, it comes to China. We all are being hearing that China is one of the importer of wildlife-related object or wildlife-related things. So it means human-related aspect. It means we demand a lot of wildlife products. So people are compelled to kill those animals, or those people who have survival problem, or those who have livelihood-related challenges, they have no other option than destroying the wildlife because they want to live. For living, they need money, and to generate money, they are destroying wildlife. It means, so for the conservation, the important thing is that we have to think of the livelihood of the people. Yeah, socioeconomic impact is on the wildlife, but if we can provide alternative livelihood option to the local people near the wildlife, I think the impact on the wildlife can be reduced. So Ghana sir also brought the concept of community-based tourism, community getting benefits, and so these community-based conservation activities, community-based tourism activities, homestays, they are providing a sort of alternative option for people to survive. So these things can help to reduce the threat to biodiversity from human. But yeah, climate change, we can't do anything. Being in Nepal, yeah, we can do something for the mitigation, but our role toward the climate change mitigation is very less compared to other developed countries because they are destroying a lot of environment. Their per capita consumption of energy and other things are very high. So the only option to reduce the climate change might be this mitigation, and we have only option to adapt. So animal also, they have to adapt. We have to adapt in such a way that our livelihood also not hampered, and also wildlife, their right to live in the natural environment shouldn't be compromised at all. Thank you. Okay, thank you, sir. Adaptation to change is the most important thing that we have to learn from humans as well. So you have just mentioned the word extension of species. So how do you think that there is a alternative way to reduce this chance of extension of species? So हामी इकोसिस्टम रिकभरीको पनि कुरा गर्न सक्छौँ हैन सर? इकोलोजिकल रिस्टोरेसनको तपाईले केही इनिसिएटिभ स्टेप्सहरु नेपालमा देख्नु भएको छ सर? Yes, we have a lot of good example about ecological restoration. Yeah, it means Dhananjay sir also gave example of community-based conservation activities that is seen as a role model throughout the world. And even Ghana sir also gave example of ICDP, Integrated Conservation and Development Project, as an example of Annapurna Conservation Area Project. It means we have a great role, and we are doing a lot towards reducing such things. And ecological restoration, it means it can be done through such effort of human as well as, it means public. The important thing is that public people or private public partnership is helping a lot toward ecological restoration in the context of community-based conservation, or in the case of Annapurna Conservation Area Project or ICDP, other ICDPs. And about ecological restoration, we are being hearing in our different part of our country. It means we are doing plantation activities. We are several afforestation activities are being done throughout the country. So these are some of the important ecological restoration activities. Besides that, water recharging ponds in different natural habitat, and other than that, it means we are making a fire zone in different forests to minimize the wildfire. If there is any wildfire, fire zone we are creating so that more disturbance will not be there. So these are some of the examples that is being done in our country. Okay, thank you, sir. Ghana sir, would you like to add something more on this?
Okay. First of all, मलाई के भन्न मन लाग्यो भने त्यो because it's when we talk lots of conservation, I really want to see the tourism people here. Na? So the way you treat your guests as a visitors, and I really would like to request you to treat nature. I think that's when things begin positively. Okay? So every time you eat or you throw and think about it, where it's going to end up. I was telling my guests and my children I've taken on tour, it's easy to flush the toilet. You don't see anything. Then it comes out of the river. Then you see the total loop. See, it's very important to have that understanding is first one. In terms of restoration, ecological restoration, we have done a hell of a good job. Nepal is still known for the landscape level conservation. हाम्रो नेपालमा भूपरिधि भन्छ हैन. So basically talking about from Bagmati all the way to Yamuna Indian side and then mountain side, lots of restoration. I don't know how many of you know Rajesh Hamal Mahanai? Good. A place called Dang. That's when he did a shooting of his one of the films as a desert. If you go now, that's totally regenerated. Water table's gone up. Actually, streams coming in. There's a place called a vulture restaurant. Well, the vultures can come and eat. Okay? It's not a restaurant like us to go and food, but the same thing for the vultures. So there's a lot about now with tigers are grown so much because we've been able to restore the both east and west connectivity through our Chure Hills, and also between India and Nepal through the corridors, via Parsa to Balmiki, all the way to Banke Burde to Soilva, then Burde to Katarnegad. So the reason is then there's a genetic dispersal. So tigers and rhinos, elephants can move between two countries. So if somewhere gets empty, that comes in, this genetically is being strong. So lots of restoration. And then now we have done last 4 years, a particular restoration of wetlands, lakes, ponds, and water catchments. I think these are critical restorations being done. Some of you, there will be a tourism portal one day. You can take to the tourists, see how the restoration is being done. See, you can do a fishing where there is things being restored. You see, watch a bird where things being restored. Okay? So I think it's a very much restoration is being done. In terms of that, so we'll quickly talk about the impact of a climate. Is a hell of a climate. You talk about it. Climate, you have very little control. Impacts are across. Look at Pakistan. Have you seen the news these days? Millions and millions. See? And then look at Australia is one of the developed countries. It took 6 months to bring the fire down. See? And these are real indicators, intensity and frequency of the floods and the fires and all of that droughts. We say flash droughts, not only flash floods. Okay? So that level of impact has been done. So we haven't even calculated. Only thing we have calculated so far is when there's a big flood in Chitwan, the rhinos got washed away to India. So we have to bring 10, 12 rhinos back from India to Nepal. Look at the humongous rhino who likes water, swims in the water, takes away. So we have even not calculated how much being lost. It's a huge loss. In the mountains, there's a huge indication of a loss because you have a prolonged drought, a bad winter that kills everything. Okay? When the prey base is killed, snow leopards will not survive. There's ecological service between those two. So I think it's a huge impact. We begin to measure because scientists, we have been talking about it, but people don't understand, don't talk about it because it's not hitting their hearts and minds. It's begin to hit. And I think now begin to measure and talk about it. I think the conservation is very much, again, I want to say, particularly the youth, you are the future, not a future. I always been saying the youth are the present. I think that's also a very important narrative we really need to change older generation, the politicians. You always say youth are future. By the time they get a future, they get old, they will be already old, then the old man will be sitting all the time. Then when is the future? The moment we say you are the present, today from onwards, you're going to take the journey. And then the children are the future. Youth are the present. I think that level of thinking, if you do that, and then you have a responsibility with accountability. I see lots of talk,
We are slowly becoming more of a talkers and preachers and rhetoric preachers particularly, not really owning it, internalizing it. And once you don't do that, you're never going to make a change. I think that's what a particular youth that I think I see you, the way you treated me coming in. If you treat nature, wherever you take the tourists, whether you provide a service, every time you watch with the detergent, you see the water's going on, then you're going to make a change. And I think with this change, things going to change. I'm going to say one quickly, there's a hope. Nepal has shown wildlife conservation. We have shown the world there's a hope. You know what, 20 years, what do we have? 20 years we were insurgency, 10 years. Well, political instability, constitution making 10 years. It's still politically unstable. 25 years, what do we do? 25 years, we did everything. We tripled almost tigers. We have a history in the rhinos. Snow leopards doing well. Forest covers increased. We did everything. It's doable. You need to do will to do it and work together. It's only possible. And I think the hope we have created, now we're talking about if we want to sustain from climate point of view, we say 0, 50, 0. It's very easy to remember. 0. The first thing you really need to protect the space. If you lose this space, where are you going to plant trees? See, we are so happy with the hydropower, but hydropower is going to take lots of forests because the transmission line is going to come. We're so happy railways, roadways, it's going to take all the lots of forests. We really need to be mindful about responsible development, environmentally sensible, socially responsible development. And if that case, you really need to protect the space. Number one, anything space loss is lost now, you really put in 0, you start recovering. The next 0 is the wildlife. We're losing almost every 2 species every day. Stop it. We do every 2 years, we do a living planet index. We measure the health of the planet. By doing more than 200 scientists, we measure that. So every time it's going down and down and down. Okay? Except the tigers went up from India, Nepal, Bhutan, China, and that's it. The rest are still struggling. Okay? So the next I would say 50. 0, 0 you've done. The 50 is the emission has to be from the current level of the Paris Agreement, you have to bring it down to half. If you are able to do that, then possibility of 1.0 degree is a possibility. I don't see that's going to happen. But for us, even mountainous country, even more vulnerable, the temperature is going to be much more bigger. Even the global average will stand 1.5 to 2 hours going to be bigger. Okay? And then what we say, energy, if we don't go on a solar and wind, particularly solar, we're going to face hell of a problem. Yesterday, the professor saying, India में बहुत गर्मी है, नेपाल में चलो, नेपाल भी चलने ठाव नहीं रहेगा. हाँ, कहाँ चले? So it's going to be very dangerous because get a heat, you need more cool to cool, heat, energy to cool. You need to cold, you need energy to heat. Look at China now, it's suffering because they were about to get in solar, they got back to coal. That's why India is talking about slowly going down, no? Not really carbon neutral by 2050. We have talked about carbon neutral by 2045. So I think one of the young generation that you really need to hold on to is when the government is making commitment in different conference parties, different conventions, you really need to hold on to it. You made a commitment, where is it? You made a commitment, where are you? How far you have come? I think that level of awareness, if the youth get it, we're going to get a much more better world in the future, and we're going to make another history to make it better. Thank you, Gana sir. Again, youth, you have a huge responsibility on your hand. So hopefully we'll find a better way to fulfill that responsibility. We're at the end of this session, but I'd like to quickly jump into two important topics. So first is product development, mountain tourism को कुरा गर्छौँ हामी. हाम्रो धनञ्जय सर हुँदाखेरि मैले यो नसोध्नु मलाई पाप लाग्छ फेरि माउन्टेन टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि यसमा प्रोडक्ट डेभलपमेन्टमा हामी न्यू वेजबाट आफ्टर कोभिड-19 को इम्प्याक्ट यो कोभिड-19 पछि हाम्रो न्यू प्रोडक्ट डेभलप स्ट्र्याटेजिजहरुमा हामी कतिको अगाडि छौं कतिको अवेयर छौं यसमा हामी के काम गर्दै छौं सर Hello. Okay, we always talk about the mountains. In the beginning also I said that Nepal's tourism started from the mountain, from the adventure tourism, everything. But in between, again,
at the beginning I talk about the policy level also. Then what happened that most of the mountain tourism products, especially like if you look at Annapurna round trip, which was a 22-day trek. Now it is became a 3 or 4 day trek. We have what we make a mistake. We haven't calculated the losses that we are going to make. As you said, there was a lot of environmental degradation happened because of the road constructions, forests were cut down, and at the same time, we have increased the floods. We have a number of landslide increases on the way. And anyway, government finally prepared the road. That what happened, number of the people who used to have their lodges in between on the trail, they just have to migrated from there to somewhere else. There be many of those people who had a good knowledge of tourism. They were migrated to the Gulf or somewhere else. They were no more there. Because their source of income was collapsed. And another is, what we did from 22 days, we have make a product of only 4 days. So this is a policy level, a kind of a mistake that we have done. And now we are paying the cost. Now everybody want to go to Everest. Now people are coming up with the new idea. Let's take a road up to the Namche, which is a wrong idea. In other part also, we are thinking about taking a road. Maybe how many of you have been to Poon Hill? The first time when I went to Poon Hill, at that time we have to start trek from Nayapul. And 4 years back, I started my trek from Tikhedunga, and I heard that this year they have taken a road up to the Gorepani. So it is just like in the morning, 1 hour hike, and you will see the Poon Hill, the view, and you are returning back. So what we have done, all those infrastructure, all those lodges, all those people who are getting employment in between, we have forced them to migrate from there, and we destroyed all a kind of a system that was established there. So you are asking about what after the pandemic we are thinking about developing. So we need to, now we come up with the conclusion that if we keep building up new trekking trails or developing those, promoting them, then what will happen? Government will come up with the new, again they will come up with the road and they will destroy it. Instead, we started to think that we need to first find the places where we don't have a population or the people living. We need to find a wilderness area where nobody will go to the ward office or to the politicians and request them to invest or build a road. So we are thinking about some other places where people just can go and we can make a trail. So this is something that can be happen in the Sisne Himal, and we are trying to keep all these trails away from the settlements so that people, at least nobody will think about destroying them in future. So this is the one thing that, so we are thinking about promoting Apisaipal part a little bit more, and then Saldam Valley and some of the places where we have a very less population or no population. We are thinking about promoting the camping trail, which was a kind of jewels of Nepal in the past. And now because everywhere the people started the small lodges, the tea house trekking started. So we are thinking about again starting that type of the tourism that we used to have in the 80s, 90s. So that is the one thing that we are thinking about. And another, to make people to take interest on tourism, what happened that people who are going to these Gulf countries for the jobs, we are thinking about this year we are going to have a kind of a very unique type of a training, a kind of a 1 month completely a residential training to the 100 people from, we are going to start it from the Gandaki zone. So from each district, there are 11 districts, so we are going to select 10 person who are really interested, who are strong enough, who love the trekking, or who really enjoy that type of a job. We are going to take them to every destination, a kind of and they are carrying their all things, so they can understand, they can learn how to carry the foods, how to carry your tent, how to pitch the tent. We are going to make them to stay on the tents. We are going to not only show them the destinations, but also going to teach them how to, how to camp, how to provide the services, how to cook. So all what is happening in the kind of a camping trail, that is what we are going to teach. So this is something, not only we are talking about thinking about the product, but also thinking about how to provide a manpower for those products. This is what we are, Nepal Tourism Board is thinking at present. Thank you, sir. Thank you for your great initiation. Let's just quickly discuss on one major important topic,
that is development and conservation. We have to balance both. So I would like to hear from Dr. Anup sir, shortly. तपाईँको इन्भाइरोमेन्टलिस्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र घन सर हजुरले एज अ कन्जर्भेसनिस्टको हिसाबले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ म क्विकली लिएर यसलाई ऱ्याप गर्न चाहेँ सर. Okay, I'll start from here. It means if we have to talk about environmental conservation and development, it means yeah, both are important for us. Environment conservation is necessary, also development is necessary. But in some cases, we can see they have a positive relationship, and in some cases, we can see there is a negative relationship. It means in which context there will be negative and in which context there will be positive, we have to understand that. It means in the beginning phase of development, there will be a lot of environmental degradation. It means suppose we have to build a road, we have to destroy the forest, no doubt. We need a road because if we have to survive, we need a road. We can compromise on the road thinking of the forest. Number one thing. Secondly, there are a lot of development work. It means we need industries as well. For industries, we need raw material and all those things we get from natural resources or the environment. It means to run the industry, we need the resources. So it means in the beginning phase of environment development, so there might be a lot of environmental activities or degradation activities, but later when our economy stabilizes or when we start earning money, then we will have a lot of money to invest on the conservation. It means unless and until we have no money, we can't think on conservation, because until and unless we are not surviving, we can't think of animal, because we are anthropocentric. We always believe that human are on the priority. So the first important thing is that we have to suffice the needs of human being, and then we can think on the conservation. That is the reality throughout the world. Conservation is never possible without money or benefiting the local people. So this is the important thing. And if we give example of developed country also, it means US also destroy a lot of forest for road network. And even Dubai also, it destroy a lot of beaches for building cities. It means now they are developed countries, they have enough money. Now they are investing a lot of money in the least developed countries for the conservation activities. So it means what it shows is that if you have money, later you can think on the environmental conservation. But in the beginning, our country like Nepal, if we start thinking on environment conservation first and compromise development, then we will be always like a museum. And where will we get the benefit? We don't want a museum at all in the world. But so the thing is that we need development, but we have to think on the sustainable development, focusing on environmental, social, and economic benefit all. And yes, we should also not compromise on the biodiversity conservation. Okay, thank you, sir. Ghana sir, would you like to add very shortly? I think the time's over. So I say 1 minute again. So first of all, we all should understand conservation is not a luxury, conservation is a need. And I don't have to reiterate. The oxygen coming into your nose, okay? The water you are drinking, even from this bottle, comes from the nature. And that needs to be protected. When balancing talks, every development happens over a space, whether it's a water body, whether it's a land body, okay? And that really need to see what is the best possible impact that you can minimize to make sure there's a balance to it. And that's understanding has to be there. Now, even more importantly, now the climate change impact is having a hell of a difference. Like how much is the bridges height that you really need to calculate very differently now. The landslides you need to calculate very differently. Water catchments you calculate very differently. Okay, the volumes of water going to send. So I think that level of understanding has to be there. Number two. Then I think there's no one should be anti-development. Development is needed for everyone, no? And it's because of that need. The need has to be sustained for generations. So if the hydropower takes like 70, 80 years, the road has to take 100+ years. And that's the way, if you can calculate it, we are done. So I don't see there's a fight between development and conservation. The conservation is a need, development the other side, two sides of another coin. But to go together, you really need to have a well-understood, well-informed decision to be made. The problem now is we have people who don't make informed decisions.
And there are extremists to advocate from both ends. And there's no middle path guiding has been done. So I suggest that inform people guiding with science from the middle path, then you're going to get better in the future. Thank you, sir. Thank you so much. At the end, we also come up with the word balance. That's very interesting. So with this discussion, I think we have come up with new success strategies, new success tourism strategies. Like, let me summarize this in a sort. We have to protect quality of life of local community that we discussed. We have to make a positive impact on local community. We have to also elevate the visitor's experience, and most importantly, we have to protect our asset, that is resources. So with this note, I'd like to conclude this panel discussion, and I'd like to thank everyone here, along with panelists and along with audience who have listened to us very carefully. Thank you so much. From the audience, if we can manage it on time, 2 questions, if there is any questions on conservation tourism? Sunil, sir? Hey, I have 2 questions directed towards Ghanshyam sir and Alok sir. Not to Dhananjay sir, because I can meet him in my own office. I'm Sunil Sharma from Nepal Tourism Board. So not to Dhananjay sir. Sir, since we work in Nepal Tourism Board, we are groomed to promote the country. We promote the country, everything. Mato dekhi liera, pani dekhi liera, sabai lincha. जब प्रमोसन गर्न जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि एकातिर अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया कन्जर्भेसन अर्कोतिर ढोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ हन्टिङ हेर्नु भाइ हाउ कम दिस अक्सिमोरन यु कन्जर्भ अल्सो यु हन्ट अल्सो वाइ ओभर स्पेसिसलाई हन्ट नै गरौँ नो प्रब्लम तर त्यसलाई अर्को वर्ड त क्वाइन गरौँ राइट टाइम भयो इन्टरनेसनल सेक्टरले हामीलाई सोध्छ वाइ इट इज द हन्टिङ यु कन्जर्भ अल्सो यु टक ए लट Tiger Reserve, tiger population increase, the hunting is there. Why? Hunting. The term. Oxymoron ne bhayo. Secondly, conservation ko kura garem every day हामी पढ्छौँ रिपोर्ट्सहरु पढ्छौँ हेर्छौँ सबै चिज प्रोटेक्टेड एरियामा जान साथै मिलिट्रीको ब्यारेक देखेपछि गन टटिङ आर्मी देख्दाखेरि मन डराउँछ अब यसले के हो यो प्रोटेक्ट गरे हो कि मार्नलाई हो कि भन्दाखेरि एउटा नेगेटिभ फिलिङ्स आउँछ त्यो आर्मीलाई देख्न साथै भित्र गयो रारामा गयो खानालाई केही पनि छैन मान्छे सुक्यो मर्यो तर त्यो राराको ओभर स्पेसिस भएको चाहिँ ओभर पपुलेट भएको माछा मार्न पाइँदैन टुरिज्म किन यस्तो प्रोटेक्टेड एरियामा यस्तो कन्जर्भेटिभ छ कि जसले चाहिँ टुरिज्म र प्रोटेक्टेड एरियालाई सँगसँगै लिएर जानै सक्दैन जति सम्झाए पनि हुँदैन आज पनि कन्जर्भेसनको कुरा गरे कन्जर्भेसनको कुरा गर्दा यसरी कन्जर्भेटिभ हामी हुन्छौँ कि त्यसको रुख ढलेको कुहियो मकियो सबै हुँदाखेरि पनि छुन दिँदैन माछा मोटाइसक्यो मान्छे डुब्लाइसक्यो त्यही पनि हामीलाई माछा समात्न दिँदैन तर किन यति हामीलाई चाहिँ यति हामी सेमिनार कन्फरेन्स यो अवेरनेस छ तर पोलिसीमा किन रिफ्लेक्ट हुँदैन किन आज पनि आर्मी अब त सीसीटीभी क्यामेरा आइसक्यो ड्रोन आइसक्यो गन नै लिएर किन बस्नुपर्छ र त्यो लिएर जान साथै त्यहाँनिर किन एनी वे आउट सर यसको थ्याङ्क यू म त यसको अथोरिटी नै होइन तपाईँको एन्सर दिनलाई होइन यो नेसनल पार्ककै साथीहरू भए राम्रो हुन्थ्यो तर मैले एउटा आफ्नो ओपिनियन अलिकति राख्दाखेरि नि यो तपाईँको माछा मोटायो कति ठाउँ मोटाएछ मलाई देखाउनुहोस् होइन अनि कति दुब्ला मलाई भन्नुहोस् भयपरको खोलामा माया जाल हाल्ने अनि बम पड्काउने अनि बिख हाल्ने होइन अनि तपाईँदेखि मैले धेरै गरेको छैन फेरि म मेरो घरमा हेर्न आयो हुन्छ भयपरको मान्छेले खोलामा भयपरको नारीको पालीको त्यो फोहोर सबै खोलामा डम्प गर्ने इन्डस्ट्रीले भयपरको वेस्ट खोलामा डम्प गर्ने अनि माछा कहाँ छ होइन यो कुरा त्यो बुझ्नु पऱ्यो नम्बर 1 नम्बर 2 के हो भने नेसनल पार्क भनेको भ्यू जोगाउने ठाउँ हो त्यो भ्यू मासियो भने कहिले पनि आउँदैन तपाईँ भ्यू खाइराख्ने कि भ्यू चाहिँ जोगाइराख्ने भन्ने कुरो ठुलो कुरा हो हिजो हामीले गैँडा 100 भन्दा कम गैँडा राख्न नसकेको भए आज गैँडा 0 हुन्थ्यो हामी कहाँ अनि चितवन के अनि हिजो बाघ नबचाएको भए 40-50 वटा आज बाघ डबल हुने थिएन भनेपछि अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ पिकनिक खान कोही डलर तिरेर आउँछ आउँदैन तपाईँहरू सोच्नुहोस् होइन आई मेड भेरी क्लियर टुरिज्म चाहिँ चितवनमा बाघ र गैँडा नहुने भए के थियो त्यत्रो डलर प्लेन चढेर पिकनिक खान आउँछ आई मेड भेरी क्लियर त्यस कारण यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुहोस् यो कुरा होइन दोस्रो कुरा हन्टिङ र कुरा मैले त्यहाँ क्रिटिकल स्पिसिस सम आर भेरी इन्डेन्जर्ड स्पिसिस क्रिटिकली इन्डेन्जर्ड स्पिसिस सम इन्डेन्जर्ड स्पिसिस सो सम अफ द कमन स्पिसिस क्यान बी हार्भेस्टेड आई थिङ्क द्याट्स वाइ इट्स हन्टिङ रिजर्भ वाज देयर
So some things can be harvested. So we cannot protect everything. When it gets out, of course, sometimes you have a green increase, once increases, you have to harvest it. And I think harvesting can be more liberalized. And that more monitored. And हामी honest हुनुपर्छ. You want to harvest one, अनि जङ्गलको दुईटा मार्ने, अरू घरको मार्यो भने जङ्गलमा लिएर आउने. So I think honesty, trust deficit is very big in the policy. Trust deficit in the private sector and government and public. The trust deficit is the biggest challenge that I see now. If we build a trust, I think we need to believe in the people. And the final thing you talk about gun toting, army goes psychological. Some things can be made more aware, better, but some places, I don't know which form of guns will be there, but I really, to be very honest, I have spent 32 years of my career in conservation protecting rhinos and tigers who come with a sophisticated gun, AK-47 and M16s. I don't think we can protect with your lathi. I don't see that's happening. Okay? But at which level, which park, which level of awareness is very different, we can decide. Okay? But I really don't see the tiger and rhinos being part. Whole CBI is in there. That's why trade is being controlled. Whole army is doing a zero poaching with the park. That's why the rhino was there. Otherwise, it would have been gone long time back. Okay? So I don't see, that's the choice is us, whether we want to have a wildlife or not. That's the choice. If you want to have it, I think without some strict protection, you will not be able to protect your seed, forget your population to harvest. That's why I see it, okay? We can talk later more on that. Yes, definitely, Ghana sir. He was trying to say that we have to stand with the guns of awareness. Everyone, we need to stand with the guns, that it filled with the bullet of awareness. So that's how he want to say that. And Anup sir, would you like to add something more? घना सरले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो एज अ रिसर्चर र टिचर मैले पनि के भन्छु भने सरले अघि बायोडाइभर्सिटीको इन्हान्समेन्टको लागि नेचुरल सिडिङदेखि लिएर नेचुरल रिजेनरेसनको कुराको लागि उहाँले जुन अब फरेस्टलाई कन्जर्भ गर्नुपर्छ नेचुरली त्यसलाई वाइल्डरनेसको रूपमा छोड्यो भने बल्ल त्यहाँ डाइभर्सिटी बढ्छ भन्नुभयो अब त्यो एकदमै ठिक हो तर अब त्यो एक ठाउँमा गर्ने एउटा छुट्टै छ तर हामी सबै ठाउँमा चाहिँ अब नेचुरली रिस्टोरेसन भनेर सबै ठाउँमा त्यसरी वन जङ्गललाई बुढो हुन दिएर रुख अब प्रोडक्टिभ ट्रीलाई हार्भेस्ट गर्न छोडेर ओल्ड ट्री ग्रोथ हुन सबै ठाउँमा दिनु हुँदैन हो हाम्रो नेपालमा यो कुरा देखिएको छ मैले पनि देखेको छु सरले पनि देख्नुभएको होला हो नेसनल पार्क प्रोटेक्टेड एरियाहरूमा चाहिँ हो नेचुरल रिजेनरेसन हुनुपर्छ नेचुरल ग्रोथको लागि द्याट सुड बी केप्ट एज अ वाइल्डरनेस द्याट सुड बी अनटच्ड तर अब हामी अरू ठाउँमा पनि के देख्छौँ भने ठुला ठुला बुढा रुखहरू राखिरहेका छौँ हामीले न त्यो रुख काट्न पाइन्छ न त्यसबाट प्रोडक्टिभ फर्निचरहरू लिन पाइन्छ हामीले उल्टो फर्निचरहरू हामी के गर्छौँ इम्पोर्ट गर्न हामीलाई खुसी हुन्छौँ तर हामी भित्र भएको रुखहरू चाहिँ कमर्सियली गर्न सकिन्छ नि धेरै ठाउँमा अब हो नेचुरल ठाउँमा कन्जर्भ गर्नु पर्यो तर कमर्सियली विभिन्न ठाउँमा हामी फरेस्ट कन्जर्भेसनलाई कमर्सियलाइजेसन गऱ्यो भने सायद हामीले जुन देखिरहेको प्रब्लमहरू त्यो हट्न सक्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो हो अनि अर्को कुरा अब मिलिट्रीको पनि सरले धेरै कुरा भन्नुभयो म पनि अथोरिटी त होइन तैपनि मिलिट्रीले कहीँ न कहीँ साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट पर्ने हो कि अब आजकल हामी के भन्दैछौँ भने अब हाम्रो सरकारै कडा हुनुपर्छ भनेर हामी सबै जनता लागिरहेछौँ नि हाम्रो सरकार एकदम स्वतन्त्र छोड्यो हाम्रो देश बिग्रियो सबै स्वतन्त्रता भन्दै अब हामी नै अब देशै कडा हुनुपर्छ अब देशै एकदम स्ट्रिक्टली रुल हुनुपर्छ जस्तो देखियो नेपाल पनि भनेपछि प्रोटेक्टेड एरियामा पनि अब त्यसरी गन लिएर नबस्ने भने सरले इक्जाम्पल दिइसक्नुभयो भोलि त के प्रोटेक्टेड एरियामा केही रहन्छ होला र त्यसै गरी लट्ठी लिएर बस्यो भने अथवा ओपनली छोड्यो भने केही कुरा रहन्छ होला र पक्कै पनि साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट बनाउनको लागि पनि हामीहरूले त्यो राखेको होला त्यसको इम्पोर्टेन्स पनि पक्कै पनि छ त्यो भएर नै हामीले हटाउन सकेको छैन होला अनि अर्को सरले कुरा गर्नुभयो अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया नजिकै छ ढोरपाटन किन टाढा छ अब हामीहरूले अलिकति बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको कुरा गर्नुपर्दा क्यारिङ क्यापेसिटी हामीले कहिले पनि भुल्नुहुन्न हो कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि एनिमलको क्यारिङ क्यापेसिटी हाई छ भने अब त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरा अभियसली अप्सन सोच्नै पर्छ हाम्रो नेपालको मात्रै कन्टेक्स्ट नभएर इन्टरनेसनल केसमा पनि हेरौँ भने हन्टिङ गर्न पाइन्छ त युएसमा नि हन्टिङ गर्न पाइन्छ विभिन्न देशहरूमा हन्टिङ गर्न पाइन्छ कन्जर्भेसन भनेर प्रोटेक्सन मात्रै लागेको त हाम्रो देश मात्रै र हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्री मात्रै त होइन र अरू देशमा त हन्टिङ गरेको देखिन्छ नि तर के भन्दाखेरि हामी यसरी गर्नु पर्यो कि क्यारिङ क्यापेसिटी भन्दा हाई एनिमल छ भने
ठिकै छ कुन अब हन्टिङै नगरे पनि अरू कुनै विधिहरू अपनाउन सकिन्छ हन्टिङ होइन हन्टिङ रेस्ट्रिक्सनै गर्नुपर्छ नेपालमा हन्टिङ रेस्ट्रिक्सनै हो साउथ एसियामा भनिन्छ भने अरू कुनै विधि अपनाएर भए पनि पक्कै पनि क्यारिङ क्यापेसिटीलाई हामीले मेन्टेन गर्नैपर्छ नत्र भने भोलिका दिनमा अब अहिले यतिका ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टहरू पार्क पिपल कन्फ्लिक्टहरू भएका छन् भोलिका दिनमा अझ बढ्यो भने त झन् हाम्रो लोकल पिपललाई त हामीले त सम्हाल्नै सकिँदैन नि जङ्गली जनावर आएर असर गर्यो भने त कति लेभलसम्म सेक्युरिटी कति लेभलसम्म हामी फोर्सहरू पठाएर त्यहाँ लोकल पिपललाई कन्ट्रोल गर्ने त्यही भएर क्यारिङ क्यापेसिटीले एकदम धेरै इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ त्यही भएर हन्टिङ रिजर्भ्सको कुराहरू आएको होला त्यसमा मेरो धेरै आइडिया त भएन तैपनि क्यारिङ क्यापेसिटी चाहिँ मेन्टेनै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई एज अ रिसर्चर थ्याङ्क यू सर क्यारिङ क्यापेसिटीको हामीले कुरा गर्न पाएको थिएनौँ टाइमको पाबन्दीले गर्दा कुरा गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच one more question I think we can deal with My question goes to Dhananjay Regmi sir. Since we are talking about the chalking the roadmap of tourism, Nepal Tourism Board ko चाहिँ policy la update गर्ने roadmap के कस्तो छ? Our last policy is 2065. So यसको roadmap update गर्ने. Government, actually the ministry come up with the 73 roadmap or 73 plans that President Minister want to start. So the first priority was given for that. So now we are thinking about a 10-year plan. So we have already fixed the target that we will reach up to $100 per day expenses or 3.5 million total people, and now we are working on the roadmap that how we can achieve it. They have already given a target. Some of the things that we already have decided how we are moving forward, but there are some other ideas that we have to get from the private sector, and for that reason we are going to have a Sunday at 1 p.m. we are going to have a discussion with the private sector, most of the people who know better how to move forward, so who have a good idea. So we are going to incorporate the public or especially the trade people's view, and then we will come up with a clear roadmap. But we already have set the target, and those targets or those goals were not taken haphazardly. There was some reason, but we want to make sure that whatever we have targeted this time, it can be accomplished within that 10-year period. So this is what we are working on it. So it's still the government is working. Okay, thank you, sir. Thank you, Dhananjay, sir. I think we are done with this panel discussion with a good conclusion. And thank you, audience, for listening us. Thank you, panelists. Thank you. Well, that was indeed an eye-opening session. We got to listen about different dynamics on this conservation. Thank you, Akash sir, and all the panelists. We are very grateful to have you here today. To provide them with a token of love, I would like to call upon the stage Mr. Ajay Kumar Dhakal, HOD Travel and Research, and Mr. Rajesh Upreti, Executive Director, NATAM, on the stage. Moderator, Mr. Akash sir. Dr. Ghanshyam Gurum, Country Representative, WWF Nepal.
Dr. Dhananjay Regni, sir. Dr. Anup Kesi, sir, Assistant Professor, Tribhuvan University. May I thank you all the panelists. Ladies and gentlemen, now we have cultural performances by our friends. But before that, may I request Mr. Dambaraj Bhatta sir to give a short speech. Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. Actually, I have an announcement to make. So, Natham family is quite proud of one of our graduate, the 11th batch of BTTM. Ms. Omnika Dangol is here with us. Would like to mention her especially because recently she climbed Mount Everest, the tallest peak in the world. She's also working at one of our sponsors, Himalaya Alliance. She's the cabin crew at Himalaya Alliance now. So I request Omnika for a short remarks, sort of speech regarding your achievements, and then we'll also felicitate her with a small token from Natham. So I would like to request Mr. Rajesh Supreti, Executive Director, and HOD Mr. Ajay Kumar Dhakal to be ready to felicitate her. But before that, Omnika, please welcome on the stage. नमस्ते सबैजनालाई हजुर म ओमनिका डङ्गोल नाथमको एक्स स्टुडेन्ट 11th ब्याच माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम गरेको हो यो 16 of May 2022 so I was really happy to present my country flag अनि मेरो airlines को flag where I belongs to Himalaya Airlines को senior flight attendants right now so I was so happy हैन मैले मेरो आफ्नो एयरलाइन्स को पनि फ्ल्याग त्यहाँ टप अफ द वर्ल्ड मा जनाउन सके हैन and I really thanks to my airlines for giving me support for this expedition अब मेरो जर्नी स्टार्ट भएको चाहिँ कहाँबाट भने सुरुमा मैले चाहिँ EBC गरे थिए एभरेस्ट बेस I mean like एभरेस्ट बेस क्याम्प एक्चुअली
लकडाउनलाई चाहिँ म थ्याङ्क यू भन्छु होइन मैले चाहिँ लकडाउनको टाइममा चाहिँ टाइम युटिलाइज गरेँ बिकज लाइक वी युज टु ट्राभल सो मेनी प्लेसेस होइन अनि मलाई चाहिँ के फिल भएको थियो लकडाउनको टाइममा चाहिँ 1-2 हप्ता ठिक छ घरमा बस्यो यताउता गऱ्यो होइन इन्टरटेनमेन्ट गऱ्यो मनायो ठिक छ बट आफ्टर द्याट लाइक आई फिल लाइक स्टार्टेड गेटिङ बोर होइन सो त्यो कारणले चाहिँ आई वाज थिङ्किङ लाइक वाइ सुड नट आई एक्सप्लोर माई ओन कन्ट्री भनेर चाहिँ मैले त्यहाँबाट चाहिँ एभरेस्ट स्टार्ट गरेँ थिएँ एभरेस्टको जर्नी भनौँ न ट्रेकिङ स्टार्ट गरेँ सो I got a chance to do the Everest trekking and I really thanks to 7 Summit Trek for helping me out in this trekking होइन उहाँले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो सो स्टार्टमा म ट्रेकिङ गर्दै गर्दै गएपछि EBC पुगेँ हेल्थ वाज एभ्रिथिङ फिट एन्ड फाइन होइन अनि वेन आई जस्ट वेन्ट टु बेस क्याम्प त्यहाँ चाहिँ लाइक माउन्टेनसँग यु गेट अ बिट क्लोज हुन्छ नि क्लोज हुँदाखेरि यु गेट सम भाइब्स अब द्याट एक्सपिरियन्स हजुरहरू एकचोटि ट्राई गर्नु भन्छु यु विल गेट द्याट भाइब्स है स्पिरिचुअल अर वाट एभर होइन मैले त्यो कनेक्ट गरेँ अनि त्यो कारणले चाहिँ म चाहिँ माउन्टेनसँग एट्याच भएँ मेरो चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट भएको मेरो ब्याकग्राउन्ड केही माउन्टेनको केही पनि त्यस्तो केही थिएन बट आई वाज सो ह्याप्पी द्याट मेरो माइन्डमा आयो कि आई वान्ट टु डु एभरेस्ट होइन सो एकर्डिङ टु द्याट आई वाज प्रिपेरिङ फर एभरेस्ट अनि लास्ट टाइम नोभेम्बरमा आई वाज प्लान फर 1 पिक whether I can like feasible for Everest or not vanera. So I did 3 peak in 9 days. So that makes me more confident. So that was त्यहाँबाट मेरो चाहिँ जर्नी स्टार्ट भयो अनि त्यसमा पनि मलाई 7 समिट ट्रेकले चाहिँ धेरै हेल्प गर्नुभयो होइन सो त्यहाँबाट मैले 3टा पिक 9 दिनमा गरेँ द्याट इज लाइक मेरा पिक लबुचे एन्ड ओलम्पिक चाहिँ एउटा इट्स लाइक मैले आफै नाम दिएको भनौँ या कसले भनौँ इट्स आई कल इट लाइक मिनी एभरेस्ट हुन्छ नि इट्स लाइक टेक्निकल वाट एभर होइन सो द्याट इज भेरी गुड एक्सपिरियन्स फर मी त्यो ओलम्पिक गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट म फुल कन्फिडेन्ट भएर चाहिँ ओ नाउ आई क्यान डु एभरेस्ट भनेर देन आई अप्रोच टु माई कम्पनी एयरलाइन्स हिमालय एयरलाइन्सलाई एन्ड आई रियली थ्याङ्क्स टु माई प्रेसिडेन्ट हु लाइक हुन्छ नि उहाँले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो है उहाँ चाइनिज हो उहाँले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो अनि आई रियली लाइक टु थ्याङ्क आवर भाइस प्रेसिडेन्ट विजय सर होइन उहाँ पनि धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो सो बिकज उहाँहरूले पनि टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ने नै मा लागिराख्नु भएको थियो सो आई गट द्याट अपर्च्युनिटी होइन मैले अप्रोच पनि गर्न पाएँ एन्ड दे वर सो ह्याप्पी एन्ड दे स माई ब्याकग्राउन्ड लाइक आई डिड दिस 3 पिक एन्ड आई डिड बेस क्याम्प एन्ड त्यो चिजले चाहिँ मलाई धेरै सपोर्टिभ भयो यो स्पोन्सरसिपको लागि होइन सो मेरो कम्पनीले चाहिँ लाइक दे गेभ मी फुल सपोर्टेड अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो जर्नी स्टार्ट भयो होइन बिफोर द्याट अल्सो आई युज टु वर्क आउट एन्ड हाइकिङ सो मेनी थिङ्स प्रिपेरेसन इज देयर होइन इट सिम्स लाइक ओ सर्ट एन्ड स्विट बट लट्स अफ प्रिपेरेसन इज देयर अनि देन आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रम अप्रिल अफ 13 आई फ्लाइ फर लुक्ला अनि विदिन 33 डेजमा मैले समिट गरेर आई केम ब्याक टु काठमाडौँ होइन सो 33 डेजमा मैले सकाएँ मेरो जर्नी एभरेस्टको and it was not easy I would say definitely it's not easy but I really thanks to God and thanks to my parents because they are the one who are my first supporter being a single child उहाँले मलाई अथोराइज गर्नुभयो कि लाइक ओके यु क्यान गो हेड त्यहाँबाट मैले मोटिभेट पाएर एयरलाइन्सलाई अप्रोच गरेर अनि देन आई गट दि अपर्च्युनिटी टु क्लाइम्ब दि एभरेस्ट अनि मेरो ड्रिम सफल भयो मैले सोचेको मात्रै थिएँ तर मैले गर्नेमा म सक्षम भएँ होइन त्यसमा इभन म मेरो नाथम कलेजलाई पनि थ्याङ्क यू भन्छु कि लाइक एभ्री टाइम लाइक दे आर हेल्पफुल फर मी होइन यहाँ बिङ अ टुरिज्म ब्याकग्राउन्ड यहाँको म चाहिँ स्टुडेन्ट अफ BTTM नै हो होइन सो दे आर सो हेल्पफुल अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वी हेभ टु प्रमोट आवर कन्ट्री होइन अब लाइक एक्सपो गर्नुपर्छ होइन ट्रेकिङ मैले अहिले भर्खर उहाँहरूको कुरा सुनेको थिएँ त्यो ट्रेकिङको ठाउँमा बाटो बनाउने भनेको मलाई पनि एग्री छैन किनकि हो मान्छेहरू त्यहीँबाट खाइरहेको छ शेर्पाहरू एन्ड एभ्री वान होइन सबैहरूलाई हुन्छ नि रोटी त्यहीँबाट पाइरहेछ सर्भाइभ त्यहीँबाट भइरहेको छ ट्रेकिङको त्यो भाइब्स पनि जान्छ यति रोड बनायो भने होइन किनकि एभरेस्ट बेस क्याम्प इज लाइक 8 डेजको जर्नी हुन्छ लाइक टु रिच दि बेस क्याम्प मात्रै होइन 8 दिन हजुरलाई लाग्छ त्यो अक्लोमेटाइज सबै गरेर सो त्यो भाइब सबै क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ वी हेभ टु लुक इट होइन अब जस्तै सिङ्गापुर इज अ स्मल कन्ट्री बट दे आर सो डेभलप्ड होइन
हाम्रो खास गरी भन्नु पर्यो भने सानो कन्ट्रीहरू डेभलप गर्ने इट्स भेरी इजी बट गभर्मेन्टले पनि साथ दिनुपर्छ हैन टकिङ अबाउट युरोपको अरू कन्ट्री फिनल्यान्ड अर एक्स्ट्रा अरू कन्ट्रीहरू हैन वाइ दे आर डेभलप किनकि जुन कन्ट्रीमा एजुकेसन्स आर फ्री एन्ड मेडिकल्स आर फ्री हैन दोज कन्ट्रिज आर डेभलप्ड सो हाम्रो पनि आई थिङ्क कन्ट्रीले गर्न सक्छ सो आई जस्ट वान्ट इट्स अ रिक्वेस्ट लाइक एजुकेसन प्रपर दिइदिनु हैन त्यही अनुसारले लाइक हामी स्टुडेन्ट बच्चाहरूलाई प्रमोट गर्नलाई वातावरण के भन्छ क्रिएट गरिदिनुहोस् हैन मेडिकल इज रियली इम्पोर्टेन्ट जसलाई चाहिँ लाइक हामी सबैलाई मेडिकल चाहिन्छ गभर्मेन्ट हेभ टु लुक आफ्टर दिस सो यो दुईटा सेक्टरमा चाहिँ अलि मेजर प्रायोरिटी हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ लाइक टुरिज्म गर्न बी बुम हैन अनि प्लस लाइक हाम्रो विद्यार्थीहरू पनि सायद बाहिर जाँदैन थियो होला द्याट इज द पोइन्ट हैन सो मेरो जर्नी त्यहीँबाट स्टार्ट भयो स्टिल लाइक आइ एम थिङ्किङ still something big to do, I know. Still, I'm thinking to do more. If I get chance, definitely I will do it. And I'm really happy to promote my airlines. And I really like to thank my airlines once again, and my president and vice president and H9 team, Himalaya Airlines team, and my family members and my teachers, everyone. So, and thank you for inviting me here in this program. And thank you, Natham, so much. And I'm really blessed that I'm the part of the Natham College, and thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we have now yet another dance performance by Dipen Sakura Eunice and their group on Sakela song. I hope you all will enjoy it. नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने राई जातिको प्रमुख नाच हो चण्डी अथवा साकेला। विशेष गरेर वैशाखी पूर्णिमा उभौली र मङ्सिरे पूर्णिमा उधौली गरी यो नाच वर्षमा 2 पटक नाच्ने गरिन्छ। यो नाच नाच्न अगाडि आफ्नो जातिको धामी बिजुवाले घर देवता 3 ढुङ्गा चुलालाई पूजा गरी तथा कुनै देवी देवताको थानलाई पूजा गरेपछि मात्र यो नाचको सुरुवात गर्ने गरिन्छ। यो नृत्य गर्दा सिलोमी, फलामखोर र कोमी चौरीको पुच्छर बोकी सिल्ली मपा पुरुष र सिल्लीमा महिलाले नाचको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भने पछि अरू नृत्यकारहरू ढोल झ्याम्टा बोकी सामूहिक रूपमा विभिन्न सिल्लीहरू गर्दै यो नाच नाच्ने गरिन्छ। प्रस्तुत छ रमाइलो चण्डी साकेला नृत्य। हामीलाई नचायो
हेर सुन्दिमा रानीलाई हो सम्झेर बरु हम राजालाई नाचिमा दिउन देवै फन्फनी पृथ्वीलाई राखी श्रीमाती हो श्रीमाती मुन्डुमे ऋषिया पदार्थी सै सैला हो सै सैला एनी लै लै हो बनी लै लै एनी लै लै हो बनी लै लै Well, that was indeed a wonderful performance by our friends. Ladies and gentlemen, it's time for our lunch break. May I request our volunteers to assist our guest to the Natham restaurant, and we will see you back again at sharp 3 p.m. I would like to request you to be in the hall before 5 minutes. We have more interesting session left. Enjoy your lunch. Thank you. एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ।